At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Duh, Toki! Fake news ka tayo! Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya yung hinahanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. My scars, just find a place to hide away like a flower to the wall. I could join the circus. Tunay lang. They leave at dawn, or I could find a ship and charter it, sail away to Avalon. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone who loved you. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako? Let's go boom.
At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Toki! Fake news ka, te! Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya yung hinahanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover all my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I can join the circus. 299 lang. Maybe at dawn, or I could find a ship and charter it, sail away to Evermore. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone who loved you. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako?
place go boom. Let's go boom. At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Do, Tukis! Fake news ka, te! Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya na hinahanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover all of my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I could join the circus. Tunay lang. Maybe at dawn, or I could find a ship and charter it, sail away to Avalon. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone who loved you. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako? With someone that's like you.
Isang mainit na hapon sa inyong lahat. Actually, gabi. Patungong gabi na rin tayo, no? Siguro mapapanood nyo ito mamaya. Pero isang mainit na araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo muli sa PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia 2024. Ako nga pala, tagapagatid kasama natin dito si Aya. My name is Kuku TV. And nandito na naman tayo, no? Day number 4, Aya, for PMCL action kahapon. Back-to-back winner chicken dinners. Ang harami, bro. Sanhok and Erangel. Ngayong araw na to, actually, Aya, meron tayong mga ipapakitang mga bago, no? Para mas ma-explain natin kung ano nga ba, what is at stake for every week dito sa PMCL. Ayun, pero medyo parang inaantok pa ata si Kuko. Day 5 na po tayo today, guys. It's gonna be our... Day 5. Yeah, it's gonna be our last day for today para sa ating week number 1 na kung saan sabi nga ni Kuko, meron kaming mga ibang i-explain sa inyo later at ipapakita para mas maging malinaw sa ating lahat kung ano yung at stake para sa ating mga puntos. Pero ito naman, titignan muna natin syempre yung ating mga matches and of course our point system for today. This is gonna be the same thing that we have seen throughout our week number 1. Isang Sanhok as we open the match, tapos 3 Erangel at 2 Miramar doon sa may bandang dulo. And placement points natin will be first ay 10 points, second makakuha ng 6, third will get 5, fourth will get 4, fifth will get 3, sixth will get 2, 7 to 8 ay meron makukuhang 1, habang 9 to 16 unfortunately 0 points for them and 1 kill is equal to 1 point. So ito yung ating nakita for the past 4 days at syempre ngayon din dito sa ating day number 5 as we close our week 1 ng ating PMCL League stage. Right. And again, day number 5, correction. Thank you very much, Aya, for correcting me. I got you. And yun nga, no? The stakes are the same. Basically, Sanhok to Miramar, 6 matches for tonight. And the score system is basically there. 10 points for winner chicken dinner, 1 point per elimination. Pero ito na yung sinasabi nating score system na bago natin ipapakita. So, ano nga ba yung pinaggagawa nila, Aya, no? Every week merong laro. Ano yung pinaglalabanan nila? Ito yun. Weekly points from matches played weekly. Weekly ranking naman, team ranking based on weekly points. League points awarded based on weekly rankings. League ranking, team ranking based on league points. Head start points at the start of the finals. So if you watch PMCL or PMSL before, parang ganun na nga siya. And if you look at on the right-hand side of your screens, league points, guys. Ito yung mga bonus points, ika nga, no? So if you get number 1 spot for this week, you'll get 20 points. Pababa ng pababa yan, hindi spaghetti. Ano yan? Puntos yan, Aya, no? Puntos. Pababa ng pababa yung puntos hanggang sa number 1, which is the top 20th place for the week. And yun yung makukuha mong league points. Now, yung head start points mo would be yung total amount ng weekly ranking points mo. So basically, say for example, nag-top 1 ako 3 linggo. So that's 60 points already, Aya, di ba? Yes, for our league points. So, lagi nga sinasabi ng mga nakarang araw, hindi pwedeng i-just or i-basta-basta yung ating mga laro kada linggo kasi meron talagang nakasalalay dyan ng mga puntos wherein yung nakabase nga to kumbaga meron niyang hierarchy. Yung weekly points magde-dictate ng kanilang weekly ranking, yung weekly ranking magde-dictate ng kanilang magiging league points, and league points, yan naman ang magsasabi ng kanilang magiging league ranking, at syempre, from the league ranking, that will be the definition or that will define their head start point. So magkakadugtong yan, kaya naman talagang kailangan nilang ingatan na doon pa lang sa weekly points, and with the weekly points, of course, dyan na nagka-come into play yung dapat maganda rin yung kanilang laro as much as possible every after game and every day. Pero ito nga, PMCL League natin for our match number 1, we are gonna have our groups A, B, C, and D. So wala muna dito ang ating group E na talagang interesting kasi kahapon, I believe, tama ba, parang last game natin nandoon yung ating group E. Or rather, parehas pala. This will be ayan, inaantok the din same si Aya. team. Inaantok din. Ito rin yung team na naglaro kahapon for our 6th match. Ngayon naman, ito rin yung mag-open para sa ating match number 1. So we don't have here our Harami Bro, Osja, XQS, and yung ating 214. And if you look at the lineup here, Aya, so since wala na nga, no, yung ibang
mga PH teams, this will actually give chance to other regions, ika nga. Cambodia and Myanmar, the Cambodian region actually needs a lot of points now. Especially I think the quarter lang yata yung merong mataas na puntos sa kanila. We'll actually take a look at the overall rankings later on, but dito makabawi, no, yung ibang mga regions kagaya ng Cambodia. Actually, sali na natin yung Singapore kasi nanalo din sila ng winner chicken dinner last night. Pero ito na yung prize pool, Aya, $27,900 US dollars. We're in. Every winner chicken dinner will get 100 USD. Terminator Weekly 150 USD. And Best Weekly Performance will be 150 USD. At pataas yan ng pataas, 17 to 20th, 150. 300 naman for 13 to 16. 9 to 12 will be 600. 900 naman for 5th to 8. 1.5 USD para sa 4th. 1.8 USD para sa 3rd. 2.4 USD para sa 2nd. And then 4.5 USD para sa 1st. And ikaw muna, Aya. Ayan, so dito naman syempre, makikita natin na kung gaano kalaki yung at stake for all of our teams para dito sa ating league stage na nagko-consist nga of our 3 weeks. So first week pa lang tayo, meron pang 2 linggo. So dyan, pwede talagang mabago ang mga storya mula sa umpisa. Baka mamaya ito na naman yung mga ating makikitang different storylines here in our PMCL. Pero kami nagbabalik dito syempre kasi malapit tayo magsimula, Kuku, for our first match for today. Kaya naman talagang nakaka-excite kasi ito na yung tatapos ng lahat ng kanilang mga ginawa at pinakita ng mga nakaraang mga araw. Ito yung, kumbaga, magiging finisher nila. And let's see if they are gonna finish strong, if they are gonna finish well, or medyo mas kailangan pang bumawi sa ating susunod na mga linggo. Totoo yan. Ito yung mga, ito na yung resulta ng mga na-imbak nila after ng araw ngayon, which is day number 5. Again, day number 5. And by the way, Aya, kaya sinabi ko ikaw muna, I'm kind of under the weather. Ina-allergy ako kanina pa. So hopefully ay mawala na siya very very soon kasi uminom na ako ng gamot dito. Pero yun nga, no. Anyways, Aya, going back to the thought here. Ang pinakamaraming points ngayon is yung Genesis Esports. So say for example, sila pa rin ang mag-ending ng first place. So they will get 20 points. That's a good head start, no, para sa Genesis Esports. Now, if Harami Bro naman ang mag-number 1, most definitely, Aya, no, they will be able to get that 20 points. And maganda yun, especially for finals, kasi based on statistics, Aya, yung mga head start points na yan ay sobrang importante. Remember, nung naglalaro yung West Point Mamba nung nakaraan, Aya, they actually needed those points kasi biglang inalat sila in the finals. Pero ito muna tayo, no? Dragon, mga kaibigan, Dragon Emperor and Dragon Empress set. Awaken your dragon power. This is available. The Lucky Spin is available right now until March 9. So, onting araw na lang to. New upgradable firearm, Dracrane MK14 has arrived. Loot Crate Elimination Broadcast and on-hit effect await you. Don't miss out on this Dragon Emperor and Dragon Empress set. And Aya, if you haven't bought this one yet, I think this is the best time to actually buy this one. Kasi ilang araw na lang, no? How many days na lang ba? 6 Isang na linggo lang. na lang. Parang less than a week na lang. So, if I were you guys, dyan kayo sa ating comment section. Wala pa naman, di pa naman tayong simula and we're just settling down inside of the game para sa ating ibang mga teams. You could also try to check in muna dito sa ating PUBG Mobile. Silipin nyo na rin yung ating set at baka sakali sa inyong first draw na 10 UC, makuha nyo agad-agad yung ating Dragon Emperor and Dragon Empress set. Pero hindi dyan natatapos yung ating mga set. We have here the all-new Guild set, Serpent Gleam set available from Feb 23 to March 21 na merong new upgradable firearm ng Serpent Gleam AWM, and of course meron din yung Loot Crate, Elimination Broadcast at yung ating on-hit effect. Lahat yan guys naghihintay sa inyo. Kayo na lang ang kulang at kayo na lang ang hinihintay. Kaya naman ano pang hintay nyo? Jump into the PUBG Mobile right now and show your glamorous moments using our Serpent Gleam set. Serpent Gleam set. Napakagandang pangalan, no? What if pangalan ng aso mo, Serpent Gleam, di ba? Ang haba. Pag Ang nagalit haba. ka, Serpent Gleam. Pero napaka-elegant, no? Napaka-elegant Yes, ng exactly. pangalan ng aso mo. And I think
if ever man na merong aso ganyan pangalan, napaka-special talaga ng aso na yun. Shoutout nga pala sa aking mga aso, sila Lulu at Lala, Shoutout din sa... na pinagalitan ko kaninang umaga kasi baka nga sila yung tumatahol kagabi. So kung may naririnig kayo mga dog sounds, again, pasensya na po kayo. Ako yung isang fur daddy. Or fur dad. Ako din. And Ako for actually, kinausap ko na rin kanina. Sabi ko, huwag siyang maingay. Pagka tumahol siya, wala siyang pambili ng dog food. Kaya, feeling walang ko naintindihan chimkin. niya naman. Wala siyang chimken, wala siyang mga liver, mga ganyan. So, sabi ko, ano lang siya, quiet lang. Naging behave naman. Pero, alam mo ko kanina rin, actually, medyo na-bother ako, pinapakinggan ko yung mga kapaligiran. Mayroon din talaga mga tumatahol syempre sa mga kapitbahay. Paano ko naman kakausapin yung mga kapitbahay natin? Paano ko naman kakausapin yung mga aso doon? So, sabihin mo may barilan muna dito, tumahimik kayo. Oo, quiet lang muna tayo dyan. Bibigyan natin ng chimken para yung mga kapitbahay. Pero syempre, ano kaya at sino kaya ang makakuha ng winner-winner chimken dinner mamaya dito as we enter and approach into our last day for today. Ito Kuko, nararamdaman ko yung tension and of course yung init coming from all of our teams na alam natin na gustong bumawi coming from their trips from yesterday at nung sa mga nakaraan pang araw na naramdaman natin na nagkakaroon ng hiccups coming from our PH teams, unti-unting bumabawi pero yung iba medyo nahahatak ulit pabalik. But now I'm hoping that this will be once again a PH day. Kahapon yung simula natin Kuko na pag-usapan nga natin na halos PH teams no mga una hanggang pagitna kaso biglang bumawi doon sa may bandang padulo na tayo or as we approach the second half of our games yesterday. So I'm hoping this time around mas maging consistent yung PH teams and mas maging PH dominated yung ating battlefield. And actually, dun sa sinabi kong insight na hindi pa napopost, by the way, Aya, naging consistent tayo for the first 4 match. It's just that probably, para sa akin just my own opinion, napagod yung mga PH team until the end. Nakaka-exhausting din naman kasi maglaro ka ng top-tier pro level of PUBG Mobile kung saan ay 6 yung mapa. Tapos tuloy-tuloy pa. I think break times lang is like 10 minutes or sabihin natin 15 minutes kasi nagsasalita pa tayo di ba? So, yun, nakakapagod din naman kasi Sanhok, tas Erangel ulit, tas isa pang Erangel, tas 2 Miramar, di ba? So, sobrang grueling, sobrang exhausting yung ginagawa nila and siguro dito papasok yung mga substitution. Remember when nung nagkaroon ng PMSL last year, there are players na designed for a specific map. Say for example, si Manparang ng SEM9 nung nakaraan. Si Manparang kasi naka-assign siya sa Erangel. And then pagka Miramar, sinasub out siya. That actually makes things fresh para sa team. And PH teams can also do that knowing na marami silang player sa roster nila. Yup, and actually that makes complete sense na lalong-lalo na if strongest suit ng isang player yung isang mapa, why not give that to that person? Tapos kung medyo meron naman tayong alam na ibang player na mas yun yung kanilang strength, why not give that to them as well? So diskarte na lang talaga at this point yung kumbaga magdadala doon sa ating mga PH teams, that adjustments, yung kung kailan nila kailangang mag-rest, kung kailan kailangan mag-all out. At syempre, ito yung isa sa mga araw na kailangang mag-all out na para mahabol yung ating tsansa doon sa mga league points or league ranking points dito sa ating week number 1. Pero yun na nga ang ating paboritong countdown timer, Kuko. On the upper right side of our screen, we are just 1 minute away into stepping inside our first map, which will be once again Sanhok. Right, and while inabangan natin yung timer, please do make sure to share our live stream right now. Make sure na manood kayo sa Tagalog broadcast. Kung meron kayong kakilala na nanonood kila Contra at Sir Cloud, sabihin nyo, pasensya na, God bless. Dito muna tayo sa Tagalog broadcast. Again, kapit bisig tayo dito at suportahan natin ang bawat PH squad na manalo nga dito sa PMCL. Again, bragging rights to, no? Who's the best among our region? This is our own tournament now. Wala na tayo sa PMSL, meron na tayong PMCL, and it's just that magandang history making announcement kung sino man yung magna-number 1 at magcha-champion. Pero yun nga, 7 more seconds left to go and we're gonna start with the warm-up matchup here in Sanhok. Again, Aya, let's fly to Sanhok. Ayan na.
Nandito na tayo once again, entering into our Sanhok map, ang opener ng ating day number 5 for our week number 1. Will it be a paradise para doon sa ibang mga koponan o ito ba yung kanilang magiging downfall for today? But of course, let's take a look sa ating magiging playing path that is coming from our northwestern side towards dito sa may east side na kung saan sa may bandang Lahawi nga mag-end up yung ating circle. So merong mga nag-hot drop doon sa atin. I believe that is our APG taking that spot right now habang yung iba lumilipat muna ng mga pwestuhan. Meron ka ulit magiging sabayan? Will it again be our team Enigma? Probably yes, doon sa ating bootcamp. Pero parang wala na ata silang kasabay ngayon. Medyo meron lang around the vicinity of the location, but so far they are quite safe in bootcamp. Uy, hindi, joke lang. Medyo nabati ko. May TTQ Meron. pa rin na Oo. doon at hindi pa rin talaga nagpapatinag. Nandun yung TTQ, mga kaibigan. Ayun o. Medyo maliit lang kasi di natin masyado makita yung mapa kasi di naka-zoom. Pero yun o, nandun yung TTQ. Aya. At kasama nila si Coca-Cola together with the gang of Enigma. And kita-kita naman natin, oh, ganda ng dropping point ng GE. Oh. Walang chuma-challenge sa kanila sa Paradise Resort. And if I remember correctly, dun sa PMSL, GE always has someone together with them. And ito yung circle na ayoko, Aya, kasi dati, remember, nagda-drop kami sa Ruins with Blacklist. And then ito yung circle lagi nung PMCO. So sobrang alat talaga kapag ka nandyan ka sa mga areas na yan. Like for example, sila Lanju, sila Lulutiv, sila Kriz, sila PBE, or sila Cool. It's not gonna be fun for them to go around this type of circle. Pero one thing that I noticed, Aya, Cool is playing. Look. Ooh. A fresh sight once again for us. Welcoming Cool here. Ngayon lang din natin siya nakita, no? Tama ba? Parang hindi pa natin Oo. siya nakita nung Right. mga nakaraang mga laban. So this is a fresh, clean slate for our team. So titignan natin, will it be better for our PBE? Kasi katulad nga sinabi ko, kahapon Kuko, hindi natin naramdaman halos or at all yung ating Playbook Esports dahil nga 4 yung kanilang nilaruan pero 9 points lang yung kanilang nakuha overall. As opposed to most of our teams, yung top natin na Harami Bro kahapon, 51 points. Pero hindi nalalayo yung ating 2-1-4 Akira with a total of 50 points na naidagdag after that set of games kahapon. Pero yung PBE, medyo may kaalatan. Parang sila yung hindi naligo, nalipat. Yung galing sa 2-1-4 Akira nakaalatan, parang sila naman yung naligo ngayon sa dagat. Pero let's see if ito ba yung change in their lineup na magdadala sa kanila sa ating paraiso or paradise nga katulad dito. Or will it be something na kailangan pa ng more adjustments? Pero once again, GE, pinagdarasal ko, nire-ritualan natin yan sa ngalan ni Quintoyo. Naway, matuson yung ating GE or at the very, very least, ma-eliminate ng ating mga PH teams at kung anumang teams na pwede nila makaharap. And actually, for me, hindi ko riritualan yan. Sasabayan ko yan. Ganun lang yun. Ayan, Kumbaga, maganda. as a coach or analyst, wag tayong maniwala sa mga ritual. Maniwala tayo sa kakayahan natin. Nakaya natin ng Genesis Esports. Let's drop at their location. Let's go for the balagbag gameplay, ika nga. And, di ba, balagbagin natin sila early in the game. Again, ulitin ko lang ang weakness ng Genesis Esports based on statistics, guys, is when someone drops with them. And then kung maspatan mo sila sa rotation nila, mapipitas mo sila ng madalian kung malalapitan mo sila. They are actually very good, Aya, kapag kamalayuan at mid-range. Kapag ka nilapitan mo na yan, naku po, Aya, ako na rin sasabi sa'yo, Genesis Esports is not good when it comes to up close and personal battle. Kaso syempre, parang ngayon wala talaga nag-challenge sa kanila. So, tulungan muna natin sila with our rituals. Pero ito, APG versus our God 7. O kaya ang gagawin na ritual, kaharap pa dito. Pero na DBS, coming from that jump shot, Insight and Addict Boy, umabagsak sa mga oras na to kay Meow, which will be facing Ngapik Yao. Pero siya naman ang napabagsak ng tuluyan. And we have from our God 7. Pero sila ang tumapos ng laban, napakaagang elimination Kuku para dito sa kanila at one squad wipe yan agad-agad para sa ating God 7. And right now, God 7 able to get those kills, 4 eliminations already. Kumbaga,
sasabihin ko yan sa team ko, kota na kayo, focus na tayo sa goal which is gonna be placement. But again, mahirap din to, no? Kasi God7 came from the outside of the circle and wait lang, Eras, naka-knockdown, nakapatay, say Cloud. Ito yung pinsan siguro ni Sir Cloud, no, na caster ngayon sa English broadcast. And Mr. Tay, uma-highlights yung tropa ko, mga kaibigan. Uy. May pinasabog na UAZ. Mukhang ibang Mr. Tay to ngayon parang hindi ito yung Mr. Tay na nakita kong parang kiniliti lang si Ryan kahapon pero ito ayun na nga, nakakiliti na rin siya ng mga bala ni Cute Loki and he will now be eliminated coming from that elimination. Parang pinatikim lang ng very light si Mr. Tay. Ngayon siya naman ang namaalam dito sa ating mapa and we are just left with 3 players for both of the teams. Pero from behind, that will be Arep spotting dun kay WTZ and make that 2 para sa ating FV. Will this be a good performance coming from them? Kasi nakikita natin itong mga nakaraan hindi din ganoon kaganda ang pinapakita ng FVE. Pero this start so far is good for them. And now, Arep, walang pera mga kaibigan kasi siya ay naglalakad lang. Walang pambili ng sasakyan. As Yangon Galacticos right now, binabalagbag ng Flash Vision Esports. Ano nangyayari, no? Are we in the multiverse, Aya? Parang baliktad yata yung nangyayari ngayon. Flash Vision Esports, I think they have went to the drawing board and then, sabi nila, ito si Kuko TV, lagi na lang akong pinagtitripan na ito. Sinabihan ba naman akong bot kahapon, di ba? Uy, so, why not Coconut, di ba? Let's actually show the world na kayang-kaya namin lumabel sa kanila. As right now, PBE Mitchie goes down. Habang dito naman tayo, ay si Eras ang naka-knockdown. MFG Esports right now going up against Flash Vision Esports. Kaso nga lang naunahan si Eras ng DBS ni Unknown. Unknown kills off itong si Eras. Si Arep na lang ang natitira. Si Arep ay kailangan din magtago kasi meron din tao sa likod niya. Si Shakir na lang ang natitira. Shakir O'Neal na ngayon ay nawawala. Hindi ko alam kung nasaan ang gulo ng mga pangyayari habang yung Yangon Galacticos ay nakangitian ngayon. Aya, kasi yung pumatay sa kanila, pinapatay din ng iba. Oo nga, kumbaga share tayo dito and that will be a 3-party situation coming from them. YG natin nasa gitna nga lang. Pero si Shakir, last player left doon sa nangyaring laban kanina with our Yangon Galacticos na nanahimik na lang din kasi napakaaga nga naman talaga kung sila ay sa squad wipe. They will be the second one kasunod ng ating APG na napaka-early. Talagang mas matagal pa hinintay sa lobby para dito sa kanilang laro inside of our game. Pero speaking of inside, sino nga kaya yung mga nasa inside na bayad na naman ng ating GE? Pero ganoon din sa iba nating mga kupunan. So yung naglalaban pala is already inside of the circle as well. They don't have to move that much. So hindi doble yung pressure sa kanila. Hindi nila kailangan gumalaw. Kailangan lang nilang ubusin yung nasa harapan nila. Pero ito na mukhang uubos na yung ating MFG as they go for that push. Mukhang maghahagis muna tayo ng Molotov para doon sa ating damage para kay Romeo Boy. Pero Romeo Boy mukhang nasa kabilang banda at nagtatago na lamang habang hinihintay niya yung aakyat ng ligaw at mukhang magkakasilipan tayo mamaya onte dahil umiikot na rin yung ibang players sa ating MFG which will be Yatka na sumisipat from above. Uy, pero si Shakir na granada ni YG Cute Loki at na squad wipe na rin sila dito. Uy, mukhang may sisilip sa bintana, iniikutan kaso nagparamdam agad si Romeo Boy. Sabi niya nandirito ako pero ngayon naging unknown na siya dahil tinapos na rin ni Unknown ang kanyang streak for now. I don't like the position of Romeo Boy doon kasi once na, yun nga, tumingin siya sa bintana, makikita siya tapos gagalaw pa siya para lang makakuha ng angle para mabaril niya yung kalaban niya. Pero, wait lang. Nagti-team building ngayon ng AI Esports, mga kaibigan. Nag-swimming competition from PMCL to PMSL, PUBG Mobile Swimming League. Ika nga. And, wait lang, si Minor ay napatay na nga ni KS ng God7 habang si Nye Pacquiao ay tumitingin lang sa may bintana habang yung Dread Esports ay nagro-rotate na nga patungo dun sa area na gusto nilang puntahan. And kanina nasabi natin, no, baka ibang multiverse na yung nangyayari pero parang bumalik yata sa tamang universe. Two Singaporean teams are now dead habang si Skadi ay pinatay na rin itong si Holy Lanju.
Pero sisilip tayo doon, mukhang yun na nga, PH versus PH na naman yung ating mga maagang nasasaksihan ng mga laban. Pero we have our ST Scadi, tamang silip lang doon sa ating Jordi Esports as they also lost Minor pala in the process earlier. Pero may pasugod, merong vehicle na sumusugod dito, God 7 at WXZXY. Pero mukhang tamang iwas lang at hindi nila plano na sugurin or puntahan yung ating STE. It's either that or they are quite unsuspecting right now na merong STE dito pero nagparamdam na agad sa inyo. Binangalati ang buhay ng mga nakasakay pero hindi natuluyan. Ngayon na ibigay lang yung kanilang pwestuhan. And right now, newbie from Strangers Esports. Kita-kita naman natin, no? One of the OG players, by the way. Actually, he's like the almost part siya ng original OG team, Aya. Remember Walt's few Alas and QB? Dapat kasama siya doon. Pero uy, wait lang. Dito muna tayo sa TTQ. Oh my goodness, kanina kasama nila Enigma. Ngayon naman ay ang See You Soon Tiger Kill Enemy. Ngayon na nga ay push na itong si Gas. Gas sa Belgas, mga kaibigan, na down na nga itong isang player nila. Si Zero na nga ay papatay na nga itong si Liquid na kamukha ni Edo 10. At yun na nga, nakuha na nga yung kill. Pero DBS na nga ni Gas ay pinaramdam. Diyan kay Lulu Tive. And Zero actually goes down. Nice shot there. Coming from Gus. And Gus, pinapakitaan tayo ng moves, mga kaibigan. Chicken and baconing, and there you go. 3v1. Clutch coming from Gus. Grabe si Gus doon, talagang evaporate lang yung kanyang mga kalaban. Just like that, he managed to handle that 3-team strong of our See You Soon, or hindi ko masasabing strong kasi nga nawala agad dito sa ating bakbakan. And that was a good defense coming from him na hindi siya nawindang, hindi siya nagpasindak at talagang tinapos niya agad-agad yung ating laban. Pero doon mukhang nagkakatapusan din yung ating ibang kupunan, that we STE versus our AI Esports. At syempre yung ating Dread, meron din silang participation in that situation in a bit. Pero we have here another engagement on the left side of our screen. TV naman versus our mid, nagkaka-exchangean muna ng granada habang doon si Isaac babagsak sa STE, and that would be a wipe coming from our Strangers Esports na mayroon na agad 6 kills sa mga oras na ito. Well, right now, the top, kailangan niyang umangat sa top. Siya ay nasa slope sa may lower ground. The nades are actually giving them benefits here as Myth Clan is getting damage, and from afar, that's Baby Harry goes for the KS from a different angle, and sabi niya, akin na yung mga binabawasan nyo. I'll get 2 there. Pero ito naman si DZ ng Myth Clan together with Davan ay pinupush na nga ng the quarter. They need to back out here, Aya, even though na sila yung nag-gatekeep sila pa. Ang mapupush ngayon ng the quarter, and eliminated na nga yung Yandos Galacticos as MFG was the one na nag-push na nga sa kanila at pinatay na nga nila yung last member nila, as DZ will go down as well. Jibna will go down as well. Ngepak Kiao on the kill feed gets him down. DZ will be killed by Chris. Habang ito na naman si Baby Harry. Tamang lang, papansin lang. Umiepal lang sa malayo, Aya. Oo nga, ayaw natin yan, yung mga talagang may mga umiepal, bigla-bigla. Pero ito, Myth Davan, saan nga kaya banda sa ating mapa epal? Saan kaya siya pupwesto? Kasi alam natin na medyo maraming nasa kapaligiran. He needs to be very, very safe. Bangga-bangga pa nga yung vehicle. But probably he will just stay here and take this spot for a while habang hinihintay yung iba nating mga laban Dread natin. Left with only 2 players here. This will be Demios and Simoy na inaabangan ni Ngapek Yao. This is gonna be difficult later if ever na makapag-push sila dyan, and together with the rest of our God 7 na tatlo pa yung naiiwan. Marami pang mga laban or possible combinations na pwedeng mangyari dito, but for now parang hindi siya nakatuon doon sa ating Dread Esports. So safe pa naman sila right now because they are also inside of our circle habang tanaw-tanaw sa kapaligiran na trying to scout the area and the surroundings if there will be possible engagements coming from that spot. Pero ito, sa spot ni Kupa, nandoon naman full squad ng ating Genesis Esports. And right now, Itchy, titingnan niya itong si Kupa. Itong Kupa na to, mga kaibigan, ay nasa likod lang ng bato. Actually, mukhang lalapit na ata, no? Itong Enigma. Again, this is what you need if you're gonna be going up against Genesis Esports. Lapitan nyo, huwag kayong matakot. Kasi the moment na napasukan kayo ng takot at kaba, Aya, that's gonna be the downfall of your team. And Yes. right now, looks like hindi nila muna pupuntahan ng Genesis Esports. Focus muna sila sa goal, which is gonna be the circle. Lumapit na nga itong si Caps, ang big boy ng Pinas. Kasama niya ngayon itong si Monboy, another big boy, no? Which is actually the bronze boy now for the Philippines. And the circle
is going to their area actually as XZXY goes down on the kill feed. DBS talaga ang sakalam no dito sa mapa na to ng Sanhok. Habang ito na nga AUG, Og now. Gonna be used by the top. Uy, huli ka Balbon. Smile. Sabi sa'yo, tingnan mo yung nangyayari oh. Pagka malapitan, naku po, nagiging ewan yung laro ng ng Genesis Esports. Pero pag malayuan, dun sila malakas. Kaya lapitan nyo, bombahin nyo, and there you go. Bernard Boy na lang ang natitira. Ata, hindi pa, meron pang isa. Asan ka na? Ichi na lang pala. Playbook Esports is now out of this game. And Ichi right now, ako, nangangati na to. Nangangati na to kasi mag-isa na lang siya. Kinakabahan na. Well, let's see kung ano nga ba mangyayari habang sa top. Naku po, hindi sila nagbibilang na down lang yung isa. Mag-anap kayo mga kaibigan. Mali ang ginagawa nyo. As the quarter now is gonna be shot as well from afar. Pero nade coming from Papay, the Sailor Man. Kaso hindi na niya mapapatay ata. Pero si Ichi ay tatry niya maghiling-galing. Kaya pa. Meron pang buhay itong si Ichi ng Genesis Esports. Baka nga sakaling kayanin pa, pero he needs to get inside as well. Pero nag-aabang pa rin doon yung ating TQ, although they are planning to get inside of the circle and leaving GE behind para mas magiging strategic kung tapusin na agad nila yung ating GE. Kasi nga, di ba yan ang ating hinihiling, matapos na yung ating Genesis Esports. But that is gonna be difficult if ever. Kasi may iba pang kumakalaban sa kanila. Pero ito nga si Master H, onting-onti lang boy. Wala na rin pang heal sa mga oras na to. So I think it's either he will try to get that vehicle and get inside or just bleed out from outside of the zone at hindi na nga makakuha pa ng mga meds. Pero nakakuha ng first aid. Pero it is too late for our Genesis Esports to try and heal up. And on our 10th spot, that would be our GE saying goodbye. Pero ngayon naman lilipat tayo. Meron pang isang laban. Fearless natin. Bibihari na kanina nakiki-KS lamang. Ito na. TQ na yung kanyang kaharap. And right now, Chris of the quarter. Naka-prone lang siya dyan ngayon. Habang inaantay niya yung ibang players ng Fearless. Habang ito na nga, si Baby Harry ay tutuluin na ng the quarter. 9 teams remaining, Aya. If you look at the right-hand side, meron pang mga Pinoy na buhay. We have Dread Esports, Strangers Esports, Enigma as well. Lahat sila ay nasa northern side. So, naku po. Baka magkaroon pa ng Civil War to with a triple threat matchup on top. As right now, you can see DTQ Edward able to get the knockdown and elimination. And that is it, I think. MFG, yes, indeed. MFG is now out of this game. We now have 8 teams remaining, Aya, and 8 seconds left at magko-close na naman ang Blue Zone. Ang bilis ng mga ating mga na-witness here in our first match. It is just our stage 5, tapos 8 teams na lang tayo dito. And a lot is happening from left and right, pero kita mo si Pozo, tamang silip-silip lang dahil alam nila na mayroon pang mag-aabang in front of them. Pero Enigma, Coca-Cola will be taken down as well. Manggagaling yan sa may bandang likuran habang Fearless. They have that upper hand right now to gatekeep those who are yet to enter. Pero let's see if they are gonna be able to put up a good fight. Pero yan, God 7, tamang spray down lang din doon sa ating titig. Yung tumatawid muna doon sa ating bahay na kung saan lalapit ng very very light. Pero si Puso, nasa gasaan lang doon. Pero Ferngy, nabawian na din. We have one down from there in. At si Chris susunda rin sa kanyang yapak. Habang si Papay na lang yung natitira for the quarter. Enough ba yung kanyang spinach para may paghigante yung buong kupunan habang Nice also preparing for that frag nade as we're speaking. God 7 na eliminate yung granada. Tatapos nga ba dito sa ating Papay pero medyo na-damage lang ng very very light and will now be up in live habang Ranzer also setting up another frag grenade. Will this actually connect or mabubuhay pa ba ng tuluyan? Pero Fearless babagsak, nakakanglap lang din doon yung ating TQ pero Fearless at the end of the day sila pa yung na-eliminate, sila yung nagko-contest ng area. And Papay, loot lang mga kaibigan. Eliminated na rin ang Dread Esports. Naku po, walang elimination, no? Ang Dread Esports. I think 2 points lang yata yung makuha nila for this time around. As QB is currently down. Will be confirmed by Scotty. Strangers Esports. Actually, really good in Sanhok. Napapansin ko lang, Aya. Medyo maganda yung laruan nila dito sa mapa na to. Si Coca-Cola FV na lang ang natitira for Team Enigma. As Davon is... Uy, wait lang, napatay pa nga. Si FB, kakasabi ko lang ng pangalan niya, no? Nabati ko ata, Aya. Pero we're down to 4 teams. We're down to 4 teams, Aya. And STE, Strangers Esports from the Philippines. This might be their second winner-winner chicken dinner kung mag-align lahat ng stars nila.
Ayan yung ating that is what we are actually looking forward to right now kasi STE still have 3 players. Maganda-ganda pa yung kanilang laban na pwedeng maipakita and they could outplay the other teams habang si Gas nga lang kakasabi natin na-down na siya ng ating STE at natuluyan na ng malala. Pero now that they have 10 eliminations, parang walang makakapigil sa kanilang pinapakita sa mga oras na ito. Pero TTQ mainit din pala with 9 eliminations already, but they are also being challenged by our TQ. Ito na nga lagi sinasabi, magkadikit madalas yung TQ at saka TTQ, pero ngayon na quick na sila na wipe away from this engagement galing sa ating the quarter at ngayon dalawa na lang naiiwan. Ito yung nakaka-excite dito, Coco. Ito na naman ba yung simula ng magandang mga laruan coming from our PH teams dahil napipinto tayong makakuha ng isang manok para dito sa ating Sanhok. And you can see right now, it's a 3v3 situation, Aya. Walang kailangang dito, Curse, no? Kasi talagang pinaghirapan to ng Strangers Esports. Actually, for me, sila yung team ng PH na talagang every single match, talagang pinaghirapan nila yung bawat posisyon, yung bawat elimination nila. And again, kudos to this squad. Kahit na di sila manalo dito, no, talagang marami na rin silang puntos with the elimination. So talagang di natin masasabi rin. Pero let's see. Kasi kung titignan mo, Aya, look at the circle right now on the minimap. Walang katao-tao ngayon sa loob ng bilog, especially in the middle portion of that circle. But the big disadvantage here for STE is yung warehouse na pwedeng kunin, which is actually ngayon nakuha na ni the top. Yung warehouse na yan, magiging dagok yan for Strangers Esports. Whereas Strangers Esports, ang magiging advantage nila is pwede silang maghiwa-hiwalay. And di malalaman ng TQ yung bawat angle na kung saan nasaan yung Strangers Esports. Yup. And right now, tamang pakiramdaman lang both of our teams, and from the end of our STE, despite them nga coming from the outside na wala silang mga covers gaano, I am just hoping that they are gonna be able to be strong up until the end para ma-white nila dito yung ating TQ. Pero sa huli, sa kanila pumapabor halos yung ating circle dahil parang doon uusog towards the area that they are in right now. Nararamdaman natin tamang gapang-gapang lang, wala pang nagpaparinig para sa ating STE. Kaso mukhang magkakaharap, mukhang face-to-face ang gagawin ni TQ Chris tsaka ni STE natin from the other side na naway hindi maggagulatan at naway mauna yung ating STE na masipat dito. That would be 762 na makakaharap niya na Kuko. Ako'y kinakabahan para dito sa kanya together with Chris kasi ayun na lang talagang onting-onting kembot na lang. Ito na yung ating mga inaabangan kanina pa, pero ito ngayon si Tropa 762, this is your time to shine. At yan, mukhang shine na nga ang araw sa kanya at mukhang hindi na nga babangon pa yung ating TQ right now, trimming down the battle. 2 players left from their end. Tamang tago lang muna, pero yun lang, medyo nabawian. 762 will be knocked down as well, and the circle is already getting inside. Will this be a good echo coming from that start para sa ating Strangers Esports, or think ba natin yung magwawagi pero unti-unti na nga umusog, pinupush na sila towards the inside? Will they address this good battle or magtatago na lang ba muna yung ating TQ? Ayaw nilang lumabas dito, ayaw na magpakita, pero ito na nga talaga, wala na silang no choice, hindi mag-push forward, pero granada yung mga inihahanda. Tamang smoke lang doon. Nice, sayang! Hindi ka nang bumagsak, pero heavy damage ngayon yung ating STE na si Yubi try to heal up pa from inside. Ganda yung ginagawa ni Yubi habang umikot na muna. Tamang sobrang lang, pero yun lang! Wow! At medyo na-deny tayo coming from that chicken dinner. TQ took that battle for themselves. That would be Chris, Ferngy, the top, and Papay. They waited for our STE Kuku, and that ended well for them. Sayang, Aya. And actually, I love how Strangers Esports played that last moment. Tamang-tama lang, actually. Wala silang maling ginawa. It's just that the quarter had that full advantage of that warehouse. Meron silang cover eh. And Strangers Esports, kitang-kita naman natin na open sila. Yes, may off-angle na mangyayari talaga, which is, yun yung sabi ko, di ba, Aya? Na magkakaroon ng off-angle kasi nga, nakagapang lang sila sa grass and wala silang gaanong cover. So, yun yung pinaka-advantage ng Strangers Esports. Pero, again, nice effort there. Coming from Strangers Esports, pinaghirapan, kaso hindi umabot doon sa huli.
para makuha yung winner-winner chicken dinner. Okay lang yan, Aya. It's just Sanhok. Mas importante dito yung bigger maps. Kasi yung bigger maps, mas maraming nilalaroan yan. 3 Erangel, 2 Miramar, we're done with match number 1. Aya, ang ganda ng mga pangyayari no, for match number 1, knowing na 3 PH team yung wala. We have Arami Bro, 2-1 for Akira, and Exquisite Esports not playing in this game. But eventually, they will play later on. I believe in match number 3. Tama ba ako, Yes. Aya? Yan. Yes, Match sa number match 3 sila three. maglalaro. So, sa mga fans dyan ng Harami Bro, fans ng 2-1 for Akira and also ng Exquisite Esports, you will see them on match 3 onwards. So, match 2, wala pa sila. It will be the same groupings no, na napanood natin ngayon. And hopefully, no, makakuha tayo ng winner-winner chicken dinner. And ito nga yung sinabi ko rin, no, one last point here, Aya, na ito yung groupings na kung saan pwedeng makabawi yung region ng Cambodia kasi nga maraming walang PH squad. Yes, pero now let's see kung ano nga kaya yung mga naging pagbawi inside of the game as we take a look sa ating naging highlights. Ito yung napakagandang very early battle between APG and our God 7. Ako sana dominate nga sila ng God 7 at naubos, and that is the very first squad wipe that we've seen so far here in battle, habang yung maganda rin na laban ng FV, ng MFG at yung ating YG kanina na nakisali din dyan, habang TTQ versus our SCKE na kung saan sinolo lang ni Gus yung ating mga laban dito sa ating See You Soon, trimming them down one by one, taking them down, at tinapos na nga yung laban na dito sa kanyang mga naging diskarte sa pagsilip-silip lamang sa likod ng ating broken wall. That was indeed a good highlight coming from him, and syempre yung kay Baby Harden nakitap-tap doon sa ating mid flank. And you can see the highlights here Ayan, kung saan ay pinush ng TTQ itong team ng MFG, which is nagulat din ako, ang bilis ng mga pangyayari, no? But then again, here is STE. They got the position that they needed. They were able to actually pick off them with an off-angle shot. And ito nga lang yung nangyari, no? Ganda ng ecoms na nilagay ng team The Quarter. And the nade actually saktong-sakto. Pinakinggan talaga yung footstep ng player ng Strangers Esports. And then the MVP is going to be the top. He is the top right now of this game. 4 eliminations, 609 damage, 3 total knockouts, 2 total assists, 232 heals, and 2205 survival time for the top. And karamihan ng mga MVP natin, Aya, no? Hindi siya galing sa team na nananalo ng winner-winner chicken dinner, but this time around, the top is actually included in the team na nanalo nga ng manok. And we will see again here yung stats ng squad na nanalo ng winner-winner chicken dinner. Ilan nga ba yung total eliminations nila, at para nang ma-add natin no, yung puntos nila at makita or ma-forecast, Aya, kung saan na nga ba sila sa overall rankings mamaya. Yes, and right now, I would just like to commend once again our TQ for giving us a really good fight doon sa naging dulo. And speaking of our TQ, let's take a look sa kanilang naging performance. That is 12 total eliminations, 2,312 damage, knockouts of 10, assists of 5, heals of 1,373, and survival time na 22 minutes and 5 seconds. That was really explosive of our TQ, at talagang sinimulan nila ng maganda yung ating laban dito sa ating last day for today. Last day for the week. So parang nga naman dito sa ating TQ, ito ba yung kanilang starting point na kung saan magiging continuous ba ito, or medyo magiging intro boys din ba yung ating TQ? And actually, Aya, no, we saw earlier Genesis Esports, the number 1 team, kanina nga ay nabalagbag no, ng The Quarter din, to be more specific. And overall stats here, before we talk about that, 60 eliminations, total knockouts of 59, 61-43 total kills, 14 total revive, 112 throwables used, 126 kilometers of drive distance, 1.96 meters of longest distance elimination, 10 total headshots sa ulo, 2231 survival damage, and 3 airdrops looted. Medyo madami yung na-loot na airdrop, no? For map like Sanhok, kasi usually it's gonna be just only one. So, medyo naswertehan yung mga teams natin na pumabor sa kanila yung airdrop din. And that would make them really beefy, no? Kasi, syempre, kukunat ka pagka nakuha mo naman yung level 3 gears na meron. Pero ito na yung match standings. Only for match number 1 for day number 5. 22 points ang TQ. STE with 18. 13 naman ang TTQ.
pansin mo talaga, no, hindi nagkakahiwalay masyado ang TQ at TTQ. Pero going back, no, 7 naman for God 7. Myth for 6 points. MFG with 5. 4 naman for Enigma and Fearless. STKE with 4. 3 naman para sa Flash Vision. Dread with 2. 2 naman for PBE. Younggun with 2. And Itlog para sa AI, GE at APG. And going back dun sa sinabi ko, again, guys, based on statistics, based on the analysis na ginawa ko nga, Genesis Esports are bad when it comes to close encounters. So if ever man na matimbrian mo na Genesis Esports yun, kasi this tournament, Aya, when you knock down a person, you don't know yet kung sino yun. It will just say team number something and then player number 1. Ganun. It will not say the player name itself right away. Pero pag natuluyan mo at alam mong GE yun, well, kung ako yung coach nila, sabihin ko mag-push na kayo kasi they're bad when it comes to close encounters. They are only good when it comes to mid-range and close, or not close, but long-range battles. And again, that's what they're doing. Remember kahapon, Aya, in the map of Erangel, nung nasa factory sila sa may Milta Power, Yes. yun yung ginawa nila. Puro long-range battles lang. Kumbaga, they had that advantage. They used that. And yun kasi yung advantage ng Genesis Esports eh. May disiplina sila when it comes to engaging with each teams. And their focus is to get as many winner-winner chicken dinners as possible. Kaya sila ang number 1 ngayon sa overall. Pero titingnan natin, actually wala. Walang overall rankings for now. Babalik muna tayo, no, sa ating mga casters. Again, yours truly, Kuko TV, together with Aya. And actually, yung overall rankings daw ay after ng break. So, ahantayin natin kung ano na bang update, no, with the overall rankings kasi napaka-importante niyan, knowing na meron nga tayong mga bonus points or league points na pinag-usapan kanina. Pero gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina, no. I believe since we are nga in a tournament room, tapos yung nga team tsaka player lang yung nakalagay, pwede naman din nilang malaman yan kung sino yung kanilang katapat. Kasi yung team number, I believe, is according to our slot numbers as well. So, they can have that idea, they can have the talk na ito na yung team na inaabangan natin. We could actually take them down and to confirm these skills. At kung katulad nga sinasabi mo na kanilang sasabayan, that could also be predicted later on pag sila yung nakapag-ikot na at meron nang na-down. Pero syempre, dahil kakatapos lang ng ating match number 1, that is a good Sanhok so far para sa ating PH teams. Ay yung mga susunod kaya magiging maganda rin sa pagbabalik ng ating mga teams later on our match number 3. But for our match number 2, we are still gonna have the same teams para sa mga nag-ahanap at nag-aabang doon sa ating Harami Bro, our 2-1 for Akira or XQS. They are gonna be back later for our 3rd match. But for now, dito muna tayo sa ating mga nasaksihan. Pero dahil nga dyan kami magbabalik, once again, our place again with Kuko TV, and we are gonna see you after a very, very short break. Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? Cause nothing hurts like a broken heart by someone who loved you. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako?
place go boom. Let's go boom. At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Lu, Tukis! Fake news ka, te! Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya yung hinahanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover all of my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I can join the circus. Tunay lang. Maybe at dawn, or I could find a ship and charter it, sail away to Avalon. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone who loved you. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako? With someone that's like you.
And you are still watching the PMCL 2024. Kakatapos lamang ng game number 1 at kami pa rin ang inyong mga kasama. I plays together with Kuku TV at syempre second game na natin para sa araw na ito. And we are gonna enter into Erangel mamayang onti lamang. Pero ako, Kuku, meron akong tanong sa'yo, no? Kasi dahil nga game 2 tayo and we are gonna have the same set of teams doon sa nakuha natin or sa ating nakita ng ating match number 1. And as you've mentioned, talagang magiging effective if ever nasasabayan yung ating Genesis Esports. With our set of teams right now, sino sa tingin mo sa PH teams yung pinaka magkakaroon ng chance into facing that CQC kasama ng ating Genesis? Well, para sa akin, no, since we're basing it off sa Erangel, para sa akin, the best team would be Strangers Esports. Why not? Palayasin natin sila sa Novo, di ba? Kasi remember, napalayas yung Strangers sa Sofsnovka military base mismo. And yung Strangers naman ay lumipat dun sa mga areas lang sa baba at itaas. Pero ito na muna, no? Bago ako tapusin yung statement ko, ito na yung overall rankings na na-miss out natin kanina. Genesis Esports is still at number 1 with 218 points. Walang gaanong move sa kanila. Harame Bro just second with 194. 163 naman ang Yangon Galacticos. 143 for PBE, 138 for the quarter. STE with 138 as well. 124 for 214 Akira, 121 for Exquisite Esports. TTQ with 119 together with 119 naman din for Enigma, 118 naman for AI, MFG with 98, 93 naman for Dread Esports. Myth with 92, 90 points for STKE. Osja with 83 points, God7 with 70 points, 61 naman for APG, 50 points naman for Fearless, and Flash Vision Esports with 26 points. It's so surprising, Aya, to see Fearless Esports at number 19. Kasi if you look at their lineup, this is one of the teams from last year's PMPL SEA wildcard na bumalagbag talaga together with all of the other squads na kasali nga doon last year. Pero syempre, every year, nag-i-improve talaga yung mga players, nag-i-improve yung chemistry, nag-i-improve yung mga roster. And that's probably why na medyo mababa sila ngayon and they don't have really that much of chemistry sa nilalaro nila. So going back dun sa pinag-uusapan natin, no, na kung saan ay STE ang maaaring pwedeng gumawa nun. Actually, yes, kasi nga, yung rotation nila, it's already set up, Aya. Pangit naman siguro, no? In the tournament itself, dun kayo magbabago ng rotation kung saan kayo napwesto. So, best is for them to start on the bottom kasi dun naman talaga sila nagsa-start. Just tweak it up a bit, which is hot dropping with the best team right now, which is Genesis Esports. Kung sa tingin nila hindi kaya, then wag na lang. It's all up to the players pa rin, Aya. Pero ayun nga, no, babalik tayo sa puntong yun. We've seen yesterday yung ating STE na halos lumapit sa ating GE pero hindi pa rin talaga na-push through yung ating engagement. Pero as you have always suggested na talagang kailangan sabayan yung ating GE para matapos sila dito sa kanilang streak. But so far, none of the teams is doing that so far. Iniiwan nila yung ating GE at hindi talaga basta-basta sinasabayan or sinasamahan sa ating dropping point. And going back, this is gonna be our same set of teams for Group A, B, C, and D for our match number 2 para dito sa ating Erangel map na kung saan wala pa rin nga yung ating mga pupunan na inaabangan din ng marami sa comment section. Of course, our Harame Bro, yung ating 214 Akira, and yung ating XQS. Yan, and wala pa rin nga, no, yung mga favorites natin. Actually, most of the favorites are there. Isipin mo, nandun si Few, nandun si Federales, nandun si Lufa, si Fourth Row, si Blank, si UI, and then for the side of 214 Akira, si Hackdog, si Rankid, and then si 2Pro, paborito rin niya ng mga viewers eh. Kasi balita ko may showmatch sila ni Edo10 na naman. Ayan. So, it's good na online siya, Aya. Yun. So, yun lang yung masasabi ko for the meantime. Let's go back to the conversation here for PMCL League match number 2. We've seen the quarter really flourishing kapag kaganto yung groupings. So, kailangan sulit-sulitin na nila to kasi remember, Aya, next week magbabago na yung groupings. Ibig sabihin, isa-shuffle na itong mga teams na mga kasama nila per group. Which means also na hindi na kagaya ng week number 1, yung week number 2. Kasi bagong-bago na yung lineup and mababalance na talaga.
Oo, doon talaga natin makikita na kung ano yung kanilang maging adjustments and how are they gonna try to battle out with those teams na magkakaroon sa kanilang mga groups at kung paano nga kaya yung mga magiging hati ng ating mga kupunan dahil nga different na yan from what we had right now na I believe this is a random or draft pick yung ating mga groups right now that we have on our screen and here in the PMCL week number 1. So sa ating week number 2, may basis na tayo and that will be our rankings from our week 1. Kaya naman napaka-importante talaga kasi dito manggagaling lahat ng mga importanteng mga bagay sa ating week 1 dahil magtutuloy-tuloy yan or it will be a domino effect later here in our game. Pero syempre, nandito na nga ang ating Line of Friends collaboration na kung ako sa inyo guys, check nyo na yan ngayon kasi malapit na itong mawala eh. So, this is gonna be very, very interesting pagka nagkaroon kayo. Collector's item kumbaga kuko dahil bihira na nagkakaroon ng Line Friends or ng other collaborations. It is almost always a one-time thing. So, if I were you, join our one and only charming buddy Sally and battle with new sets and items as well as the brand new prize path which can unlock special Line of Friends rewards. Now, jump into PUBG Mobile from today up until hindi pala. Ngayon na lang. Hanggang ngayon na lang, guys. Kaya magmadali na kayo dyan. March 3 na lang to. I'm not just quite sure kung anong oras, kung hanggang later ba to na 12 midnight. Pero hanggat nandyan pa, kunin nyo na para nga naman talaga ma-enjoy natin yung ating Line Friends collaboration. And of course, buddy up for battle, nakasama nyo si Sally. Oo. Kung gusto nyo ng may cute na kasama, no? At ilagay nyo na sa mga ulo nyo, gawin yung headband, no? Pero pwede na rin yun. Pero bawal yan sa PUBG M. Sa totoong buhay lang siguro. Pero yun nga, nagbabalik tayo ngayon. Casters again. Kuko TV, yours truly, together with Aya. Kami ang hashtag Kuya Tandem. Ayan. Shoutout nga pala kay Kat B. Dati kong moderator yan sa Discord out. channel ko. Ayan, siya yung nag-ayos ng Discord ko before. Pero ngayon ay busy na siya with managing teams. She's actually a manager now. For some of the few PH squads, I believe mga amateur to semi-pro teams na kasali ngayon sa PMCT. Pero anyways, lumalayo na naman tayo, no? PMCL tayo, guys. PMCL. So, PMCL, guys, nakikita naman natin, no, na lumalaban talaga yung mga PH squads. Pero nung game number 1, parang naging pareho yung mga rotation ng mga PH squads. Nakita natin, Yep. 3 team yung nasa taas ng circle. We have Enigma, Strangers Esports, and Dread Esports. And ito na yung inaabangan natin na timer na pinakamaganda kasi yan yung indicator na malapit na tayo magsimula. At wala na tayo masyadong maraming ebas at mapapanood na natin ang nag-aatikabong PUBG Mobile action dito sa PUBG Mobile Challengers League 2024 Southeast Asia. Pero yun nga, Aya, dami ko nang sinasabi dito, no, medyo masaya ako ngayon kasi day off ko ngayon sa trabaho ko. So after nito, pahinga agad. Or baka mamaya, Aya, pupunta ako ng Tagaytay para magpalamig muna. Pero ikaw ba, Aya, kumusta ka naman? 26 Sana seconds all. left. Sana all nagpapalamig sa Tagaytay. Feeling ko mag-aano tayo sa magkakape-kape. Oy, hindi ako Habang may nagkakape. Hindi. Pwede naman drinks. So, drinks na may Ay, matcha, overlooking ayan. tayo dyan sa ating Tagaytay. Pero shoutout sa mga taga-Tagaytay dyan. Baka naman gusto nyo kumupkup ng isang ayaplex. Pero kidding aside, we just have a few seconds here before we enter. Ito hindi malamig. Hindi nanlalamig. Mukhang mag-iinit lalo yung ating mga punan dahil pangalawang laban na nga sa araw na ito. Ayan na. Start na tayo, Aya. Maraming salamat sa introduction para sa next game, which is sabi nga ni Chuchu sa English broadcast, Erangel. And ito na yung Erangel pagka-Tagalog broadcast. Erangel. Tagalog na Tagalog, mga kaibigan. Again, we are in the Tagalog broadcast and thank you very much sa lahat ng mga bumibisita dito. Especially dun kay Bella COE na taga Myanmar ata yun or probably sure na dummy account lang yun na siguro Pinoy lang din. Nag-assume lang tayo pero di natin alam yung totoo. Pero let's see now the flight path. Uy, gitnang-gitna, parang hinating pizza pie, no? Hating kapatid. Sa'yo yung kabilang side, Aya. Sa akin yung kabilang side. Ayan, Kung ako pipili, doon ako sa yung may Sovsnovka Island. Oo, Para talagang... medyo may tubig-tubig, alam mo yun, para hindi ako mauhaw. Oo, tsaka syempre, pagka meron tayong mga ganyan, maraming maraming mga resources, may mga pwede kang mangisda, merong ibang other seafood as well. Pwedeng tamang bingot-bingot lang tayo dyan. Pero ito, sino kaya ang makakabingwit ng ating pangalawang manok for today? Will it be
right now for our Team Philippines. We're hoping for that, pero we are yet to know that later on. Pero titignan muna natin yung ating bilog. And surprisingly, Genesis Esports is now not dropping sa Novo Repnoye, although pabor sa kanila yun sana kung sakaling dun sila pumunta, kaso medyo may kalayuan because of the circle right now going to the east side of our map, comprising a bit of the SMB at syempre karamihan doon sa ating main island. But now they are gonna battle out with APG, or at least medyo malapit sa kanilang kinapupwestuhan. Tignan natin kung magkakaroon ba tayo ng early engagement, because as we are seeing, medyo na may maintain na mga kupunan yung kanilang distance sa isa't isa at wala talaga yung nagkaroon ng sabayan. And let's talk about Novo Repnoye right now, Aya. Look at Genesis Esports. Their second dropping point is Rozok. So take note of that, Aya. Kung ganun Yes. yung flight path, and this is hard for teams na pumupunta doon sa Rozok area, and probably because wala yung team na nagda-drop doon. Actually, tignan ko nga uli yung lineup. Ay, oo nga. 'Di ba OSJ yung nababa dyan sa Rozok, Aya? Yes, and another more team. Teka, hindi ko Exquisite. makita pero oo, yan. Pwede doon sila bumababa as well. Pero now this is quite different nga dahil nga wala doon yung ating mga kupunan. So they took advantage of that scenario na kung saan Rozok, sa amin to, sabi ng GE, pero APG, yun nga, medyo malapit sa kanila. Ito yung kanilang pwedeng maging problema once they decide to get inside the circle. Anywhere they rotate, they are gonna be running into a different team. Meanwhile, Kuku, pinakamalayo sa mapa so far. Our see you soon. How do you think they will get inside, at sino yung mga possible na kailangan muna nilang kalabanin na kayang-kaya nila bago sila makapasok? Well, ito kasi magiging choice nila eh. Either to rotate early or to not rotate early. Just loot as many as they can, knowing na times 2 naman yung loot eh kapag ka-tournament or esports room. So para sa akin, if I'm their coach, I will go ahead and let them loot until they're able to be, yung alam mo yun, yung punong-puno na yung bag nila. Kumbaga, lahat na ng items, weapons, meds, nakuha na nila, and then survey the area. Kasi that would be the best thing to do. Survey the area, especially kapag kapapasok na circle, kasi may mga ibang teams talaga na nagbababad sa blue zone. And knowing that, they can try to at least take positions kung sino man yung nasa harapan nila, one by one, step by step, until na makapasok sila ng circle. Ganun lang naman yun, Aya. That's just for the first couple of stages. Pero pagdating ng mga 4th, 5th, 6th stage, doon napapasok yung kung gigitna ba tayo or e-edge tayo ng circle ng mapa, or mag-e-edge ba tayo ng blue zone. Yung mga ganung mga gameplay. It really depends on the situation, especially that every single situation here in every game na meron tayo is different from each other, Aya. Kumbaga, napaka-random. The Battle Royale is a game of RNG. 'Di ba, Aya? Ay, RNG. Random game, 'di ba? Napaka-random kasi circle, napaka-random. And then napaka-random, bigla na lang may nakatago diyan sa bush, and then bigla kang mabaril, 'di ba? Yep. And so yung randomness na yan, Aya, you can try to manipulate that by just going to the, like, for example, circle, going to the middle of the circle, kasi eventually, kung mag-shift yung circle, syempre, may chance pa rin na nandun ka pa rin sa loob. Yes, and adding on to that, kaya nga talaga din sobrang random kasi there are a lot of factors that partake here in this game in general. Yung rotation, yung circle, yung number of players or the lack thereof, yung inyong vehicles, yung availability of supplies, and so on and so forth. So, ang daming factors, which means maraming possible combinations of every situation. Kaya naman talagang napakahirap i-predict. So, it is really a big thing if your predictions are coming into place and falling into place na talagang sumasakto sa kanilang mga plano. So, doon din talaga nagfa-fall yung kung gaano kagaling silang mag-desisyon inside of the game, and how well and how fast they act on those decisions and those plans. Pero ngayon, ano kaya ang magiging fast na gagawin ng ating PBE as they drift fast inside of the circle? Papwesto muna, iikot lang. Pero PBE, I haven't much
felt their presence so far once again kanina. So ngayon, baka mamaya ito yung kanilang pagkakataon. Well, right now, tingin naman tayo dito sa AI. Currently at Milta. And kasabay nila dito yung mga team ng Singapore, Aya. Which is Flash Vision, either APGN or Flash Vision Esports. Because Flash Vision Esports is a team na no permanent location. Or no permanent address, or NPA nga ang tawag natin sa kanila dito. And then APG Esports actually is normally going to this spot, kaso this time around wala ang anchor PUBG Esports ng Singapore. So I'm kind of interested on how they will play this. They're actually trying things different for today. Kung mapapansin mo, especially for Flash Vision Esports, nagkakaroon sila ng highlights, nagkakaroon sila ng kills for every single match. Or not really every single match, for the previous match, kasi isa pa lang yung match kanina. So let's see kung magiging snowball ba ito for the side of the Singaporean teams. Pero ito, may nilulutuan na nga dito. Si Liquid nagugutom na. Pamukha ni Edo Ted, pero ban the boards muna tayo dito. Half HP left, and that's gonna be down for Koopa. And the problem is, for Liquid, wala yung mga teammates niya, napakalayo sa kanya. Coca-Cola will be able to go for the revive, pero nandito na si Gas. Wait lang, napansin niya, napansin niya na may bumabaril sa likod, kaya nag-back siya, pre. Ayun na nga, pinabayaan niya na muna yung tropa niya at magpwesto muna tayo because of course coming from behind will be STE, pero that frag grenade talagang sakto yung trajectory towards our TTQ, and now they have 2 players down at hindi lamang down si Nicure now at DBS na Enigma Kupa, kaso si Caps ay babagsak doon sa kabilang banda na kung saan mukhang hindi pa siya agad-agad mare-revive for now, as there are also other teams challenging their position, pero yung dalawang player ng ating TTQ ay hindi basta-basta rin makalapit sa Enigma dahil nga bantay sarado na rin ngayon ng ating STE. So we have 3 teams right now in front of us. Enigma QB nag-aabang lang din, pero yung STE parang hindi din naman masyadong lumalapit doon sa kanilang kinalalagyan. So this could possibly be or could also be a chance for our Enigma na hindi muna palagan yung STE, or if ever merong isang mag-challenge at may mag-take ng kanilang challenge, possible din na yun naman ang maging simula ng once again a PH versus PH engagement. Pero teka, nag-engage dito ng mga bala. KH babagsak galing kay Coca-Cola, talagang nauhaw at gusto pa ng isa pang kill at mukhang tatapusin na nga ang buhay. 3 kills ngayon para sa ating Enigma, ito yung gusto ko sa Enigma eh. After that very bad day kahapon, bumabawi sila in the bigger maps now. As you can see, Enigma QB, sineserkelan na mga kaibigan itong target nila. And the X marks the spot. Tingnan natin kung mapapatay na nga nila itong si Edward habang yung kill feed natin. Rep, mga kaibigan, maraming pera ngayong araw na to. Naka-knockdown ng isa. Isa mo pa si Dajan na nakita na niya. And now Edward, very low on HP, the throw of the nade. Splash damage, 1 HP left for him. Na-knockdown si QB. Well, kailangan na pasukan to ni Caps. Very low on HP to, nag-heal na nga. Sana marinig to ni Caps. Caps now realizing na nag-heal na nga itong si Edward. As right now, Coca-Cola is also down habang nangyari yun. Pero ito na si Caps, papasok na nga, nakapulpus pa. And that's gonna be it. PP Bison sa mukha ni Edward. Eliminated na ang TTQ. Nice one for our Enigma that they bagged home 4 kills, at hindi lang yun, kompleto pa rin silang haharap para sa ating next engagement later. Pero ito, mukhang hindi na ata magiging kompleto pa yung ating see you soon dahil tinatap-tapal ni Esprian na ni Aaron right now. As he is laying down on the floor, hindi niya pinapatakas at ayaw niyang pag-revive basta-basta yung ating team. And as FVE will probably push forward right now, parang hindi pa. Parang nagdalawang isip yung ating mga tropa. Nag-heal, ayan, nag-heal, nag-loot. Yun ang kanilang priority, ang mag-loot muna bago ubusin yung see you soon. At syempre, yung see you soon will take that chance and opportunity to run away from that engagement. At tatakas muna tayo, lilipat tayo ng pwestuhan habang umaapoy, tumuusok-usok na nga yung kanilang vehicle. Wala silang no choice kung hindi mag-stop muna here for a while around our farm area at bago sila pumasok sa ating sunod na bilog. And tong circle na to, nandito lang yung one for Akira. Nakangiti na si Rankid. And Rankid and the gang is not really playing at all. Pero nakita mo naman, God 7. Sinakot na yung meta power nila Rankid habang si Yusu Tiger Kill enemy. Arep, muntikan pang sumabog yung kanyang sasakyan. Buti na lang lumipad na kanyang buggy papalayo sa See You Soon Tiger Kill enemy. And See You Soon Tiger Kill enemy, ito yung sinasabi natin, Aya. Di ba galing sila sa may free horse kanina?
Yes. They can actually go for that loot. And tinan mo naman, dami nilang loot. 8 smokes for 0. And then, ang ginagawa nila is Nike-engage sila dun sa mga players or teams na nagbababad sa blue zone. Again, same strategy that I mentioned earlier, Aya, and that's what they're doing right now. And Flash Vision Esports, a lot of improvement. For me, to be honest, Flash Vision Esports, a lot of improvement from yesterday na kung saan ay nakikisabay lang sila tapos mamamatay. Ngayon, hindi sila namamatay, pumapatay sila. Oo, at hindi lang yun, hindi sila pinakaunang nawala, pero ito nawala na nga ata sa sistema yung ating CU soon at isa-isa nang dumumabagsak, mukhang nagkakalaglagan na coming from our Enigma. Ito yung kanilang magandang pagpasok dahil kung kanina sila pumasok at medyo nakataas pa yung shield ng ating CU soon, and they could also receive a bit of that damage and yung mga casualties, pero ito mukhang hindi na nga at kakalabanin pa ni Zero, and he is just trying to heal up right now, bandaging habang paakyat, and medyo mabagal syempre yung ating vehicle dyan because of the steepness of this area. Pero sa gisaan, tinapos ni Coca-Cola FB, saktong-sakto ang kanyang pagdating. Perfect timing indeed, and that will be the end for our CU soon. Bastos play coming from FV Coca-Cola habang si Master Vape ay pinalabas na ng lobby. Ito naman si Caps, ang big boy ng Pinas, ay naglulut pa, or actually chinecheck niya yung area, no, kasi baka meron pang tao. Yung TQ actually, one player of them is already eliminated. Na-stuck dun sa mga players ng Dread Esports. And Caps knows na merong nakabantay sa kanila. This is actually Fearless Esports, and Fearless Esports has not been eliminated yet early. Another improvement here coming from them, pero for how long ang magiging survival time nila para sa game na to? Pero itong si Caps, no, palong-palo, no? Grabe yung movement niya, napaka-smooth, no? Smooth like butter. Pero itong God7, no? Yun nga, kinuha nila yung pwesto ng 214 Akira na kung saan ay nandito sila, ay nandito din yung God7 para magkalabanan na. Pero ito naman, nakikita nila ngayon, yung Strangers Esports, Minor, Skadi, andun sa may left side. It's a duo split right now, Aya. Dito Yes. effective yung duo split, Aya, kasi what if, 'di ba? Yung circle pumunta diyan banda kay Minor, 'di ba? Madali na lang magro-rotate sila newbie. Lalapit na lang sila yung duo na 'yan. Yep. Pwede talagang, kumbaga, bantayan muna nila yung spot na yun. Pero ito, binabantayan ni Eric. Hindi binarel, pero ngayon palang babarilin. Tumigil na yung vehicle. Hinahanap, nasaan si Pozo. Nandoon na pala sa may likod ng puno. And Mr. Che will also go down. 1-for-1 trade right now. Fearless versus our Flash Vision Esports. Oh, no. Meron pa makikisali sa may bandang Gedli. That would be our Genesis Esports. Habang si Pozo ay sinusugod na ni Shakir. Pero Shakir napasayaw sa mga bala na binigay ni GE Master Itchy. And this is not looking good for our Flash Vision right now, given na Genesis Esports na yung kanilang kaharap, and they are maintaining that distance habang si Ranzer binabakbakan muna, tamang spray down lang coming from Master Ichi as he is trying to heal up right now. Enigma nakakagaling lamang sa laban, meron ng one player knocked out from their end, and GE Westy tamang ikot lang, inaabangan pa rin nila yung movements coming from our Flash Vision, pero nagpapadali lang din sa labas ng bilog as they are trying to survive as much as possible, and that is if hindi sila basta-basta papasok agad. Arep together with his teammate na si Eras ay nilulut yung mga pinatay ng GE. And again, dito talaga malakas ang GE. Mang gatekeep, mid-range to long range, pero they cannot really do anything when it comes to close encounters. Pero speaking of close encounters, pinush na nga ng STE itong God7, at maganda yung naging suporta, mga kaibigan, ni Minor. Grabe, lapit agad after ng push na ginawa ni Newbie. Kumbaga, bait itong si Newbie. But then again, ito na. Nandito na ang backup ng God7. Bomba para kay Amura. Bomba nagar. Pero habang nangyayari yun, may namamatay na PH player na si Big Boy, man. Si Caps, napatay na nga. Pero teka, nakita mo yun yung kanina paggranada ni Amura. Si nga Pekyaw, yung kanyang napatay. I'm not just quite sure if that was planned na parang hindi na mabigay sa ating STE yung kill, but that is what exactly happened right now habang 7-6-2 natin dito. Mukhang mag-push forward ng onte. Newbies trying to heal up, trying to reset dahil wala sila sa ating next circle. They need to either eliminate God7 right now or pupwestuhan sila ng God7 sa loob, tapos saka sila i-gatekeep. Pero tamang boost lang muna tayo dahil napaka-importante niya. Smoke up na lang din muna sa ating kapaligiran para sa ating pagpasok. May makakasalubong tayong God7. Will this be a nice play coming from them? Outplay ba nila yung God7? Tamang spray down lang pero nakababa na yung kanyang buggy, at sa hindi kalayuan, merong pwedeng mag-challenge. That will be our APG God7 Amura. Nag-swimming na muna, pinadive muna yung kanyang buggy.
Oo, ginawang submarine, no, mga kaibigan. Kaso hindi aandar yan. Pwedeng sakyan, pero hindi aandar. Pero, uy, wait lang. Demios goes down. Cool right now. Again, this is the first time we've seen Cool play. It is the weekend. It is Sunday. Pero looks like Holy Lanju right now goes down. And then, ito na nga si Moy pupush na gamit ang kanyang PP Bison. Scatty goes down as well on the kill feed. APG actually is the one giving a hard time for Dread. And, uy, wait lang ha. Napatay na ba ang Dread? Isa na lang. Yung Dread Esports. One man down, and si Moy na nga yun. Habang pinupush nila yung APG ay tumo-third party. Ang Strangers and Dread Esports is out of this game, Aya. Naku po, medyo inaalat naman ngayon yung ating Red. Pero ito, mukhang maalat-alat din yung ating APG as Insight will be the last Insight left dito sa ating bakbakan for the side for APG. Master Rex, gusto niya munang smokan para sana matry pang i-revive, pero parang hindi magiging madali yan para sa kanya. Though, hindi naman din siya basta-basta makikita ng ating ibang teams if ever he decides to do so. But now, our Playbook Esports is still very much complete, but yet, wala pa rin tayong explosive plays na nakikita dito sa ating Playbook Esports, which of course we are all expecting because this is PBE. But of course, let's wait for what they are gonna do here dahil kinakapitalize namin na maximize na nila yung kanilang spot inside the circle on the northern side dito ng ating bilog. Mukhang pinupwestuhan lang at mukhang mamaya doon sila aariba, pero doon STE newbie mukhang naariba ng ating Guard 7. And right now, you could see Minor also getting a knockdown on the kill feed. Ito namang AI, nagro-rotate ngayon. Getting much closer kasi nga medyo pangit yung pwesto na to. It is actually very low grounds. Jarrell gets Westy down. Babawi naman itong si Mernat Boy ng kanyang AUG. And Tofi, habang walang nangyayari sa kanila, may nangyayari sa iba. Anong nangyayari sa spectator natin, Aya? Tofi, pinapakita kung gaano siya kagaling mag-parking. Ito na yung sinasabi nating laban kanina. PBE versus GE, the two PMSL teams. Last year na ngayon ay nandito na sa PMCL. Minor actually takes down itong player ng God 7. Ichi now going for the push, pero ito na, magne-nade na nga. 5 ang kanyang hawak, ang baon ngayon sa kanyang bag. Granada para sa'yo, knockdown na naman itong si Jarrell. And now Mitchie now is fully aware na may nang bubomba na nga sa kanila. Bomba na agar, mga kaibigan, for Team GE. Pero ito na si Mitchie. Uy, with the S12K, naunahan lang ng DBS. And GE now, again, this is how well they play when it comes to mid-range, no? And then lalapitan na lang nila pag na-knockdown na. And there you go. Eliminates now Mitchie with that car, with a buggy. And dalawa na lang natitira for PBE, Aya. This is quite concerning for our Playbook Esports dahil dadalaw na lang silang inside of the game. And mamayang onte, possible din nila makasabay sa rotation yung GE na nagkakabanggaan pa nga doon. Pero yung ating EI right now, Chofi will go down coming from the hands of our Yangon Galacticos. Pero si YG Saicloud din nabawian naman ni Isaac. Habang tinitignan muna natin yung ating Playbook Esports, how they would be able to reset and to replenish their HPs dahil sa kanilang pagpasok. They are going to be sharing the ground with our TQ. And our Fearless staying on the lower grounds of this area. Myth Clan natin, tamang smoke up lang din. Yun lang yung kanila magiging cover. Pero Yangon Galacticos mukhang nadelikado yung buhay dahil isa na lang yung naiiwan pero still surviving right now. Pero mukhang nakapag-revive pero sumasali sa laban yung ating Myth Clan. Tamang hagis lang, tamang pakikisaw-saw habang si Baby Harry nandoon lang sa may bandang baba pero Granada, si Isaac, galing kay Rocky Boy, and Naughty Boy sa series lang din habang kinakalaban yung ating mga Yangon Galacticos tamang straight down. But as we're speaking, APG Esports will have to say goodbye. Who will land that final blow? And that will be AI Esports wiping out our YG. And may bunga yung parking ni Tofi kanina. May saysay, no? Yung pala, position lang para sa YG. Pero, men, Shroud right now, napa-half HP niya yung si Arem. Wala na naman pera, mga kaibigan. At nag-back free siya, papunta kay Baby Harry. Nangingi sa sugar baby niya, men. And right now, ito na ang Myth Clan. They realized na may napatay itong si Baby Harry. They tried to scout it first, pero nag-back na naman sila. Ranzer is currently down and out. Hindi na ata siya mare-revive. Yes, malabo na. Aya is actually over there. Napakalayo, and pagka pumunta siya doon, napaka-open yan, area na yan. Though he can try to go behind those logs. Kasi ito yung lumber mill area, no, ng Erangel. And actually, he puts on a smoke. Tingnan natin kung makaka-revive siya, Baby Harry. Napakaganda nun. And Joseph
able to actually get the one bullet hit onto him. GE Smile right now goes down. Mernat Boy ay babawi. Myth Clan, mapapatay si DZ together with Chris right now for MFG or for TQ. Na-down ng MFG. Sino na lang ba ang buhay na PH team? Isa na lang, Aya. PBE. Isang player na lang. Or actually, dalawa. Dalawa. Si Cool at si Monboy magkahiwalay pa. Ayun lang, pero tingnan natin if they are gonna be able to survive this engagement. Pero may MFG doon na na-down na si Monboy at mukhang gusto patang dagdagan. Kaso full squad yung kanyang kakaharapin. Will this be another one for him? Dalawa bagsak, kargado. Si Monboy ngayon at talagang isi-secure yung dalawang kills right now as we are speaking. Pero Mewtwo coming from below will also join the engagement. Tamang spray lang, tamang tap point from that shotgun. Para nga naman talaga, it's either to secure that knockout or pwede niya ring ma-deter yung ating player coming from our MFG. And now, tamang loot muna tayo. Tamang kuha lang ng mga kagamitan because of course, he used a bit of those utilities kanina nung nanggaling tayo sa labas at dalawa na nga lang silang naiiwan pero mukhang yung kanyang tropa malayo pa rin at napapagitnaan sila ng ating the quarter. This will be Tiki Chris on the side na kung saan nasa gitna nga nila ni Cool and on the lower side, MFG natin. Ang daming nagcha-challenge. God7 could also join pero Kulizo na ang tumapos sa kanya. Sa oras na ito, aakyat pa doon si Yatka pero from behind, Monboy left receiving a bit of that damage as well. Oo. And Monboy, good placing here. Dito sa rock formation na to. Kumbaga, si Monboy talaga pag solo gameplay maaasahan no? Again, he's the bronze medalist in the individual event for a reason. And right now, MFG looks like, uy, wait lang, tinamaan nata. Oh, sumabog! As the top explodes in his buggy. And this is what I'm talking about. GE, good, really good when it comes to long-range battles. But Smile, naspatan na itong si Cool. Si Cool, napakakul lang. Pero ito na, nagpakita na. Oy! Tinamaan ng gulong, mga kaibigan. Napakasakit nun. Pero si Monboy, pinupush na ng MFG. Nabawasan siya ng bagya. Again, the heal will actually commence. And now, may heal niya yung sarili niya. And it's gonna be an even playing field now between them. And ito na, DBS versus S12K. Pero S12K ang natalo. PBE goes out. Sayang, that was a good defense and a defensive play coming in from PBE. Monboy specifically, he managed to trim down our MFG into just 2 players and yung isa nga na down niya pa kaso yung huling halakhak napunta muna doon sa ating MFG who also have shown a very exceptional performance with 7 kills already right now. Katay up nila yung ating Genesis Esports with 7 kills as well. Ito si Miss Joseph na kanina pa natin nakikita, nandun pa rin siya hanggang sa mga oras na ito na kung saan hindi nga niya natamaan masyado yung ating Fearless and they were able to revive their teammate right now. Pero Mewtwo hindi na nga makapag-revive fast. GQ Chris will also be spotted from behind. That will be GE na nakatulong pa sa MFG para makapag-heal up. Pero sabi nila nung heal up, nandito na kami para sugurin kayo at tapusin na rin yung ating laban. Pero tamang smoke up lang dahil 4 teams pa rin ang naiiwan for our stage 6. Again, Genesis Esports, Aya, dun sila pumupuntos talaga. Malayuan na gameplay. Lalapit na lang sila pag isa na lang yung player or dalawa. Tapos, easy pickings na lang, no? For Genesis Esports. And again, for you to stop Genesis Esports is sabayan nyo. Kung makita nyong na-down, puntahan nyo. Pero mukhang hindi na mangyayari yun kasi sila ay nasa big advantage ngayon. 8 eliminations na para sa kanila. Yung circle ay pumunta rin dun sa area nila. Stage number 6 now in this game. 35 seconds left. Magko-close na naman yung circle, Aya. And kung titignan natin, no, gatekeep nila halos lahat, no, nung mga players ngayon na nasa labas ng circle. Total full control right now ang pinapakita ngayon ng Genesis Esports ng Myanmar. And again, welcome to the PMGC experience. Sabi nila, namnamin nyo, Myth Clan, MFG, at saka Fearless. Yung ating Genesis Esports, sila yung parang dapat may title or may pangalan ng Fearless kasi walang kinakatakutan, lalong-lalo na if they have that distance between them and at the same time sa circle, talagang magaling silang mag-establish ng kanilang dominance at kanilang pwestuhan. Pero ayun na nga mukhang nadadamage na si Master HE as they take down Devon successfully. Meron pa rin ibang players na nandoon lamang. Pero habang isa-isa nilang pinapabagsak yung mga kalaban nila, malamang sa malamang, mamaya makikita natin na kompleto pa rin yung ating Genesis Esports because of their fast reset as well. Baby Harry, na kanina nga nag-revive kay Rancer. Siya naman ngayon yung bagsak. Pero Joseph also receiving that set of bullets habang Baby Harry, confirm na dito. Pero aalis na rin si Joseph dahil masakit na yung ating
one. This is our 7th stage already. And Myth Shroud taking that kill. Ranzer will be outside of the circle. Pero mukhang aangat na, wala nang no choice. Pero play zone. And si Myth Shroud yung tatapos sa kanyang buhay. At mukhang mapupunta na muna sa clouds. At as Myth Joseph will also be down coming from Master Itchy. Grabe. Ito na naman, Kuku, yung ating GE na madalas makita yung ganda ng pwestuhan sa bilog at yung ganda ng pagpapabagsak sa mga kalaban. Mewtwo will go down and just like that, natapos na agad, Kuku. Another winner chicken dinner for our Genesis Esports. Smile, Westy, Itchy, and Mermak Boy. Andito na naman, welcoming them on our WWCDC. Welcome back, GE, Genesis Esports, now back on track. Winner chicken dinner para sa kanila, and Aya, ito yung sinasabi natin if no one else will challenge them, especially kung ganito yung groupings, talagang mananalo sila. And again, kahit na RNG yung larong to, kahit random number games tong larong to, again, kung ganun yung laro ng GE, walang challenge, walang lalapit, walang makakatalo talaga sa team na to. And again, that's what we need to do in order for us to stop Genesis Esports. When it comes to long range, mid-range, yes, they are really good, and that's why they are the winner chicken dinner for this match number 2. Now that we're done with match number 2, tayo'y titingnan natin yung highlights no maya-maya. Aya, medyo nahirapan actually, nahirapan ngayon for the first 2 matches yung mga PH squad, except siguro sa PBE and or not PBE but Strangers Enigma, Esports. SCE. Strangers Esports, kasi Strangers Esports medyo lumalaban talaga eh. Nakita natin yung kanilang mga paglaban at hindi lamang yun. They were successful in taking those skills. Actually, Enigma din, we've seen a bit of their performance dun sa nakaraan nating laban. Kaso nga, ang naging problema dito, hindi naman early, pero nawawala din sila kalaunan and they are not reaching sa ating latter part of our game. Pero so far, wala pa nga rin yung init na hinahanap natin, yung talagang naglalagablab coming from our PH teams. Pero ito yung mga naging mainit na mga palitan kanina inside of the game. This was TTQ and Enigma, na kung saan we've seen their performance. Liquid goes down at dito na ubos din eventually yung ating TTQ from the hands of Enigma, na kung saan delikado rin nga yung dalawang players, but they were able to reset pa naman. Pero ito rin, another kill coming from them. Kaya nasabi ko na maganda yung performance sa ating Enigma because they were able to take those kills at naging maganda nga. Kaso hindi rin sila masyadong naging explosive because they did not last so well. Pero ito yung napaka-perfect timing ng pananagasa ni Enigma Coca-Cola doon sa ating See You Soon. And another highlights coming from naman yan sa ating AI, na kung saan kaharap nila yung ating YG or Young Galacticus na ikutan at naubos. Tapos ito, PBE, yung kanina, sayang hindi na natin napakita yung ginawa ni Monboy doon. Pero this was GE versus another team right now. Kaso yun, yung ang napakita, yung na-down, ayan, Monboy knocking down yung ating MFG, pero hindi nga rin nasunod pa yung isa pang player, and they were able to actually get back to the battle. Pero ito, MVP title natin would be Master Itchy with 5 total eliminations, 669 total damage, knockouts of 6, and assists of 0 with kills of 225 and survival time of 25 minutes and 2 seconds as they took that chicken dinner for our match number 2 and our first Erangel map para sa araw na ito. Itchy, actually kung maalala ko, last year siya yung MVP ng region nila ng PMNC bago sila nag PMCL SEA wildcard. So Master Itchy just continuing his very very good performance. Kumbaga walang kalakalawang for this guy. He's just very very consistent when it comes to their gameplay, and they blend too well with each other. And you can see now the total statistics na meron sila para sa laban na to. 12 eliminations, 2180 damage, 11 knockouts, 6 assists, 541 heals, and 2507 survival time. And Genesis Esports again getting another $100 mula. Magkano na ba naipon nito, Aya? 700 na ba? 600? Hindi ko sigurado, pero teka lang.
tignan natin yung ating pictures, no? Yung mga TQ naligaw kasama ni Master Itchy. Oo nga So, eh. hindi yan Genesis Esports. But anyway, para sa mga nalilito kasi nakita natin yung TQ kanina. Pero ito, overall stats naman natin so far for our second match would be 58 total eliminations, 66 total knockouts, 7,908 total kills, revives of 22, throw balls 287, drive distance would be 412 kilometers, longest elimination distance is 3.75 meters, headshots of 11.25 minutes 9 seconds survival time, and 5 airdrops na na-loot. So far, ito yung maximum na ating nakikita. Parang wala pang 6, pero ito yung highest na na-witness natin for the past days, for the past game, and let's see if ano pa ba yung magiging mga improvements for our overall stats as we approach our second Erangel map. And syempre, third match natin sa araw na ito na kung saan mga lahati na tayo kuku. Pero parang yung performance ng Team PH hindi pa rin masyadong nangangalahati sa naging performance ng GE. Well, it's all about GE for match number 2. Pero tingnan natin muna, Aya, no, yung match standings. And hopefully makita din natin yung update ng overall. And you can see right now, 22 points na ang Genesis Esports, 12 naman para sa MFG, 11 for Myth, PBE with 7 din ang Enigma, Fearless with 6, AI with 5, STE with 5, EQ with 4, Flash Vision Esports with 3, God 7 with 2 rin naman ang YG, 2 rin ang APG, Dread with 2 as well, STKE with 0, and TTQ with 0. And again, after this one, mas lalayo talaga, no, yung Genesis Esports sa ating Harami Bro and Playbook Esports kasi they got another one. They got another one in the bag, Aya, and ang tanong dito lagi, every game who can stop Genesis Esports in those bigger maps? Yun nga yung malaking katanungan kasi wala pa rin hanggang ngayon yung nagbabalak na gawin yun. Parang gusto lang nila, ilaro nila, pero nane-neglect ata nila yung factor, na overlook nila yung fact na yung GE, yung isa or hindi man isa, ito yung pinakamalaking kalaban nila dito sa ating laban. It will not bring them so much towards the top if hindi nila kakalabanin ito. Now we have GE here with 240 total points para sa kanilang pangalan, habang Harami Bro with 194 na maglalaro na next game natin. Kasama sila in 165 naman for YG, 156 for PBE, 143, uy, love tayo ngayon ng ating STE, 143 din, pero sa ating TQ with 142, Enigma naman may 126, 214 Akira with 124, AI with 123, XQS with 121, TTQ with 119, MFG 110, Myth 103, Dread Esports with 95, STKE with 90, 83 naman para sa Osja, 72 for God, 7, 63 for APG, Fearless with 56, FDE with 29. So, yung ating mga kupunan, ayan, Harami Bro, ang ating 214 Akira, XQS, together with Osja, will now be back into the battlefield as we approach our third match for today. At syempre, yung iba naman dyan, yung ating Group A naman, yung magpapahinga para sa ating laban na susunod. 240 points, man. 40 plus points na ang lamang talaga, no, ng GE. That's 2 games already, Aya. And if you look at them right now, lamang sila ng isang match against Harami Bro. Still a good sighting, I would say, kasi what if Harami Bro gets, you know, two winner chicken dinners, or probably 1 chicken dinner tapos Pwede. second place with many eliminations. So still a possibility, but habang nangyayari yun, Aya, kailangan din kasing ma-stop ang GE. Someone needs to challenge GE. Someone needs to hot drop with Genesis Esports para matigil nga yung gantong gameplay nila. Kung walang sasabay dyan, kung walang tatalo sa kanilang rotation, then definitely it's gonna be all the way GE talaga yung tournament na to. Pero yun nga anything can happen, no, here in PUBG Mobile, because this is Battle Royale and this is random number games. And Aya, now that we're done with match number 2, we're gonna be moving on to another Erangel match, which is match number 3. And magbabago na yung groupings natin. Hindi na yung kagaya ngayon na kung saan hindi natin nakikita yung Harami Bro, 214 Akira at yung Exquisite Esports. So guys, handa na kayo sa mga paborito nyo mga players, guys, kasi sila ay papasok na dito sa match number 3, 4, 5, and 6. Guys, Kuku TV together with Aya, magbabalik kami with this short break.
At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Duh, Tukis! Fake news ka, te! Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya hanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover all of my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I could join the circus. Unay lang. They leave at dawn. Or I could find a ship and charter it, sail away to Avalon. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako? Someone that's like you. Let's go boom.
At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Do, Toki, take this kate. Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya yung hinahanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover all of my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I could Mainit na live comment section ang meron tayo ngayon, Aya, kasi nanalo na naman ang Genesis Esports. And guys, we are back at it again here in the PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia 2024. Pangalan ko, Kuko TV, together with the one and only Aya, the lovely Miss Aya, guys. Ayun, napakaganda. Isang ngiti nga dyan. Ayun. Ayan, so guys, we are back at it again here. And yun nga, nanalo nga yung GE sa first big map natin na Erangel. And ang tanong dito is tuloy-tuloy nga ba ang magiging panalo ng GE? Pero mukhang hindi yata kasi may nagbabalik na grupo, no, Aya? Sino nga ba yung nagbabalik na grupo na yan?
Ayan, syempre magbabalik nga ang hinihintay ng lahat sa comment section. We have here our Group E na kung saan yung ating Harami Bro nandyan kasama ang ating Osjay na nga. Sisilipin na natin kaysa bago ko pangunahan yung ating participating teams for our match number 3. So merong isang grupo na mawawala, that will be our Group A, and welcoming here is our Harami Bro Osja, Exquisite Esports, and our 214 Akira. So magandang laban na naman ang ating mga mahahanap. Kanina sabi, bakit dalawang laban? Wala yung Harami Bro, yung XQS, yung 214 Akira. Guys, nandito na sila ngayon. They just had 2 match na rest kasi nung nakaraan, meron sila naman sobrang matches. So, palitan lang yan. Depende lang sa kanilang mga araw na paglalabanan. Pero once again guys, this is the PMCL. Kasi merong mga ibang naliligaw sa comment section, ibang issue. Yung sinasabi nila guys, PMCL po ito, hindi po ito PMCT. Para Dito lang malinaw. professional league to. Professional league. Ayan. Para lang malinaw. From the word itself, professional. We are... Ayan. napapalibutan tayo ng mga professional peeps, no? We have a professional international pa. We have a professional broadcasting production. And Yes. shoutouts by the way to Mountain, our Shout director. And also we have professional casters, again, Kuku TV together with Aya Place. And then Yun. we have our pro players from each region in Philippines, Cambodia, Myanmar, and Singapore. So guys, walang issue dito. It's all about palakasan lang, no? And kita-kita naman natin as of this very moment, Genesis Esports pa rin ang malakas para sa week number 1. Pero again, maaring magbago yan, Aya, kasi again, may mga adjustments to. Especially na matatapos na rin ang linggo. This is the last day of the week and then next week na naman tayo starting on Wednesday, guys. So mark your calendars and also i-alarm nyo na yung inyong mga cellphones, no, para at least pagka magla-live na kami, sakto i-alarm kayo ng mga devices nyo para manood kayo agad-agad at makipagbalagbagan din sa live comment section. Di ba, Aya? Tama. Oh, speaking of live comment section, may mga nagsabi din kanina na parang nung nakaraan daw, wala daw nanonood sa atin, tapos biglang dumami. Pertaining to, once again, doon nga sa issue ng isa nating tournament. So, PMCL to guys, once again. And marami kami dito. Lalo kami dumadami pag nananalo yung GE. Kaya ngayon wala pa so far. Baka nagme-merienda pa yung mga taga-Myanmar. Ano yan? Actually, sorry to cut you off, Aya, pero Sige lang. there were a time na almost 3K viewers tayo, no? So right More now than. we are currently like around 1.7K. So konti pa to, Aya. So if you think na dumami, mas madami nung nakarang araw. Pero for Tama. now, Dragon Emperor set muna tayo, no? Again, ilabas na ang Dragon, Aya. Ito na, Ayan. Awaken Your Dragon Power, All Dragon Team Lucky Spin available from February 9 hanggang March 9. So, onting araw na lang tong set na to. New upgradable firearm Drac Rain MK14 has arrived. Loot Crate, Elimination Broadcast, and On-Hit Effect awaits you. Don't miss out on the Dragon Emperor and the Dragon Emperor set, guys. Napakaganda. 10 UC lang sa unang draw. So, kung may mga natira pa kayong mga barya-barya kayong mga UC, gamitin na. Baka malay nyo, one draw kayo, tapos biglang yung set na mismo yung nakuha. Diba? Ayan nga eh. Sabi ko, di ba, nung nakaraan pa, parang lagi natin tong sinasabi na ito yung schedule natin, pero ako hindi pa rin ako nakakapag-roleta. Parang kailangan ko na talaga mag-draw kasi baka mamaya sa ako maalala pag wala na talaga. Pero other than that, I just want to say na you should get your hands on these amazing sets, guys, kasi bihira nga and madalas limited time and just one time lang tayo nagkakaroon ng mga ganitong mga ganap. So this is your chance already to get this Dragon Emperor and Dragon Empress set. Pero other than that, meron pa nga tayong ibang makikita na kung saan this is our all-new guild set, the Serpent Gleam set, available from Feb 23 up until March 21. New upgradable firearms, Serpent Gleam AWM has arrived. Loot Crate, Elimination Broadcast, and On-Hit Effect meron din dyan. Kaya naman jump into PUBG Mobile and show your glamorous moments using our Serpent Gleam set na talaga nga namang very elegant and very beautiful as well. Elegant, beautiful, gorgeous, no? Lahat na nang pwedeng sabihin, no? Exactly. Sa set na to, pwede, no? And actually, pwede ring marvelous, no? Yeah. Or maybe Yun. splendid set or awesome set. So, Wow. yun nga. Serpent Gleam, di ba? Sabi nga natin, kung may nagpangalan sa'yo ng Serpent Gleam, di ba? Sobrang, parang malakaharian yung pangalan na yan. So, guys, first draw din. Same lang din to ng Dragon kanina. First draw at only 10 UC. Malay nyo yung unang draw nyo.
would be the set itself, or maybe the skin of the AWM. If you're a big fan of the bolt action rifles, guys, actually big fan pa rin ako ng AWM kahit na sobrang hindi na siya ginagamit no sa larong to because of the DPS meta. But again, hopefully very very soon, no, on the 6th anniversary of PUBG Mobile, guys, malapit na ang 6th anniversary ng PUBG M. I think 3 weeks from now or like 2 weeks from now maybe, na mag-anniversary na tayo, Aya. Ilang taon ka na ba naglalaro ng PUBG M? Ayan, magandang tanong kasi naalala ko lang na nakaraan, no? Ay, shout out kay Berting Magiting na caster din ng ibang bangbang. Ayan, dumaan siya no ating first day, tumambay siya dyan. So, sabi niya, Lodi niyo daw ako since day 1 ng PUBG M. Parang wala pa naman ako sa PUBG M noong day 1. So, babalikan natin, mag-backtrack tayo. I believe I Kami started... ni Rere yun, no? Kami ni Oo, Rere, kayo yun. Kayo yung aming mga Lodi na mga panahon na yun. Right now, parang iniisip ko nga din, I believe I started around late 20, baka mga around 2019. Kasi 2018, parang nasa kabilang bang pa ako noon. Iba yung nilalaro ko noong time na yun. Alam ko yan. Iba pa yon. Tapos lumipat ako, naging PUBG Mobile yung nilalaro ko talaga 2019. Pero I was not into casting nung time na yon, hindi pa. Mga around mid to late 2019 or mga early 2020. Hindi ko na maalala. Or parang sa 2020, mga ganon. Parang 2020. ang sarap i-podcast yung buhay ni Aya. Ganda yan. Baka mamaya mag-guest Mahaba kita sa... tayong kwentuhan dyan. sa next week actually kasi, hindi, not next week, but 2 weeks from now kasi di na kami busy kagaya ng ngayon ay sobrang busy namin from Wednesday to Sunday kami yung casters actually for PMCL. So, guys, di ba? Very, very soon, Aya in the Kuku TV podcast. Actually, may mga nagme-mention sa akin sa sa ibang tournament doon sa PMCT daw. I-podcast ko daw kung ano yung nangyari. Well, tingnan natin, malay natin, i-vlog natin or whatever video. Reaction video na lang siguro, no? Kasi di naman pwedeng i-podcast yung mga ganyan, di ba, Aya? You have to have a guest, no, sa podcast. And one good guest, actually, one awesome guest is the beautiful Miss Aya Place na kasama ko ngayon. Na maraming nagkakagusto, no, kahit may jowa na sila sa live comment section, di ba? May mga picture pa sila kasama yung jowa nila. Tapos mamaya, ang comment ba naman, sagutin mo na ako, Aya Place, di ba? Nako, yan talaga yung mga ano, di ba pinag-usapan natin nung nakaraan, tinanong mo kung anong mga deal breakers. Siyempre, ayaw natin sa mga cheating kahit anong bagay. Kaya, I appreciate and I am flattered by those comments. Pero guys, pag may mga jowa na kayo, may mga minamahal na kayo, talagang yun na lang yung pagbuhusan nyo ng mga my love nyo dyan, mga pag-I love nyo. Kagaya ni Quintoyo, in love yan si Quintoyo. Ayan. Diba? Ayan. Dati, nasarasar lang natin yan na single tita. Ngayon, di ba? Taken na mga kaibigan. Ayun. So, very, very happy. And actually, kung di nyo napanood yung details ng relationship niya, actually, may little bit details na napag-usapan kami dun sa podcast namin. Sa isang episode ng Kuku TV podcast, guys. Nasa YouTube channel yan. Tamang plug lang, di ba? Aya. Okay lang, wala pa naman tayong chikan dito eh. Oo. So guys, kung di nyo pa napapanood yun, merong akong episode kasama si Quintoyo, no? Baka mamaya, very, very soon, episode na with Miss Aya Place, no? For the Kuku TV podcast. Kung may gusto kayong i-guest ko doon, just let me know on the live comments section right now. I know na marami kaming sinasabi dito. We're just trying to use up the time na binibigay sa amin ng aming director kasi nga wala pa namang start time and there's actually no countdown timer on the top right-hand side ni Aya. So, ibig sabihin na ito, hindi pa sa start yung lobby. Nag-aantay pa siguro sila ng mga players and the players are important in this show kasi nga kung wala yung mga players, no, wala tayong mapapanood na laban. So we're making sure that all players are in the lobby. We're making sure na mai-enjoy nyo itong match number 3. And speaking of match number 3, Aya, the circle on match number 2 actually went to Milta area. Actually, Milta Power to be more specific. And ito yung circle din nung nakaraan doon din. Yes. There's a pattern right now happening with the circle. Prediction ko let's do a circle prediction. Maiba naman, 'di ba? Kasi usually team prediction. Teams, Circle prediction ko for next game.
sa Sovsnovka Island? Ikaw. Uy, parang medyo nagkaroon din ako ng idea kanina kasi nga ilang beses natin nakita yung ating SMB. Pero ako parang gusto kong sabihin, dito ako sa may bandang Rozok, maiba naman kasi hindi pa natin halos nakikita na gumigit na yung ating circle. Parang madalas extremes tayo eh. Extreme South, Extreme North, Extreme East, Extreme West, pero parang wala pang gitna. So I would like to say Rozok, mga school area, mga ganyan. Hopefully, doon pumabor. Pero tingnan natin, hindi pa natin alam kasi nga dahil sinabi mo, almost all of these things, all of these factors are very, very random. Wala talagang makaka-predict exactly, lalo na kung hindi pa naman nagsisimula. Wala pa tayong plain path idea, wala pa tayong mga ganyan. Pero syempre, those are our predictions. Kayo ba guys, sa comment section, ano yung predictions nyo? Saan pwedeng pumunta yung ating bilog? Makisali kayo sa amin. Baka sakaling, ano tayo dyan, meron tayong, kumbaga, napakaswerteng player or viewer na talagang siya yung makakakuha or makaka-predict ng ating bilog. Pero so far, malay nyo, di para ba? sa mga, Ano yan? ano yan? Well, gusto ko lang sabihin, malay nyo, di ba? If ma-predict nyo yung circle, di ba? Malay nyo, kunin kayong analyst, di ba? Ayan, Sa perfect. mga teams ng PUBG M. Pwede. Hindi siguro sa Pro League teams, pero dun sa mga PMCT teams, di ba? Or yung mga Pwede, grassroots, di ba? Malay nyo, dyan na yung simula ng karir nyo sa esports. And syempre, marami kasing marami kasing mga analyst and coach sa live comment section Ay, ang dami. na nagbabangayan. And 'di ba? Malay nyo, 'di ba? Sali kayo sa mga sa mga clans tapos mag-coach kayo ng team. Tignan nyo kung gaano kahirap yung ginagawa ng mga coach at analyst. Pero other than that, syempre, may 1 minute countdown na nga tayo on the right side of my screen. So, kung ako sa inyo dyan guys, like and follow na kayo. Habang naghihintay, alam kong mahaba-haba yung ating mga chikahan. Like, follow, and share nyo na rin habang wala pang mga kaganapan. Mention nyo yung mga friends nyo, mga tropa nyo, mga bebe nyo, mga kapatid nyo, mga kapitbahay nyo, mga kamag-anak. Lahat na para mas marami tayong maka-witness sa kung ano ba yung magiging magandang performance ng ating PH teams because we are expecting coming from a good rest yung ating Group E, baka ito yung kanilang maging jump start for the rest of our day number 5 na kung saan last day na nga ito ng ating week number 1. I-mention mo nga yung bebe mo sa live comment section, Aya. Uy, Ayan. nagtatrabaho, baka magulantang, baka mamaya. Kasi sabi mo, i-mention nasa ibang bangbang yun eh. Oo nga. Sabi mo, i-mention eh. So, di ba, why not, Coconut? 5 seconds to go. We're gonna start here with the next match number 3. Erangel, ituturo muna tayo ni Aya sa mga places in Erangel. Ayan, tara na. We are now here. Lilipat tayo syempre sa ating Erangel map. Once again pala, for the second time for today. Dahil 3 nga yung ating lalaroin na mapa. Ito yung ating pangalawa na kung saan ito, parang foreshadowing ba to? Nasa school pupunta. Pero syempre, balikan lang natin yung question kanina para sa mga kakapasok lang. Baka gusto nyo makisali sa amin sa pagpe-predict ng ating magiging circle for our Erangel map. So, Kuku's prediction, it will go to our SMB that we've seen before. Oy, Ngayon, parang ang prediction ko naman ay sa may around Rozok School, pero parang pumapabor yung ating bilog, or rather yung bilog prediction ni Kuku with our plain path, because that is coming from SMB towards our Stalber right now as we go and entered na naman dito sa ating era. The reason why na sinabi kong parang, kasi ganito rin yung flight path, pa-north, pa Stalber. Yes. And then yung circle ay na nasa Sovsnovka Island to the left-hand side. So, tignan natin, Aya, kung ganun nga ba ang magiging bilog. Malapit na yan. Inaabangan lang natin kung saan nga pa pupunta yung bilog na yan. Pero if you look at the situation right now at hand, Aya, Strangers Esports is not in Sovsnovka Island this time around. Meaning, they gave up already being one of the kingdoms, dyan sa Sovsnovka Military Base Island. And you can see GE going to their usual spot in Novo. Walang challenge. Oy, mali tayo pareho, Aya. Ooh. Ito Uy, kasi yung naman pattern, ang Aya. Rozok. Pattern ng circle. Kung saan yung flight path, 60% of the time, doon siya sa may kabilang side. So say for example, yung circle ngayon, or yung flight path ngayon ay nasa right side, yung circle nasa left side. So, either vice versa yan. So, kung left side yung flight path, nasa right side yung circle. Pero in fairness nandun pa rin yung aking Rozok School. So, medyo hindi pa rin ako talo dito. Depende na lang kung mamaya
kung saan mag-end up yung ating smaller circles, kung makakagit pa rin ba yan or lilipat ba tayo sa shooting range, Jorgo Uy, Point, may namatay na. ruins. Pero right now, meron tayo nakikitang mga kaganapan. I believe that is coming from around the middle area kasi doon, Sa Rozok. very congested. That is our STE right now. Kalaban yung ating mga TQ, taga APG, maraming nasa kanilang kapaligiran. So they have to be very careful as well dahil 7-6 ito nga, wala pang pang-heal up at pulado na rin siya coming from that engagement. Pero at least he got 1 kill already. And actually, I can confirm now, it's the quarter ang nawalan ng player. Hinat-dropan nila yung Rozok. And remember, kanina, walang nag-drop kasi dito. No? GE was the one who dropped at this location. And now, nakita yun ng analyst siguro ng dalawang squads. They actually went for GE sana. Kaso, syempre, yung flight path ay malapit sa Novo. So, GE went to Novo. Itong TQ and STE now went to Rozok. And yun nga lang, maling pinasukang liga, no, yung isang player nila, which is, I believe, si Chris, na wala na nga for the quarter, na kaninang kasama ni Ichi, no, sa winner-winner chicken dinner poster. Pero ito na, Newbie, pinush na nga ng dalawang players ng TQ. And Newbie right now, hawak kanyang Deplato 28. Will he actually go for the spray? Or will he actually have the patience, no, to hold on? Eh, pumasok na! And GE, or SDE rather, gets the knockdown. That's gonna be Newbie na umakit na lang ng second floor. Pero bakit na rin si Papay? Kaso nga lang, yun lang yung baril niya is 12k. Napakasakit nun for Newbie at natuluyan na agad-agad itong si Newbie. And, uy, Skadi goes for the trade, knocks down one more player of the quarter, and one player left for the quarter. Sila ay mamamaalam na, and just a few seconds from right now, it is a 2v1 or 3v1 situation. Napakaganda nung ginawa doon ni Newbie, but yun na nga lang, nabawian din coming from that backup and follow-up ni Popeye. Pero right now, ST is pushing forward, kaso APG makikisali pa sa ating bakbakan. Baka mamaya mapasama pa yung ating APG, or rather yung ating ST later on. But we have Miramar, nagme-minor lang ng very light, hindi agad-agad nagpupush forward. Pero Skadi, kakasabi ko lang na down naman ngayon ni Popeye coming from that frag grenade, and APG joining the engagement. Just like what I've mentioned, pwedeng ma-sandwich, and that is what is exactly happening right now as we are left with only Minor. Parang si Minor pa yung mauuna, pero TQ inuunahan din nila ng Granada na yan muna yung maubos para magkaroon ng pagkakataon yung ating STE, and we have your TQ from G going down. Popeye, last player, inaabangan, trying to heal up, tamang tago muna doon sa may bandang kwarto, sinusugod na ni Sky Meow, pero natapos na rin ang kanilang buhay coming from that Scar Ellie Insight, and sparing Minor right now from Stranger Esports. Buhay pa din, pero Skadi medyo impossible nang ma-revive because of this distance, at hindi rin siya makakatakas basta-basta kuko dahil maririg na siya ng ating APG. Minor on neutral mode, tignan natin kung makaklatch niya to against Anchor PUBG Esports of Singapore. Minor has a possible chance of like 5%, no? 5% chance to na ma-4v1 clutch niya. Pero tingnan natin kung anong gagawin niya. Looks like hindi yata alam ng APG na meron pang isang knockdown dun sa likod, because it was the quarter who actually did that knockdown. So now, again, you have to have that awareness. Uy, sayang hindi niya mare-revive Minor. Takbong magnanakaw mga kaibigan, pero hindi kaya talaga. Hindi kaya ni Minor, and Minor will be the only member left for Strangers Esports, and that's how the cookie crumbles, no, for Strangers Esports. Nagbago kayo ng dropping point, hindi kayo dun sa comfort side nyo, which is yung Sovsnovka Island. Pumunta kayo sa Rozok. So ganun talaga, you will be, alam mo yun, mapipitas talaga kayo as a squad, and mahirap to for Minor. Baka ma-eliminate to midway through stage number 3 or stage number 2. Yun yung prediction ko for Minor. Pero kung makahanap siya ng maliit na shock na pwede niyang taguan in the middle of the circle around stage 4, baka makahanap pa siya ng tempo, no, na makakuha ng magandang placement points. Yep, and other than that, we have here syempre yung ating STE dropping nga doon sa ating Rozok area. Expect the unexpected. Kasi hindi ito nga yung nakasanayan nila, katulad ng kakasabi mo lang, hindi ito yung kanilang comfort zone. And ganun din yung ginawa ng ating ibang kupunan. Hindi naman din sila doon usually nagda-drop, but now that they have met our STE, that is actually
still a good sign na hindi pa rin yung STE yung ating naubos, and that was our TQ, and Stranger Esports was spared from further destruction, further wipe out, although hindi rin nga maging advantage for them because they are just left with one player. Pero teka, Enigma versus Osja, itutuloy kaya nila yung kanilang laban sa 5? Nakatayo lang dito, kitang-kita, and that will be a knockdown kami from Boss Kupa sa kanyang DP28, at mukhang masesecure mamaya onti lamang dahil yung backup ay medyo may kalayuan. Gawi, pwede ring bantayan at gwardyahan, pero siya yung nagwardyahan ni Red Bull from behind, coming from that push galing sa ating Osja. Tamang smoke lang tayo dito para magkaroon tayo ng konting cover as they are trying to take down Kupa once again. Skynin waiting for that revive still. Ano ang gagawin ng Enigma? Will they go around to eliminate more of our Enigma, tap them down one by one? Pero Red Bull doon, sipat na sipat, kaso medyo nangalaki lamang ang buhay, pero Caps ang tumapos ng kanyang buhay, and this is now a chance and a signal for our Enigma para makapag-push forward, para tapusin yung buhay ng ating mga Austria Esports. A very off-angle shot there coming from Caps, pero nagawa niyang ma-knockdown. Claire goes down, MM goes down as well. What's happening to Arame, bro? Dalawa na ang napatumba habang si Astro X ay magbabato ng granada sa ilalim. And now Coca-Cola, makikita nga siya. Ito yung mahirap pagka nasa low ground ka. High ground advantage for the side of Enigma. And mukhang makaka-revive pa ata sila. No, hindi na mare-revive, no? Yung isang player ng Enigma na knockdown kanina. Astro X is currently down as well. Coca-Cola, healing galing gamit ang kanyang wet wipes, and yung Austria Esports is now down to 2 players left, and they will not engage anymore against Team Enigma. Nice bridge cap here coming from Enigma, even though na nawala itong Kupa na to, Aya. Okay na yan, they got scared, no, yung tong Austria. And dahil nga doon, talagang naging maganda yung kanilang pag-gatekeep, and that was a good trade pa rin. Kahit Kupa was traded out, we have here Osja eliminating kay Red Bull. Ang ganda nung kanilang pagdedepensa, and of course, taking that domination towards our Austria Esports. At yun na nga, nag-back out sila. So that is a good sign, and that's a good indicator of how Enigma scared them away, as you've mentioned. Pero ito mukhang na-scare away na rin ba yung ating AI? Iniwanan nila yung ating Harami bro na kung saan dalawa pala yung nawala from their end para dito sa ating AI Esports. Pero tamang back lang ng very very light, at mukhang iiwanan nila ng tuluyan. Ayaw kaharapin yung ating Harami bro, at pinapaulan pa rin ng bala ngayon. Hinahagip, hinahabol, but unfortunately they were not able to chase after them, and we only have 2 players ngayon para sa ating Harami bro, which is not looking good as well kasi kakapasok lang nila, kakabalik lang nila, at mukhang hindi nagiging maganda ang kanilang panimula. Circle right now goes to Georgia Paul Containers. Paunahan yan dun sa bundok ng Gatka, and actually ito na ngayon nakikita natin, no? Dalawang teams ang naglalaban for that position. See you soon, kill enemy, or Tiger kill enemy. Bato-bato ng granada, bato-bato ng smoke. And you can see right now na tinitignan din nila yung ilalim kasi baka mamaya may bumaril sa ilalim. Oh, wait lang. Yangon Galacticos, may isang mana-knockdown. I think that's cute low-key. Napaka-cute mo kasi. And the circle is gonna force teams now to rotate all the way to the northern side, no, ng mapa ng Erangel, habang itong YG ngayon ay magre-reset. Yung See You Soon Tiger kill enemy, I'm not sure if they're gonna push. Medyo mahirap din kasi, no, na mag-push dito, especially na may pwedeng third party dyan sa may ilalim pa ng bundok ng Gatka. Yup, and right now, ako gusto ko lang sabihin na kinakabahan na naman ako para sa ating PH teams, but of course, this is quite early. Although Enigma natin, 3 na lang, ating Harami bro, 2 na lang, yung ating ST, last player left, pero ito, our See You Soon ay isa-isang pinapamagsak ng ating YG, 1 more down, habang yung isa ay nagbabadya lang din, pero Romeo Boy nabawian, pero dalawa, Dulo, Tave will go down, Javier, kaya na lang doon sa may likod, ang suspect, iikot pa sana siya, pero last player will be dead, at sabi niya, dyan na kayo matatapos, at dyan na magwawagi yung ating YG from behind them. PBE joining this engagement. Pwede silang pumasok habang hindi pa nakakapag-reset yung ating Yangon Galacticos. Mukhang nagpo-push forward, pero Jarrell mukhang ni-scout lang muna ng very very light kung saan nga ba sila po pwesto, pero parang wala pa tayong nakikitang push coming in from our playbook experience. And again, mukhang yung third party will not be effective for now kasi nakabangon na, no, ang Yangon Galacticos sa kanilang almost eliminations for some of their players. And say Cloud together with Cute Loki, loot lang, shopping muna, no, ng mga loot crate ng kalaban nila kanina.
And for PBE, again, good sign for them on that third party. Pero men, Jebna and UI naglaban-laban dito ngayon. Na-knockdown ng isa. Nathan, ginulat ang mundo ni Jebna as he actually eliminates him right away. Again, nice confirmation right away here coming from Nathan. Kaso nga lang, dumarating na yung mga players ng Dread Esports. Knockdown nga lang itong si Holy Land. Yung dalawa na lang ang players na nakatayo dito for Team Dread Esports. Pero babawi itong si Moy. Moy tries to go for the confirmation right away. Kaso nga lang, nandun na yung mga players ng Exquisite and Super Pickles. Nades Nathan together with Lupa Boy. Oh no, Aya! 2-in-1 pero sa kakampi. Yun yung masakit doon, hindi naman natin kalaban yung ating mga kasama, and UI will not be able to survive another day. Once again, Super Pickles will be the last player for our XQS at yung ating Dread Esports ay mukhang umiikot na rin ngayon, hinahunting nasaan nga ba manggagaling, pero from behind, we are also receiving a bit of the damage coming from our other team. That will be our Just Esports joining this engagement, pero Granada ang tumapo. Super Pickles hindi naging Superman at naging Man of Steel dahil grabe yung inihagis ng ating Dread Esports. Oh my goodness, Aya. Yung Exquisite Esports, nako po, magkakaroon ng matinding usapan yan. Knowing na, isipin mo yun, si Lufa, nadamay. Man, I hope na walang magkakaroon na sakitan on the side of Exquisite Esports. Kumbaga lang, reset, nagkamali lang, error coming from Super Pickles. Bawi on the next game. There's still a lot of games, no? For Exquisite Esports, kakabalik lang din nila, Aya. Hindi sila naglaro ng match number 1 and match number 2. So, what they can do now is to, hinga ng malalim, inhale, exhale, and then let's see kung makakabawi sila on match number 3. Or match number 4. Exactly. Kasi nga, ganun din yung nakita natin with our Harame Bro. But the difference is that we still have 2 players left for our Harame Bro, unlike doon sa ating XUS na very unfortunate yung naging turnout of events for them na hindi halos dread yung kanilang kalaban but yung kanilang mga sarili, which of course they need to talk it out later and to actually plan out kung ano yung mga possible na naging errors and para maitama natin and ma-improve later on para hindi na nga maulit pa. Pero ito, APG is in between some of teams right now that will PBE is knocking out Sky and then spraying him down. Isang bala ka na lang, pare ko. Pero os dyan, naubos na rin ang kanilang buhay. At hindi pa rin nila tinutuloy. Surprisingly, kuko yung laban nila with our YG dahil pala si Jaren lang yung pinakamalapit doon sa kanilang pinupwestuhan. Monboy as well. They're just taking this mountain para kahit pa paano, if dyan nga rin mag-end up yung ating circle, they already have established their position. Papasok na lang din si Michi together with Cool habang yung iba, medyo magsa-struggle pa and they will just have a bit of that challenge and difficulty getting inside of this circle. But so far, we still have your 2-1 for Akira, Enigma nandyan pa, Harame Bro is there, our PBE, our Dread Esports, STE, Minor last player. Sabi mo nga, Kuko, pwede pa rin naman niya ma-survive, basta mag-ingat lang. Pero ang tanong, will he not be facing our GE dahil nandoon rin nakapwesto sa kung saan siya aangat? And napaka-unusual din kasi ng ginagawa niya. So GE, not really aware of what's happening with Minor. Nasa may nasa river area siya. Dun sa may bandang water town. Galing water town yan, papunta na dito sa may bandang Georgiopol area and ruins and also in the bundok ng Gatka. And one more thing, Aya, hindi naman kasi madaling ma-push ng PBE, no? Yung position ngayon ng Yangon Galacticos. The team Yangon Galacticos was able to take over yung position kanina nung kalaban nila doon, and that's actually a strong power position compared dun sa position ng PBE and PBE. Just trying to, alam mo yun, magpaparamdam lang. Ang mangyayari ngayon for PBE is mamimitas sila from that distance, from that area, na kung saan ay, especially ito, no, sila Federalis at range, open to for PBE. This is actually a very risky play na ginagawa ngayon nila Rage at Federales. Ooh, pero another risky one coming in here, coming from our Dread Esports. Last player left from their end habang TTQ, meron ng ibang kalaban. Hindi na nila napansin na meron pang isang player doon sa ating Dread Esports na mukhang lilikod, mukhang iikot. That would be Holy Landjo right now. Pero KH, naramdaman yung vehicle and Holy Landjo as he enters. Iga-grand welcome ba siya ng ating TTQ? Will it be quick for him or the other way around? Pero katulad sinabi, very risky yun para sa ating Harame Bro because Federales will be down coming from our playbook
Playbook Esports themselves. Meanwhile, our YG trying to knock out our Enigma. Pero babalik tayo sa last player kanina na si STE Minor. Naka-down pa siya ng isang Genesis Esports. Ayan. Kaya lang, nabawian na din at natapos na ang kanyang boy. But at least, he was able to take down one of the players nating Genesis Esports na sabi nga natin ay kailangan nating bigyan at batiin ng maigi na naway mawala yung ating GE dahil sila talaga ay napakalupit ng performance, and if they are not gonna be stopped, this will just be a continuous thing for them at malamang sa malamang talagang itutuloy nila yung kanilang nasimulan. Pero ito, nasimulan na rin tapusin ang buhay ni Holy Lanju coming from our time to cook. Time to quick. Able to get those kills, and now dito naman muna tayo sa GE. Medyo pangit yung position ngayon ng GE Kaya tinan mo, medyo maingat talaga yung galawan ngayon ng GE. Pero ito na naman sila, long range ang ambag talaga ng GE sa isa't isa. That's where they're actually flourish. And there we go, Unknown. Anong long range? Pwede rin ako dyan, sabi ni Unknown. And now GE, nilapitan na. Ito na, i-push nyo na. Dyan sila, kinakabahan. Ito na, nagbabackfree na sila, Aya. And now, goes down, APG Addict Boy. Nag-addict na mga kaibigan, uminom na ng painkillers. Pero ito na yung isang player ng GE na tumatakbo na papalayo. Smile right now, escaping the premises. Yes! And there you go, Genesis Esports out of this game. Uy, parang kahit pa paano pag nababati, medyo inaalat ng very light yung GE. Parang hindi naging maganda yung kanilang performance coming from that knockout na nanggaling kay STE Minor na siguro nagulantang sila, nagulat. They were not expecting one player to be coming from that area. Tapos sila pa pala yung magkakaroon ng casualty instead of the other way around. Pero to, mukhang other way yung ating Harami bro na down kanina si Federales coming from that vehicle explosion, but now he is again up and alive na kung saan dalawa pa rin silang haharap muli sa mga bagong laban na nakanilang kakaharapin dito sa ating match number 3. But 2-1 for Akira, quietly inside of the circle, still a full squad, spotting APG natin, and they're just trying to shoot them down, but still with no go right now. Pero let's hope for the best para sa ating team. And gusto ko lang i-shoutout, Aya, yung manager ng Anchor PUBG Esports and also the coach, Sis Jenny. Ay. Siya yung coach, yung caster dati ng English broadcast. APG Singapore. Pero for now, looks like nababati ko sila ngayon. Pinapahirapan sila ngayon ng AI Esports. Ngayon ay si Master Risk ay na-knockdown. Pero ang ganda ng improvement nila. Uy! Wako, tamang troll lang. Gamit ang kanyang revolver. Malarig lang ng The Walking Dead. Oh my goodness! The explosion coming from Master Vape. Yanig sa tagig mga kaibigan, pero nasa etiback na ako. Pero ito na yung AI Esports. Nandito na si Isaac. Ito na yung S12 King niya, kaso meron sa likod. It's gonna be Rankin from 214. Rankin and the gang can actually try to push na on the side of AI, pero mukhang hindi na nila kailangan gawin yun kasi eliminated na ang AI. And now they can just hold on for this position, exploding all of those vehicles as well, canceling out the mobility. And there you go, APG Esports from Singapore also got out, coming from 214 Akira. Wow! Sabi ko sa'yo, let's just hope for the best para sa ating 2-1 for Akira. Kaso nakasamahan din niya ng ating AI at nahati pa yung ating kills. Pero ito, ano kayang gagawin na paghati ng PBE sa harap ng ating MFG? Knocking down para dito sa ating kaharap. Pero hindi pa rin natin tuluyan sa natural win niya with his S12K securing that engagement. Pero siya ay na-down coming from that DBS. Pero at the end of the day and at the end of that battle, it will go to our Playbook Esports who are yet to revive their teammate. Pero Enigma, pumupwesto rin dito sa mountain na kanina sinishare together with YG and our PBE Enigma Caps trying to push forward. Pero si YG Cute Loki pala ay na-down kanina. Meron silang 9 defeats and they have been very explosive so far. Pero ito mag-explode kaya yung granada na ihagis ni Caps patungo sa kanila. Big boy with a big frag. Let's see. Wala. Splash damage lang. Actually, parang napanood ko na to dati na Yangon Galacticos. Nasa gantong position din. Which is on the topmost part of bundok ng Gatka. The only problem now is nag-switch yung circle. Wala na sa kanila yung bilog. So, napanood ko dati pero again, since nagbago yung circle, gagawa sila ng bagong paraan para makapasok ng bilog. And that location, Aya, which is yung part ng circle na nasa taas pa, walang cover yan. So, they must get inside the circle right at the middle or probably dun sa mga
ridge na may ilalim ng bundok. Pwede yan for Team Yangon Galacticos, but they need to be careful now. Look at this, Aya. They might be Wow. sandwiched by PBE and Enigma. And by the way, Federales and Range are still alive. Yes. Paano yan? Yun nga yung sinabi ko kanina na down si Federales, yes, pero na-revive naman siya at nandun lang sila sa may paanan or dun sa may baba na kung saan very open. Nakita natin, Kuku, coming from this mountain or coming from this view, kitang-kita yung kinalalagyan ng ating Harami Bro. But surprisingly, they are still up and alive. Siguro yung vehicle nila na nasa kanilang harapan, yun yung kanilang ginawang cover. And probably, kung merong trees dun sa may gilid, hindi ko rin masyado napansin. Pero ngayon, ito napansin na ng ating YG, yung ating Enigma, pero nagkagulatan as Coca-Cola is already there to ruin their plans. At habang si QB mukhang popwesto na rin ng isa pang granada, makikipagpalitan kay Say Cloud, pero mukhang sino kaya ang pupunta ng Cloud? Sasakto nga ba, splash damage lamang, pero follow up, back up, isa pang granada, mukhang umiwas muna doon si Tropa and he will not endure so much of that pain. Pero WTZ, magiging kaharap na niya, mamayang onti lamang gigilid tayo ng very light na nahimik sila dahil nakapag-revive at ang bilis ng reset ng ating Yangon Galacticos. But this is a Molotov coming from their end. Granada naman ang tatanggapin at ihahagis QB for another frag grenade, pero they survive that engagement. Pero Coca-Cola, tamang sipat lang, nagkakaroon lang sila ng onting pagkakataon to take down the other, pero still YG, I commend them for being so fast and quick in their responses. And QB, magkabilang banda lang. Sabi ni Cute Loki, nandito na ako, isang bala ka lang. Kala mo parang movie ng Pinoy, ano? Pero right now, Coca-Cola nag-push na nga. Pinapagitnaan siya ni QB at Coca-Cola itong isang player ng YG. Kaso nga lang, Caps nahuli ni WTC. Ang laki kasi, no? Big boy talaga, mga kaibigan. Pero tara si Coca-Cola, ipupush na nga ni WTC. Tinamaan ng S12K at tinamaan na nga ng DBS ito si Coca-Cola. Kaso nga lang, yun lang. Enigma goes out. YG able to sustain yung push ng Enigma. And the only problem there was, Aya, PBE not really going for the push on that side. They didn't go for the third party. Ito na yung sinasabi ko, Kuko, yung kanina mga vehicle lang yung cover nila, napaka-open ng kanilang pwestuhan at hindi gumalaw doon yung ating Harami Bro. Pero PBE Monboy had the chance to spray them down, pero hindi pa rin naman sila na-eliminate. But right now, yung kanilang pinakamalaking kalaban is yung kanilang YG na nasa gilid, kaya hindi rin sila basta-basta nakakagalaw ng maigi because they know that there is a battle just ripening up on their side, wherein yung WTZ nga na-down pa sa ating blue zone dahil hindi na nahagip yung part ng kanilang mountain which they were taking earlier in our circle. Pero speaking of circle, Harami Bro, still inside of that circle, Kuku. Medyo nakakabilib na medyo nakakagulat yung ating nakikita kasi hindi pa rin sila nako-contest, still very much alive. Pero I believe 2-1 for Akira, yun ang kanilang magiging problema. And I can only imagine, kung ano nagiging comms nila ngayon. Siguro Yes. nagtatawanan tong dalawang to. Sabi ni Federales, siguro kasama ni Range. Ito lang Sige, tayo, pre. dapa ka lang dito, pre. Dito tayo, pre. Tiwala ka lang sa akin. Hindi tayo makikita talaga. Though, kanina nakikita na sila ni Monboy, no? Di ba tinatamaan na siya ni Monboy? Pero, again, with that angle, kasi medyo mahirap din yung angle ni Monboy. Kapag may cover ka, kagaya nung meron sila ni Range, ng mga sasakyan, most definitely talagang makakatago ka. Pero ito na yung push na ginagawa ngayon ng 214 Akira. Looks like they are going for the smoke push para makapasok ng loob ng circle. Delikado, delicates ang Harami Bro. The moment na tumayo tong mga to, makikita sila ng PBE and Yangon Galacticos together with the push coming from 214 Akira. Ngayon, nasa kanila talaga lahat ng mata. They are getting all that attention that they will be needing from 214 pushing forward right now. Ranked, lamang baril lang habang nasa vehicle pero siyang napabagsak. Wako goes down as well. Pero Federalis nasagasaan. Range na lang ang nandirito. Will they be able to survive this range of motion coming from our 2 Pro? Nakaharap niya pero range na tapos na rin ang buhay galing doon na rin S12K. Ngayon naman, nagparamdam na rin tuloy at naramdaman na tuloy yung ating 2-1 for Akira ng ating mga YG and Cute Loki taking down Damaso right now. 2 Pro and Ranked are the only ones left and the circle is looking good for our PBE. Pwede nila itong ma-take advantage, and speaking of take advantage, na-take advantage ni Cole yung kanyang perspective towards our YG, and we have Cute Loki going down habang sa PBE Cole na kung nasaan kanina yung ating Harami Bro, doon pumesto yung 2-1 for Akira kasi wala na silang no choice, Kuku. Totoo yan. And look at what happened now. Nagkapalit nga ng pwesto yung Harami Bro and 2-1 for Akira. But they actually are doing it the right
way this time around. Hindi sila magkatabi. Ranked, sabi niya, sige, dyan ka muna kung saan galing yung Harame Bro. Dito ako sa other side of the road, which actually is the edge of the circle right now. 3 more seconds left. Saan nga ba pupunta yung bilog? It's gonna be a game changer. There we go. Malapit lang kay 2 Pro. So goods na goods to for 2-1-4 Akira kasi look at this, Aya. Mapo-force yung PBE na pumasok papunta sa Yangon Galacticos, or maybe they will have to find a different way, which is actually right now si Jaril ay ginagawa na nga niya. Medyo delikado yung ginagawa niya na yan kasi ipagkita siya as he is now knocked down, and yung smoke na yan wala na yung magagawa kasi nga sprayan na nga siya. Kaso nga lang, Aya, parang ang kulat na doon, hindi tinatamaan. Pupunta na siya na kanyang tropa na si Monboy. Sabi niya, ako na ang bahala sa'yo, tropa. I-re-revive kita ngayon. And Yangon Galacticos just inuubos lang nila, gigil na gigil, ubos lahat ng bala habang si Jaril ay nag-aantay lang ng revive coming from Monboy. The savior of PBE right now is Monboy para kay Jaril, pero habang nangyayari yan, si Cool, napaka-cool lang, ganda na pagbato ng granada, isama mo na yung spray ni Mitchie, dalawa ang napatumba, and now it's gonna be 2 PH squads, 2-1-4 Akira versus PBE. The damage control coming from PBE Monboy going to Jarrell, tapos yung paghahagis ng granada ng PBE towards YG, and their taking down of our Yangon Galacticos is really very on point. At ngayon, PBE versus our 2-1-4 Akira, in which they are gonna approach from both ends of the sides ng ating 2-1-4 Akira rin yung kanilang pagiging pagpasok, pero yun ay kung gagalingan din ng ating 2-1-4 local na Pilipense, pero one player right now is knocked down habang bombarding them with all of those troubles. So hindi ranked, nakaharap ang ating Playbook Esports, tamang pagbabalik lang ng mga granada and of course those smokes as well. Parang karoon on the over. So what's happening right now is Mitchie will go down, pero at the end of the day, that will be a winner chicken dinner para naman dito sa ating Playbook Esports. Monboy, Pool, Mitchie, and Jaril gets their first chicken dinner for today. The cool effect, Aya, is here. And winner chicken dinner para sa PBE. Ang paborito natin tuwing PMSL nung nakaraang taon ay ngayon nandito na sa PMCL. Magbabalik muna tayo dito sa mga casters, Kuku TV together with Aya. And guys, another winner chicken dinner for PBE, another 100 USD para sa kanila. Easy money. Ika nga, no, Aya. And the reason why I'm saying easy money kasi umangat lang sila dun sa bundok na yon. They never moved. They went for the GE gameplay. Yun yung gameplay ng GE. Labanan mo lang sa malayuan, wag ka nang lumapit. And actually, good decision for Monboy and the gang of Playbook Esports na hindi sila third party dun sa Yangon Galacticos. Kasi kung ginawa man nila yun, it's either sila yung may eliminate or may eliminate nila yung Yangon Galacticos. So they waited for the right time, and that right time was at the end of that game. They were able to eliminate Yangon Galacticos and 2-1-4 Akira afterwards. And highlights muna tayo, Aya. Tingnan natin kung ano nga ba yung nangyari dito sa unang mga moments ng larong ito. Ayan na nga kung saan yung ating STE, and that was Newbie. That trigger discipline coming from Newbie, I commend him for that. Kaso yun nga, may backup agad yung ating TQ, and eventually dun din siya na maalam. Pero ito, YG natin versus our CU Soon, na kung saan ang ganda ng kanilang pag-push forward. They were very patient with everything. They just managed to knock down one by one yung ating mga CU Soon. Tapos talagang napasiu Soon na lang habang sa pagsilip dito kay Dajan, hagip ng mga bala at natapos yung kanyang buhay. And going back to that engagement with our XQS and our Dread, na kung saan it was really very unfortunate for our XQS na nagranada nga yung mga kasamahan. So ganong mga moments, that is very crucial. Siguro kung wala kang katapat, wala kang kalaban, pwede pa, forgivable because you can still revive your teammates. Pero pagka ganong crucial moments na nandyan na yung kalaban mo, parang malaking hiccup yun for their team. Pero ito, medyo nagkaroon din ng hiccup yung ating Enigma, and this is once again 2-1-4 versus Harame Bro. Nasipat natin yung pagtatry ng ating Harame Bro to survive the engagements, but it was just really for the favor of our 2 Pro and the rest of 2-1-4 Akira, kasi nga sila yung nakapag push forward, sila yung nakaipit sa ating Harame Bro, and they are just with that advantage doon sa ating manpower. At sa dulo, ang ganda once again ng ginawa ng ating PBA. They went from both the sides of 2-1-4 Akira and eliminating them from that point onwards. Pero MVP title natin, hindi pa rin sa Team Philippines. This will go to YG Cute Loki with 3 eliminations, and because of that whopping
1,081 na total damage. Yun ang nagdala sa kanya dito bilang MVP of the match with 3 total knockouts, 5 total assists, 513 total kills, and survival time of 25 minutes and 51 seconds. And cute low-key, actually kasabayan pa niya itong sila Pew, sila Alas, no? Grabe, no? Hanggang ngayon, may asim pa itong batang to from Yangon Galacticos. Napakagaling na, actually, he's one of the best snipers before dun sa Sea Wildcard. Together with Aeons and Fourth Row. Pero ito na nga tayo, no? Winner chicken dinner for match number 3 ang Playbook Esports. With 8 eliminations, 1767 damage, 6 knockouts, 9 total assists, 655 heals, and 2649 survival time. And guys, just a heads up no sa mga viewers natin. Yes, alam kong nagbabardagulan tayo sa live comment section, pero after neto ay magpapahinga tayo ng 20 minutes just to give time for our Muslim brothers para makapag-pray sila. Okay, so seryoso muna tayo, no? Huwag muna tayo makipag-away kasi prayer time yan para sa ating mga Muslim brothers. And then para sa ating iba naman, kain-kain time yan. Pero for the meantime, ito na yung mga overall stats no, ng match number 3, 60 LMs, 62 knockouts, 67, 83 heals, 18 revives, 307 throws, 357 kilometer drive distance, 3.09 meters longest distance elimination, 13 headshots sa ulo, 26.57 survival time, and wow, 0 airdrops looted. Ooh. Kakaiba to ha, kakaibang sighting to para sa ating mga mapa, lalo na sa era na kung saan ang dami nating mga nakukuha. Kanina yung 5, no? 5 yung ating airdrops looted and now it is 0. So, wala halos mga naging extra advantage yung mga koponan na napagdrapan ng airdrop kasi kahit madrapan man sila, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon para makuha yung mga yan. Pero sisilipin muna natin dito yung ating match standings after that battle. We have here 18 total points para sa PBE, 18 din para sa ating Yangon Galacticos. Lamang yung kanilang eliminations despite them only having 5 ranked points. Pero 2-1 for Akira with 11, APG with 7, Harame Bro with 6, AI with 6, Enigma with 5 together with TTQ, Dread Esports with 4, MFG and STE with 3 each, GE and TQ with 2, habang yung ating Osja, we have XQS and our both of them pala with 1, habang yung STKE is 0 for that previous match. And ano na nga ba maging update nito na after match number 3 when it comes to the overall ranking? I'm very curious na after ng too soon ng Genesis Esports and Aya with this one in the bag, this means that Yangon Galacticos might take over top number 3 yata or maybe top number 4 pa rin sila with PBE. Let's go ahead and see now the update. There you go. Top 3 pa rin pala yung Yangon Galacticos, top 4 yung PBE. So yan yung update ngayon. For GE naman, wala masyadong movement ang kanilang puntos. Same goes to Harame Bro. That's a slight upwards for their points. Pero nasa 200 mark na sila. 200 point mark na. So goods yan for Harame Bro. STE naman 146, 144 ang TQ. 135 ang 214 Akira. Enigma 131, 129 ang AI. TTQ with 124. Exquisite with 122. 113 ang MFG. Myth has 103. Dread with 99. STKE with 90. Osteo with 84. 72 with God 7. 70 naman ang APG. Fearless with 56. And then Flash Vision Esports with 29. So that is the update that we have right now for our overall rankings. And hopefully ay nasa itaas ng leaderboards, no? Yung mga paborito nyong kupunan, paborito nyong players as we now move into match number 4 later. Pero sabi ko nga, Aya, tayo ay magkakaroon ng long break after this one. Any final words before we go on a long break? Final words ko lang, natatawa ako kasi pinansin nila yung pag-yes ko nung nawala yung ating GE. Akala ko, iniisip ko lang yung yes. Parang napalakas pala ng masyado. But anyway, that was a very good match
not only for our Team Philippines, syempre, yung ating GE talagang namaalam. So wala tayong masyadong mga makikitang mga dadayong taga Myanmar. So that is a good battle. Parang feeling ko overall, ang nagiging kalaban lang natin yung mga dumadayong taga Myanmar. But anyway, that is still a good engagement. At syempre, sabi nga natin, keep the comments as clean as possible. Kaso nauuna pa minsan yung mga taga Myanmar, natitrigger yung mga taga Team PH. Pero other than that, GG well played and kudos once again to our Playbook Esports and all of our PH teams. So naging maganda yung performance after that match. But for now, Kuku, katulad nga sinabi mo, rest muna tayo dito as we are all gonna take a break. We are gonna have a bit of a dinner, tapos we are gonna give way to our Muslim brothers for their prayer time. Right now, once again, tamang stretching muna tayo ng very, very light. Once again, I'm Playsical with Kuku TV and we are gonna be back after hindi masyadong short break. Kaya naman sit back and relax. Diyan lang muna kayo, kami magback. Let's go boom.
At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Lu, Tuki, fake news ka tayo. Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya, hanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover all of my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I could join the circus. Tunay lang. They leave at dawn. Or I could find a ship and charter it, sail away to Avalon. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone who loved you. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako? Let's go boom.
At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Duh, Sophie! Fake news ka, te! Gold account, bakit? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya hanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I could join a circus. Tunay lang. Maybe at dawn. Or I could find a ship and charter it, sail away to Avalon. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone who loved you. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako?
You are still watching the PMCL 2024 at syempre kami pa rin ang inyong mga makasama. Aya Plays together with the one and only Kuko TV. Kakatapos lamang natin syempre sa break and of course our 3 matches for day number 5 na last day nga Kuko ng ating week number 1. What can you say about our PH team so far and what do you think or what do you predict will happen for the last 3 games? Abang ninanamnam ko pa yung kinain kong pizza at chicken. Sarap. Actually, kakabalik ko lang like 1 minute na lang natira ata or 2 minutes. Pero anyways, ano masasabi ko? Well, maganda ang pinakita nila in match number 3. For match number 1 naman, medyo onti lang yung napakita nila. Well, we have STE almost getting that winner chicken dinner. Pero ito muna yung teams na kasali, no? For match number 4, we have group A, B, C, and E. So meaning nito wala yung group D. And that is the group where Genesis Esports is at. So wala muna yung inaasam mo na mamatay. Naalala ko tuloy yung pag-yes mo sa match number 3 kanina. Oo nga Napansin na actually ng karamihan. Shoutout kay Proxy no na nakapansin nun. Oo nga. Actually talagang nanonood lagi yan si Proxy sa mga major tournaments even in other leagues no, even in like PEL, PMCL, PMCL. Lahat ng PM, no? Wag lang magmahal, no? Yung mga PM na yan. Alam mo yung sinasabi ko, yung mga Anli Rice. Ay, oo. Tsaka diba akala ko yung kasunod ng PM, Moko. Akala ko ganun eh. Akala ko ganun yung kasunod. Kasi Bawal na. PM eh. May bebe ka na. Ay, bawal. Sinabi ko lang baka yun yung pwedeng maging kasunod. Pero ito, lilipat muna tayo. Of course, ito yung ating Line Friends collaboration na kung saan makikita natin, syempre, ang paborito nating lahat na si Sally. Excuse me po. Excuse me po. Medyo fresh from dinner, kaya may mga hangin-hangin pa dyan. Pero ito, Line Friends has just arrived in PUBG Mobile. Join our one and only charming buddy na si Sally and battle with new sets and items as well as the brand new prize path which can unlock special Line Friends rewards. Jump into PUBG Mobile from today until March 3. Hindi pala. March 3. Hanggang na lang guys. From today until today. Mga ganon. And of course, make the most of the excitement and buddy up for battle kasama yung ating Line Friends. Hanggang ngayon na talaga yan. Ilang oras na lang, oh. 7:51 PM. Time check nga pala. Sa mga nanonood dyan. Yan yung tunay na oras namin ngayon. Siguro mapapanood nyo to around 8:15, no? Siguro. Pero yun nga, yun yung delay kasi. So grabe yung delay dito. Walang halong stream sniping or anything like that. Kasi talagang iniiwasan natin yan, Aya. We don't want teams to have a better clear of their enemies. Mas magandang nasa patas lang tayo, no? Fair gameplay ika. Yan. Actually, may mga bumisitang pro players no sa ating esports page ng PUBG Mobile. Andyan si Claire, shoutout kay Claire, shoutout kay Monboy, shoutout din kay Wako. May na-miss ba ako, Aya? Meron parang yun lang din eh. Parang yun lang din yung mga lang, nakita ko so far. So shoutout kila Claire, Wako at kay Monboy na bumisita ngayon sa ating PUBG Mobile Philippines esports page. And pwede nyo bisitahin yung yung page na yan. Diyan halos nanonood yung mga pro players, no? And there are some viewers as well in the PUBG Mobile Philippines page. Diyan kasi yung mga promotions ng PUBG M, and then at the same time show matches. But for esports news and updates, you can follow us on the PUBG Mobile Philippines esports page. So for the meantime, Aya, pag-usapan natin ngayon yung magaganap sa mga susunod na mapa. We only have 1 more Erangel map and 2 Miramars left here. 3 more games para sa lahat ng mga pro players na kasali dito sa PMCL Southeast Asia 2024. Circle prediction, Aya, for Erangel. Kanina nga sabi ko, Snovka, ikaw sa may bandang Gatka, tama ba? Ay, Rozok pala, Rozok. Kanina pumunta sa bundok ng Gatka, around Georgiopol area. Where do you think? Ikaw muna, Aya. Ladies first. Saan pupunta yung circle? Ayan, gusto ko lang sabihin, nakakatuwa na our other viewers joined our prediction as well. May mga nag-comment din yan, meron nakatang kaninang Gatka, so medyo may point siya doon sa bandang yun. Pero ako, I would like to say right now sa may bandang Stalber. Sa may bandang Stalber, we've seen this circle na parang medyo nag-extreme north. Pero this is just a wild guess. We don't have an idea of what's gonna be inside of the battlefield later. Pero ako, yun, around Stalber. How about you? Sa akin, Quarry. I'll go with Quarry.
this time around. Tingnan natin kung magiging ganun nga ba yung pattern, no? Kasi kanina, Milta Power, and then pumunta ng Georgia Paul. Sabi mo sa Stalber, can be, pero baka mamaya sa ilalim lang yan nung circle lang kanina. So around Quarry and Gatka area yung sa akin. So let's see kung sino nga ba or saan nga ba rather mapupunta yung circle. You can actually have your own predictions in the live comment section below. At least gawin nating interactive tong live stream natin, Aya. We are the voice of PMCL week 1 and week number 2. Guys, after netong araw na to, magbe-break muna sa PMCL ng 2 araw. Kumbaga, day off muna lahat ng mga teams and then magbabalik kami this coming Wednesday next week. So guys, kita-kits ulit, no? Parang nagpapaalam na tayo for day number 5. Gusto ko nang tapusin. Pero bago natin tapusin, no? Winner chicken dinners muna sa lahat ng mga PH teams sa remaining games. Yan talaga yung ating tinitignan. Kanina pa, we are hoping for a Philippine team. Tapos nagkaroon nga tayo ng PBE as we entered into our previous match na kung saan ang ganda nung kanilang ibinigay sa atin. I just can't still get over how they've done that performance. Nakita natin, nandun sila sa may taas ng mountain. They were challenging our Harami Bro kanina, pero hindi nila na ituloy dahil nga hindi rin direct yung kanilang access towards their location. And then when Michi, tama ba si Michi yung na-down doon sa may bandang gilid? And then Monboy went for that revive. That was a very risky move, but that was really very worth it. Kasi nung naiangat nila yung kanilang player and they were slow 4-man strong, they entered from both the ends of the side na kung saan papunta nga sa 2-1 for Akira. Pero but before that, yung kanilang YG or kanilang kalaban, rather na YG, nakalaban nila as they are going down. Tapos nakatutok yung YG sa ating 2-1 for Akira. But everything just was well orchestrated for our Playbook Esports, and that gave them that winner chicken dinner. So kudos to them once again. Pero bago yan, nakita na natin yung ating 1-minute countdown as we are gonna be entering our last Erangel map for today. And one thing I want to say here for Exquisite Esports, ano kaya naging pep talk ni Idol Fourth Row? Kasi may GC kasi kami ni Fourth Row dun sa pagpapapawis namin ng basketball. Ang sabi niya sa akin dun, or sabi niya sa amin, is hindi muna daw siya maglalaro for today. It's all about the death lineup nga ng Exquisite Esports. Coaching muna ang magiging ambag ni Idol Fourth Row. And ano kaya naging pep talk nila? Kanina, remember, Aya, Super Pickles knocks down 2 players. Actually, eliminated Nathan and then knocks down Lufa of Exquisite Esports. So, kumbaga, ang laking error nun, no? Malaki. Okay lang siguro kung isa and then parang sa Japa, di ba? Like, for example, bombayin mo na ako para mabomba mo yung kalaban. Pero, wala, mali talaga. Pero ito na, lilipat na tayo sa Erangel. Let's go, Aya. Ayan, let's go once again. I'll tour you here. This is my home country. Wow. This is my pinanggalingan. Wow. Erangel map natin dito. As we enter right now, lagi nga sinasabi dito pinanganak lahat ng PUBG Mobile players, the El Clasico map of our PMCL. This will be the last game here in this map na kung saan they need to make the most out of this map. Kasi lalong-lalo na kung ito nga yung kanilang paborito, mas maganda yung kanilang maging performance. Pero ito, paborito din yung ating plane path. Halos ganito yung ating mga nakikita ng mga nakaraan pang mga araw. Plane path will be coming from Sosnovka Military Base towards Stalber, na kung saan prediction ko nga of the circle would be around Stalber, habang dito naman kay Kuku is around Quarry area. So let's see where that circle will exactly go. So kung ako sa inyo guys, habang wala pa, hindi pa lumalabas yung circle, hindi na valid guys pag nag-comment kayo tapos may circle na. Saan nyo palagay pupunta yung ating bilog? Pero as they're all now dropping, let's just rest a bit dahil mainit na naman to, Kuku, nararamdaman ko talaga. Mas mainit pa rin ang usapan sa live comment section, no? Hindi natin alam kung anong nangyayari ngayon sa live comment section, pero ngayon ay inaabangan natin kung saan yung circle. Habang wala yung GE, yung Fearless Esports, ay yun na nga. Ooh, nice one. Kung ano yung prediction ko kanina, dito pumunta. Sakto. And actually, Aya, may magkakaroong hot drop dun sa may Lipovka. Nagbabagya, or actually, ito no, TTQ, parang hiniwasan na tayo. Kasabay nila kanina eh. Tapos biglang tumigil dun sa may before maglipovka, so walang magiging hot drop. Actually, dun sa may bandang itaas,
I think it's MFG and another squad. Not so sure kasi nagpatong-patong na sila. And then we also have the Quarter and Dread Esports na magkatabi lang dyan sa Yasnaya Poliana. Uy, parang YG ata yun yung kaharap ngayon ng ating MFG. And I think possible nga silang magkaharap. And of course, yung ating God 7 as well. They could be going to that location or rather lumalayo na sila. Iniwan nila yung possible engagement with our MFG na kung saan nilagpasan ng mga ibang hindi pa nakakapag-drop yung ating YG. Kasi syempre nakita nila meron ng team na nag-takedown of course. Kailangan natin ibigay muna, lalong-lalo na kung nagkaroon na sila ng onting advantage when it comes to the time. And right now, we have here WTZ just hiding behind this tree kasi pinapakiramdaman nila saan pupunta or ano yung mga nagiging movements right now of our MFG. But we are not sensing that they are gonna push kasi unang-una, wala silang vehicle and second, there are no enough utilities for them to expend. And again, this is just an early game. Talagang walang mga gamit, no? Yung Yangon Galacticos, and you can see them trying to be careful until makahanap ng sasakyan yung isa nilang tropa. Kaso eto na, nakakuha na nga si Cute Loki. Anong sasakyan kaya nakuha niya, Aya? Will it be a 2-passenger seat na vehicle? Or yun? Actually hindi, MFG to. So monster truck, pwede 4 to sa loob ng sasakyan na to. So pwede silang mag-transpo agad-agad papalayo sa area na yan. And looks like that's what's the plan here for MFG at Myanmar. Dito naman muna tayo sa Arame, bro. Kanina, medyo maalat yung dalawang player nila. It was Claire and MM na namatay na maaga. And you can see Federales and Range able to actually survive until top 3, no? The thing is, hindi sila nakapalag masyado. Kumbaga, yung ginawa nila buong Erangel na yun, Aya, dumapa lang sila. Ang cute nga nila dun eh. Nakita natin, parang, kumbaga yung sa mga classic ba, yung when you're playing classic with your very close friend, your BFF, tapos sabay kayo dun. Kumbaga, wala na kayong choice, you're just enjoying the game, you're just trying to survive up until such time na meron kayong magiging laban or whatnot, pero the goal is just to stay alive and to survive. And they did that for quite a moment inside that hindi naman sila yung nagiging focus kasi nga other than walang direct access sa kanila, yung ating Playbook Esports, hindi rin sila basta-basta target nung nasa likuran which is 214 Akira because may expose naman yung ating 214 Akira doon sa side ng PBE which sila yung mas kita from that perspective. So, I just believe na nag-enjoy lang yung ating Arame bro sa moment na yun. Kasi once again, wala na silang choice, wala silang ibang pwedeng mapuntahan. Arame bro, ngayon ay nagro-rotate from one place to another, checking now the port area dito sa may ilalim ng mapa ng Erangel. Habang the top, nakita na nga si Sky Meow maandar, no, gamit ng kanyang buggy. Master Race naman, tinamaan ng isang bala. So hindi masyadong maganda ang tutok nila, hindi to matama, no? Siguro tumama lang sa sasakyan. Pero yung Anchor PUBG Esports, no, ng Singapore ay buhay na buhay pa rin. Dumaan lang sila sa kanilang dropping point, which is yung school. And again, road to the circle na. Kasi nga yung circle ay papunta na naman sa Sosnovka military base. And remember, Aya, those two Sosnovka circles ay napanalunan ng Genesis Esports for week number 1. The thing is, wala sila ngayong laban na to. Yun yung maganda. Pinaka galit na galit sa GE. Nakakatawa nga lang din yung naging reaction ko nga kanina because of course we all know for a fact na yung GE natin have been performing very well pero nagkakaroon din sila ng mga hiccups tong sa mga nakaraang mga laban and when they were eliminated a bit early, that is the only time na kumbaga mas chill yung laban, mas manageable for most of our PH teams. That's why we are very glad na wala yung ating Genesis Esports. Pero ito, mukhang hindi magiging glad yung ating XQS dahil parating yung ating TQ pero naramdaman nila yung pagpin dito ni Lufa Boy sa ating Granada. Pero sabi nila, teka, ilan kaya yung nandun? Pinapakiramdaman pa rin right now but we have your Lufa Boy, tamang sipat lang din habang papunta na yung kanyang tropa from XQS. And right now, rotate muna tayo, reposition muna para mas magiligtas yung ating kinalalagyan. And right now, Lufa Boy, the Wonder Boy from Japan, actually Japanese League pero Pinoy to. Pinoy tong si Lufa Boy. Naalala ko lang dati no, noong 2019 nung sumali sila sa... Teka. Ay, ano yan? Ano kaya nangyari dun?
Di, kita mo, magkatabi lang yung vehicles nila, kasama ng vehicle ni Lufa Boy. Pare silang, I just don't know what happened there. Kasi hindi sila nagkakatamaan and literal na nakaparking sila sa tabi ng isa't isa. Tapos wala sigurong humihinga, walang gumagalaw. Pero let's see kung babalik doon later yung ating perspective. But that was Lufa Boy amidst our DQ. And thank you very much, Aya, for noticing that. Kasi inaalala ko yung yung first time kong nakausap si Lufa. Way back in 2019, sumali sila sa tournament namin sa Gameling. Shoutout nga pala kay Ray, yung director doon. Ini-English ko pa siya. Akala ko kasi Hapon. Oh. Alam mo yun, yung arigato gozaimasu. Arigato sa imutanan, ganun. Pero yung pala, yung pala, Pinoy pala to. So sabi ko sa kanya, Pinoy ka pala. Nag-i-Englishan pa tayo, nagkakahirapan pa tayo. Yun pala, akala rin niya, I'm not sure kung akala niya, pero karamihan kasi dati, akala Malaysian daw ako or Indonesian. So, yun. Actually, very fine yung line ng distance and difference between yung mga itsura ng mga Pilipino, ng mga Malaysian, Indonesian. Talagang pag nagsalita lang, doon mo na malalaman kung ano talagang lahi. Pero for the looks alone, mayroon talagang hawig eh. Nung pumunta nga kami ng Singapore before, syempre marami doon mix of Singaporeans, Malaysians, Indians, Indonesians, and all of that. Marami ka talagang mamumukaan, akala mo Pinoy. Tapos pag nagsalita si ibang lingwahe, mga ganun. ayun, mga ganun, uy, kamukha ni Kuku. Pero hindi pala Pinoy. Pero ito, tignan natin, ano naman ang gagawin ng tropa mo, si Mr. T, sa harap ni Insight. Parang galit na galit lang doon sa buggy. Ang cute niyang bumaril. Very cute, very slow motion. Gusto ko yung ganito yung chill lang. chill lang si Mr. T dito sa bakbakan natin. Mr. Tay, idol, mga kaibigan. Idol ko yan. Uy, binubuhat ako din sa yeah. Dati kasi Sanhok kasi yung meta ng classic. Yes, pero ako rin actually. Alam mo ba, yan, kwento ko lang kasi di ba natanong mo kanina kung kailan ako nag-start maglaro. For probably 1 year or so, alam mo ba, na Sanhok lang nilalaroan ko. Ayaw ko ng ibang mapa kung hindi Sanhok lang. Saan ka nagda-drop? Ako madalas sa Mongnay, ayan, favorite dropping spot. Uy, wait lang. Habang nangyayari yun, si Liquid, kamukha ni Edo 10, napatay na nga ni Jeep, napipili naman na knockdown si G. And then, with a spray down, Moy gets Edward down. Sikas naman ang next target niya, got start now with half HP left. Matatamaan niya ba? Uy, almost able to get the knockdown from Moy, pero mukhang tutuluyan na nga itong si Edward habang nangyayari yun. May nangyayari ling laban, PBE versus the Quarter. Binangga na nga ni Moy itong si Edward and si Holy Lanju. Naku po, may nakatakas na kriminal mga kaibigan. Takbong magnanakaw ang kanyang sasakyan. Habang si Holy Lanju naman ay babaril na kasama ang kanyang baril dito. And actually binate pala. Ang ganda. Ni Gas papunta kay KH. Kaya naman pala. Si Gas ginagaslight yung ating Dread. Sabi nila, ito yung ating gagawin. Pero mayroon na pala nag-aabang to provide that cover now. Gas will want to face our Dread Esports. Pero mukhang siya ang madadamage dito ng malala. And Gas, ayun, mukhang mamamaalam na rin from this engagement. Pinahabol-habol mo pa. Ikaw rin pala yung babagsak. Ganun din kay KH na wipe yung ating TTQ coming from our Dread Esports. Ito na ba ang pagbawi? Ito na ba ang pagbabalik ng Dread Esports? And right now, Aya, barilan muna sa malayuan. One is currently down. Actually, gawin mo ng dalawa. Pero down rin pala yung dalawa sa PBE. EQ versus PBE. Oh my goodness, yun lang pala. Mag-isa na lang pala ang PBE. And that is it for Playbook Esports. After winning that match number 3, bigla na lang silang inalat in match number 4. Yun talaga yung lagi nating sinasabi na pagka nakakakuha ng manok, madalas yung susunod, bihira lang. Kaya nga we are always celebrating back-to-back winner-winner chicken dinners dahil bihira yung talagang naipagpapatuloy yung streak at yun na nga inalat na yung ating PBE. Pero ito nadaanan si TQ Chris habang may tumatalon-talon na Amura, hindi pa gumalaw agad doon si Chris. Sabi niya baka hindi pa ako nakita pero malinaw ang mata para matang lauli na dito coming from God 7 and that is another kills for them of 5 eliminations so far para sa ating God 7. And on the kill feed, Aya, merong nangyayaring labanan between APG and MFG. Ito namang Young Gun Galacticos ay pumuporma ngayon laban sa MFG ngayon na si Yahiko na nasa small shack. Nasa blue zone din sila. And the blue zone really would not be that too
much, no? For stage number 2, so kayang-kaya pa yang... kaya naman pala Aya. Look at the circle! Napakalason ng Wow! bilog na to, and look at Grabe. exquisite. Maganda yung ginawa nila, pumwesto na doon sa may port area, dyan sa may bandang taas ng circle. Myth Clan, napakaswerte ngayon. Meron pa silang airdrop na pwedeng kunin. Itong AI naman ay most likely ay magbe-bridge camp, and then yung left side bridge ay dinadaanan na ngayon ng Flash Fisher Esports, habang yung Osja naman yung magbe-bridge camp dyan sa area na yan. Grabe. Grabe nga naman talaga. Pahirap sa mga teams natin yan. Maglalangoy ata yung iba dito. Pero hindi pa natin nakikita yun na yung ating swimming competition. Pero ito, ano kayong competition na ginagawa ng ating MFG together with our APG. Pero si Sky Meow, sumakay sa likod, naging passenger princess. Pero hindi na nga umabot yung kanyang mga bala. Sabi niya, sige, change of plans. Iwanan na natin yung MFG na nagpapahabol, na nagpapabebe. Lilipat muna tayo sa ating ibang kalaban. Pero sabi niya, teka, parang mas gusto ko mamasyal. Parang gusto ko pumwesto doon kasi nga kakaiba yung ating circle at yung tropa mo si Mr. Tay. Ako po natuluyan ng inuming si Red Bull coming from our Osja. Pumapwesto na yung ating APG. Pero yun din, yung pwesto exactly na gustong i-take ng ating MFG, and still, wala pa rin sa bilog yun kahit na may kalapitan na sa Pampang. Pero ito mukhang pupunta na ng Pampang ng tuluyan dahil unknown, naging unknown guys sa mga bala ng APG. And Anchor PUBG Esports. Wait lang. Sa may right side natin, na knockdown sa inside. That's Lufa Boy with a spray to the head. Now, ito namang si Master Risk magbobomba on the side of... wait lang. Sila ang yung nabomba instead. Wow! 2-in-1 mga kaibigan. Ginawang kape. Yung mga players ng APG, islurp mo na yan. KS habang itong last guy ay nasa malayo, and that is inside. Who will die now in the process? Sky Meow. Still alive here na naka-knockdown lang. Asan na yung isang APG Esports? Nawala. Parang nagtago, no? Nandun lang sa may pinaka-edge ng ating mapa, sa may bandang dulo, nagtatago lang as we see on the minimap. Siguro naghihintay na lang din siya ng sunod na movement, or possibly pagka nagkaubusan na para pwede siyang makapasok with ease. Pero ito parang hindi magiging easy para sa ating God 7 dahil XQS will be sharing that same ground with them, at hindi lang doon natatapos. Amura mo may sasaluhin nata dito, pero inihulog na doon sa baba. Ako, delikado ka dyan par kasi mas mahirap umangat, pero kita mo naman na alis ka pa pre, mas lumalayo ka pa. Pero ito mukhang merong lalapit naman, one more para kay Lufa Boy. Isa rin siyang babagsak pa, sumunod sa tropa niyang nandoon sa may bandang baba, although he wasn't secured yet with that kill. Alam natin na mag-bleed out na yan mamaya onto dahil hindi na nga makakababa pa doon yung kanyang kasamaan, at hindi na rin siya makakaakyat basta-basta. God 7 KS, we have seen several situations like this na pwedeng dyan mag-end up yung circle, pwedeng nandyan lang siya, pero nga kasi lalayo from his location, hindi pa maka-undercook yung kanyang sasakyan, so wala siyang choice kung hindi tumakbo at lumangoy muna. Pero ito tinatakbuhan ng YG yung bala ng ating Harami Bro. And Harami Bro able to get the kill there. Nice one, baby, for Harami Bro. 2 kills in the bag for them. Ang pwede na lang gawin ngayon, no, is to go on top to where yung isang player ng Osja Esports, no? Or probably dun sa may hillside, yung nakita natin sa south side ng circle. Addict Boy, nag-addict sa tubig, mga kaibigan. Ininom yung dagat. Ayan, namatay, mga kaibigan. Pero yun nga, yung Myth Clan, swerte nila. Tingnan mo yung circle, gumigit na sa team nila. Pero ito na, labanan sa port, mga kaibigan. 2-1-4 Akira versus Exquisite Esports. Nag-aaway kasi mas marami silang nakuwang isda. At nagkakabentahan na, mga kaibigan. Tingnan natin, Damaso umiinom ng energy drink. Habang si Nathan ay actually, nauna lang pumunta dun sa kabilang side. Kaso naspatan ni Damaso. Grabe yung mata nila, no? Ako hindi ko kita yun. Ako rin actually hindi ko makikita yun, pero napakalinaw ng mata ng ating 214 Akira. Probably he saw yung naging pack ni Nathan coming from this side papunta doon. Pero ang galing lang din talaga ng ating anticipation. But now we have Red Esports, one player knocked out from their end. Ganon din sa AI Esports, habang yung iba palang mga tropa ni Damaso ay nagsimula na lumangoy. Ganon din yung kanilang gagawin. Medyo malayo-layo kuku yung kanilang isa-swimming competition dyan. Kaya hindi yan magiging madali for them. That will indeed be a marathon. Pero yan si Dread Jib na maalam na ata sa ating Blue Zone. Ganon din kay Master Vape.
napakasakit na ng ating circle at dagdag pahirap nga kasi Kuku yung pag-move na naman ng ating bilog kaya yung blue zone mas sumasakit pero ito mas sumasakit din yung ating Drill Esports as they are challenging our Harame bro right now. Tamang try lang to take them down pero mabilis din ang reflexes ng ating bro at mukhang umiiwas na muna pero sabay pa nag-drift away from each other yung ating Drill Esports together with our Harame bro. Ang nagkakaroon tayo ng a bit of hesitation coming from both ends. Walang nagkakatuloy na knockout, walang nagkakatuloy ng patayan. They are just now on their vehicles prioritizing the circle pero just so happen na nagkasalubong sila. Dating magka-teammate yan, Aya, Moy, and Claire in Sin Yes. main team. Ngayon naman na magkalaban. Kontrapelo mga kaibigan, Dread versus Arami Bro, pero mukhang hindi yata nila gagawin yon, hindi nila ipupush. Itong Arami Bro, mas pinili nila itong Fearless Esports. Oh, with a Fearless push! Pero hindi nangyari ang gusto nilang mangyari as Dread is eliminated. Now Bro, nakarinig ng mga elimination kaya sila ay kumikilos na. What they can do right now, Aya, is to control that south side part of this circle na ngayon ay kasama nila itong Austria Esports na nasa kabilang banda. Hindi nila kailangan maging aggressive for now, pero yung circle ay liliit na naman. Saan pupunta tong bilog na to? Ang daming mga isda ngayon at doon pa rin sa tubig. Half water, half land. Or pwede nating sabihin, 1/4, no? 1/4 water. Mga 1/3 mga Oh, ganyan. 1/3, mga ganun, no? So, still a hard type of circle ngayon. Pero ang ganda ng pasok ng Harami. Nakita mo yun? Oh, ang ganda, saktong-sakto yung kanilang pagpasok and now yung Austria natin may iwan sa may bandang south side of where Harame Bro is at right now. Pero dahil nga yung ating circle ay papabor doon sa may bandang taas, let's just hope rather na hindi doon sa tubig kasi mas magiging mahirap yun mamaya para sa ating mga kupunan. Pero YG, Young God Galacticos will have to say goodbye and God 7KS, ito yung maganda pag trouble na, ang daming chaos na nangyayari sa paligid. Ibig sabihin, pwede ka mag-rest anytime. Doon ka lang sa ilalim ng tubig, huwag muna pa sa mga kalaban. That is also applicable in real life, pero doon napasabog na yung ating vehicle kung saan pwedeng pagtaguan sana. Pero Nathan, nasupatan din and Gewi takes that knockout right now. Ngayon na nga-itis na UI na nandoon pala yung kalaban sa kabilang banda. Tamang spray down, iniisa-isa yung pinanggagalingan ng ating smoke coming from the side of our Austria Esports para nga naman talaga makapwesto sila sa bilog. Pero yung ating mga tropa, AI and 214 Akira, just chillin'. Tamang bakasyon lang din sila kasama nung nag-iisa pang player kanina doon ang nag-7. Nag-team building mga kaibigan, Exquisite and AI. Habang si Kiwi ay pinapahirapan actually yung Exquisite Esports. Damaso goes down because of Shroud. Headshot sa ulo. Isama mo na si 2 Pro na ngayon ay gagapang sila na parang sanggol. Itong si Kiwi, no? Nagpapatagal lang siya dito sa labas ng circle pero eventually papasok na rin siya kasi pa-close na nga yung bilog. Ito naman God 7 ay ngayon ay nagsiswimming na rin patungong team ng Exquisite Esports pero hindi yata nila alam na meron pang isda na nasa likod nila as Dewey knocks down Nathan na headshot na naman. Kanina ka pa, Dewey! Ang kulit-kulit mo! And UI gets the knockdown. Talagang kumukulit nga kanina pa kasi siya yung nagtatry mag-down doon sa iba pa ng ating XQS. Pero yung last player ng God 7 na kung saan ang dami palang naging eliminations dahil sa total of 9 na-wipe na rin na dito sa ating laban dahil nag-iisa na lang yan. Tamang langoy-langoy na lang. Pero Myth natin once again taking control of the situation, knocking out here one player from our 214 Akira. Mukhang meron pa ata siyang gustong isunod para doon sa kanilang team as they are just hiding amidst the smoke para kahit pa paano may konting cover. Meron namang manggagaling sa may likuran, pwede rin silang mabackstab. Ang dami ng kalaban ng ating Myth as they are in the middle. They cannot focus on one team. They have to be very vigilant kasi pwede silang maikutan, pwede rin silang ma-sandwich. So they really need to be extra careful. Extra careful. Pozo goes down. Wako with the spray. Ooh, isama mo na itong si Nice. Shroud. Dalawang knockdown all at the same time. And Myth Clan, they have the circle, Aya, pero hindi nila magawa ng paraan na ma-dominate, no? Usually, kapag ka-GE yung nandyan, they can't manage. Because Yes. alam nila kung saan sila pupwesto. Pero itong nangyari ngayon sa Myth Clan ay sila ay nahihirapan habang si Wako ay na-knockdown na rin. Yung team ng Exquisite Esports ay still, tatlo pa rin ang nakatayo. Yung 214 ay isa na lang. That is Ranked right now. Actually, hindi siya nakatayo. Nag-swimming siya, Aya. Ngayon, dyan sa katubigan. And you can see now the circle update.
Exquisite Esports. Yung mga isda, sila pa yung nakakuha ng circle and it is still 1/3 part of the circle here is water. Habang yung Fearless Esports ay pinatay na yata itong si Wako on the kill feed. And when it comes to Fearless Esports, they now have 5 eliminations, Aya. Medyo maganda ang pinapakita ngayon ng Fearless Esports from Cambodia and they can probably manage na makamanok. Ang kailangan nilang gawin ngayon is makapasok ng circle. Oh, and in order for them to do that, they need to take down our Myth Clan. Si Myth Davan, nakihati na, nakisabay na sa pagsaswimming sa ating XQS. Probably that is one way for him na para ituro yung kanyang kalaban. At yun na nga, si Davan naman na down. Si AI natin from the side of ang Fearless dadaan sa harapan ng ating Myth Clan. Pero Ranzer survived that skirmish habang doon sa may bandang baba. Si DZ mo ang na-DZ ng snipe. Onti-onti na lang ang buwan, di makagalaw. Pero may siya nahabol din ng bala. Right now, we are seeing a lot of deals happening left and right at ipag-bargain sa kanilang pwestuhan sa loob ng bilog. Pero doon hindi na nga nagtagumpay. Ranzer babagsak. Myth Shroud, onting-onti nilang buhay. Yung kanyang detonated buggy na lang ang nagserve sa kanyang cover. Rather, Coop RB. Pero Myth Davan, tamang longoy lamang. Dalawa yung bagsak ng Myth Clan. Fearless is actually doing really good. Katulad ng nasabi mo kanina, Kuko, at ang kailangan lang talaga nila mapabagsak yung Myth Clan. And they are doing that effectively into killing them one by one. Nakakapag-KS pa nga doon sa ibang kupunan. Kahit siya na lang yung nandyan sa unahan, no? Talagang walang tigil, no? Spray lang na spray. Rankid got spotted there. 2-1-4 Akira is out. 6 teams remaining, Aya. We still have Arame Bro and Exquisite for the PH side. Pero for Cambodia, merong Fearless, Osja, Myth. And then one from Myanmar, which is AI. Pozo ngayon, naglulot lang sa likod ng kanyang buggy. Pero again, yung target ngayon ng Fearless is yung mga isda na kanina pa nag-swimming sa katubigan ng Erangel. Mukhang tamang swim-swim lang pero still alive even after a lot of battles. Ang dami na naging palitan, sila chill lang pero UI, kalahati na lang ang buhay sa mga oras na ito habang Fearless is still dominating this east side of the circle. UI mukhang grasping for air right now. He needs to get up a bit habang nandito sa may Gedli. Yung nag-iisang player nating Myth Clan, rather dalawa pa, pero Myth Joseph yung nasa may bandang kanan ng ating Fearless. Kailangan nilang pag-ingatan dahil baka mamaya yan nga yung mag-takedown pa sa kanila habang gumagapang na lamang. Pinapanood niya lang yung mga galawan ng Fearless at hindi pa muna nagpaparamdam dahil he's just waiting for that perfect moment. And when it comes to positioning right now, Aya, looking at the minimap, Fearless Esports has the highest ground as of the moment. The others, I think may compound itong Osja Esports na actually sa kanila pa pumunta. My goodness. And now they must go towards doon sa side ng Osja Esports. Walang choice tong Fearless kundi lumaban, no? And habang ginagawa nila yun, busy silang mamingwit sa katubigan ng Erangel as Isaac, very low on HP, namumula na. Uy, Joseph! Magpaparamdam! Yanig sa tagig mga kaibigan, El Pozo. Yumanig ang kanyang screen habang yung tatlong players ng Fearless Esports ay maa-alert na. Titingin to at nakuha na nga yung isa. Ganda naman nun coming from Joseph. As they now know the exact position of Joseph. At makukuha pa nga ni Super Pickles yung mga knockdowns na yan. Maraming salamat, Joseph. And now... Salamat, Joseph. Oh, salamat, Joseph. Pero ito na, ang ganda lang kasi ng ginawa ni Myth Joseph. He just exactly waited for that perfect timing, knocking down two of their players although hindi sa kanya napunta. Salamat Joseph pa rin nga naman talaga dahil napunta doon sa ating XQS although Pozo is still alive right now, just bleeding out. Pero mukhang magbe-bleed out na lang din si Joseph sa sakit ng ating blue zone. Parang trying to heal up na rin siya with that first aid kit pero AI Esports now out of the game. XQS trying a different gameplay right now. Si Nams pang idamay sa hukay. Gustong isama ni tropa nating Joseph. Nice. Mo ang babagsak. Uy, muntik-muntik ka na. Pero muntikan tatalunin pa. niya sana papunta sa kabilang bridge, sa kabilang buhay. Pero talagang napunta na nga lang sa kabilang buhay. Now we only have 4 teams in front of us. Yung kaninang lumalangoy-langoy lang, our XQS, although Lufa is down, and as he's trying to swim his way to his teammates, parang hindi na nga magiging successful dahil mag-bleed out na siya, na tap-tapan pa dito na Red Bull. They are doing good so far when it comes to their decisions dahil kahit nga naandun sila nang galing, meron pala silang 8
eliminations na na-accumulate so far, pero UI receiving a bit of that damage, masakit-sakit. FRL na pa nga yung nakakuha nung huling bala at nakapaghagip dito sa ating XQS. Super Pickles, heavy damage as well. Magkuku at mukhang magso-survive na lang sila dito. They are just gonna try their best, pero Fearless doon, nagranada na nga ng ating Harami Bro na tahimik na nandoon pa, full squad with 4 eliminations. And actually, let me correct myself. Akala ko Osja yung nandun. It's actually Harami Bro pala. So Yes. Harami Bro yung nasa compound, tapos Osja pala yung nasa taas ng hillside. And now the circle shifted away from all of the teams. Walang katao-tao ngayon sa loob ng bilog. Except, actually, merong isa, yung nasa tubig ngayon. And you can now hear the vehicles being started by Harami Bro. And ito na ang balagbagan gameplay, mga kaibigan. Claire, bomba na gar, mga kaibigan. Astro X, hindi siya makagalaw ng maayos. Pinush na nga siya ng Harami Bro. And Red Bull na lang ang natitira. Eliminated ba? Exquisite Esports, nalunod na, mga kaibigan. Federales, the Terminator, for the Philippine squad of Harami Bro gets the winner chicken dinner for match number 4. Wow, chicken dinner para dito sa ating Harami Bro after a bit of a maalat game nung nakaraan, nandito sila ulit sa ating scene na kung saan Range Federales MM Claire ang nagtagumpay for our previous game. And this is our last Erangel map nga at sila ang nakakuha ng ating manok. So maganda-ganda yan na senyales para sa ating Harami Bro. At Kuku, may dalawa pa tayong mapa para mamaya na YPH teams ulit ang makakuha kasi nakita natin nagiging maganda na ang momentum for everyone. Baka dahil din nakadagdag yung fact na last day na nga ito for our week number 1. Totoo yan. Kailangan na talagang all out, no? Ang lahat ng mga teams, especially Exquisite and Red. They're actually the 2 PH squads na nasa may right side ng ating overall ranking. So kailangan talaga nilang mag-all out, no? And actually, ang ganda ng pinakita doon ng Exquisite Esports, even though na naging isda sila for most of the time from stage number 5 until the very end. Bumawi sila in the previous stages na kung saan ay nang gatekeep sila doon sa port area bago tumawid, no, ng tubig patungong Sovsnovka military base. And for Harami Bro, it's all about great positioning, and that's what they did in that match. And tingnan natin yung highlights, no, Aya. In the early stages, we saw Dread Esports versus TTQ. Ito yung nangyari sa may bandang shelter wherein they actually try to push itong TTQ. 2 members na lang natira. They were able to get those kills. And then, ito naman si Lufa Boy. Hindi natin nakita to, no? It was off-cam. Actually, nakita pala natin to. It was Lufa Boy. Ito yung maling pinasukang talent portion, no? Sumali sila sa Japinoy Got Talent ni Lufa Boy. Pero hindi talaga. As you can see here, highlights from Myth Clan. Ito yung clutch gameplay ni Joseph. Almost getting all of the fearless players, pero nakatago kasi itong nag-iisang player na nasa likod ng sasakyan. Unfortunately, sobrang lakas ng blue zone. And then, it was all about the 3 last teams remaining. Nalunod yung Exquisite. Pinush ng Harami Bro yung Ostia, getting the winner chicken dinner. And tahimik na bumuo ng pangarap yung ating Harami Bro. Ibang Harami Bro to, hindi ito yung sobrang naging aggressive, but at least they got that winner chicken dinner. And adding on to that are kills as well. Pero babalik tayo, MVP title naman natin for that match would be Red Bull na kung saan 3 eliminations ang kanya nakuha at 724 total damage, 4 total knockouts, 0 assists, total heals of 136 and survival time 26 minutes and 38 seconds para dito sa ating Austria Esports, which is one of the teams na talaga nagpakita din ng magandang performance from that previous match. Pero syempre, yung nakakuha ng manok ay ang sariling atin, Harami Bro. Makikita natin later yung kanilang mga naging stats for that game. Pero gusto ko lang i-comment syempre, Harami Bro at yung ating isa pang kupunan na tumagal hanggang dun sa almost dulo, yung ating X-Quest nga na tamang swim lang, tamang fishing lang sa Gedli, pero na-survive ng matagal-tagal dito sa ating bakbakan. And other than that, naging marami rin yung kanilang mga kills before they swim doon sa may Gedli. At ito naman, Harami Bro with 7 total eliminations, 763 total damage, knockouts of 3,
assists of 4, kills of 332, and survival time, syempre, as the winner-winner chicken dinner team, they survive for 26 minutes and 9 seconds para doon sa ating match birthday. Parang match number 4 na to, no? Match number 4 Oo, para dito mali. sa ating laban. Medyo nahihilo na sila dahil oo nga naman, araw-araw tayo for week number Ang 5, daming week Erangel number eh. 1 rather. Oo, ang daming Erangel, nakakahilo naman talaga. Third Erangel match po yan, pero fourth match na natin so far dito sa ating game number 5. This is the 4th match, not match 3. Harami bro, on top. Walang GE, so talagang sinusulit ng Harami bro yung time na walang Genesis Esports sa match na yun. Here are the overall stats here for match number 4. We have total eliminations of 58, 7 total knocks, 91, 86 total kills, 13 total revive, 133 throws used, drive distance of 368, 2.21 longest elimination, 11 headshots, 2638 survival time, and 4 airdrops looted. One thing we notice here is that konti lang yung throwables na nagamit, and it's all because yung ibang mga throwables siguro nalunod na rin kanina. Oo. Naggalon na rin na kasi nga ang dami nating mga tubig moments dun. Parang nagkaroon tayo ng water sports, pero ito, we have here, of course, on top is our Harami bro with 17 overall points, 10 rank points, and 7 total eliminations. Pero second spot pa rin natin pala yung ating Fearless with 10 kills. At ito ata yung isang beses or first time that we've seen them perform like this. So 14 overall points para naman sa kanila. At sumunod nga yung ating XQS with 13 overall points with 8 eliminations that they've accumulated doon sa ating previous map. And Osja naman on that 4th spot. 5th would be God 7 with 10 as well. Myth 6. Dread Esports with 5 points, AI with 3, ganoon din sa APG and TQ, 2-1 for Akira and YG with 2 points each. Teka, parang medyo nalito lang ako. Pero anyway, FDE with 1, TQ with 1, MFG and PBE with 0 points. Akala ko parang nagkakamali ng mga bilang-bilang doon. Nahihilo na ang first son, pero babalik tayo sa ating overall standings. Kuku G with 142, nandyan pa rin syempre. Harami Bro naman 217. Medyo may kalayuan pa rin to. This will still be 25 points in between them. Habang YG naman 185, PB with 174, TQ 147, STE with 146, just 1 point behind TQ, 2-1 for Akira with 137, XQS 135, AI 132, Enigma 131, and Kuku for the other side of the standings. 125 TTQ, MFG with 113, 109 Myth, Dread with 104, 94 Osja, STKE with 90-82 with God 7, 73 para sa APG Fearless with 70 points, 30 for Flash Vision Esports. So looking at the Fearless forecast, yung mga estimates, no, GE and Bro, if gusto natin mag number 1 si Harami Bro talaga, GE needs to be killed early in the next game. Harami Bro Yes. needs to get a winner-winner chicken dinner or probably a top 2 na maraming kills or even top 3 na maraming kills in order for them to actually go over Genesis Esports. Pero sabihin na natin may chance yan. Pero yun nga, medyo mahirap din kasi Genesis Esports is also adjusting to whatever adjustments that is being done to them. And yun pa rin ang magiging analysis ko, no, for Genesis Esports. In order for us to defeat them is to fight them, not go away from them. So for the meantime, guys, tayo ay magta 10-minute break na, malapit na. So sa mga nanonood dyan, nakakapasok lang, magta 10-minute break muna tayo. Kasi minsan yung iba, ang tagal daw. Kakatapos lang nung laban. So, ayan. So, wag muna kayong masyadong hapit, no, sa panonood ng PUBG M. Pahinga-pahinga din tayo, no. Kami rin mga casters kasi napakarami ang nagawa na namin or nakas na namin dito. Pero yun nga, no, again, my name is Kuku TV together with the one and only Aya Plays. And we'll be right back for more PUBG Mobile action. See ya!
legs go boom. Legs go boom. At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Lu, Tuki, fake news ka tayo. Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya yung hinahanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover Natatakot all of ako. my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I can join the circus. Unay lang. They leave at dawn. Or I could find a ship and charter it, sail away to Avalon. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako? Someone that's like you.
Nagbabalik kami dito sa PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia 2024. Kami nga pala ulit, casters ng Tagalog Broadcast, Kuku TV together with Aya. And nandito na tayo sa mga may init na mapa. Ang sunod ay Miramar, 2 games of hot Miramar maps. And nakita naman natin, no, 2 manok na ang nakuha ng Pinoy. One from PBE, the next one is from Harami Bro. Tuloy-tuloy na kaya to, Aya? That's the question. For the PH squads, kahapon, inalat sila in the Miramar. Medyo napagod, no? Pero feeling ko, malaki ang tsansa na babawi tayo dito kasi kahapon, pangit nga yung nilaro natin sa Miramar. So, bounce back games to for the 2 big maps of Miramar. Ikaw, Aya, ano sa tingin mo ang pwedeng mangyari for match 5 and match 6? Ayan, syempre, I'm not just quite sure if this is gonna be a good one, pero tignan natin kung babalik ata, no? Yung ating Justice Esports, if I'm mistaken, or kung later. Pero tignan muna natin ngayon sa ating participant list. Oh, this is once again AVDE. Ayan. So, syempre, ngayon pa lang, uunahan na natin. Naway maubos agad yung ating Genesis Esports or basta matagal mabuhay yung ating mga PH teams. Tapos, mas early yung Genesis and syempre, mas makapagdagdag ng mga kills for our PH teams because this is Group A, B, D, and E na kung saan Group C nga natin yung mawawala which is consisting of Dread, TQ natin together with MFG and yung ating AI na kung saan Dread Esports natin, wala pang ang chicken dinner which we are all anticipating or we want that to happen pero unfortunately, as of day number 5, so far, wala pa. Let's see kung babalik sila later ay kung makakakuha na sila this time around. But for our groups A, B, D, E, still I'm rooting for PH teams. Lagit-lagi naman yan. At ang ayoko lang naman ay ibang team na ibang bansa ay GE lang. So yung iba pwede pang medyo bumawi-bawi except dun sa mga nakakalaban din natin sa leaderboard which is YG. Other than that, all goods and I'm excited for our next match. Excited na rin ako kasi gusto kong manalo ng Pinoy sa mapa ng Pinoy. Again, this is going to be Miramar map and wala munang Dread Esports for the PH squad. Actually, may mawawala ding malalakas dito, no? Yung 3 teams na galing Myanmar and Cambodia. We have the quarter from Cambodia and then 2 teams from Myanmar, MFG and AI Esports. So, malaking kawalan tong Group C. Malaki rin kawalan sa atin yung Dread Esports pero hopefully ay maka-bounce back na sila sa kanilang mga laban kasi wala pa rin silang manok. Sila lang actually. Yes. Yung nag-iisang PH squad na wala pa ring 100 USD. So sana makapaldo na sila ng 5K, no? Ay, 'di ba? Para lahat happy. Everyone happy, no? Ika nga. Pero yun nga. We have match number 5 coming very very soon. I hope that you are doing well sa lahat ng nanonood ngayon ng live stream na to. Wala mo ng issues. Tayo ay focus muna sa ating mga kuponan ng Pro League. Pero focus muna tayo sa Dragon. Ito na, nilabas na naman ang Dragon, mga kaibigan. Ang Awaken Your Dragon Power. All new Dragon Team Lucky Spin available from February 9th hanggang March 9. New upgradable firearm Dracrain MK14 has arrived. Look, crate, elimination, broadcast, and on-it effect await you. Don't miss out! Dragon Emperor and Dragon Empress set. Ayos ba yun, Aya? Ayos na ayos yun, Kuku. Para tayong nasa show ng mga bata. Pero titignan natin mamaya kung pagkatapos ito, ay meron pa tayong isa pang ipapakita. Pero dahil nabanggit nga natin, nung nakaraan, since magiging last day na rin ng ating line friends today, so paalala ko lang guys, check nyo na yan para makuha nyo ang buddy natin na si Sally. Dahil tomorrow, wala na yan, so wala na kayong pagkakataon para magkaroon ng companion na Sally. But other than that, yung iba nating mga skins, malapit na rin matapos. So, by the time that ends, malamang sa malamang, meron nga tayong mga bagong ipopromote at bagong ipapakita. So, abangan nyo lang yan. Pero for now, Dragon Emperor and Dragon Empress pa rin ang ating nasa screen. So, this is a sign na mag-spin na kayo, mag-draw na kayo, lalong-lalo na sa first draw ay 10 UC lang, 10 unknown cash lang yan at makakakuha na kayo or possible na kayo makakuha ng ganito kagandang mga nagigintuang basta ganon, gold. Basta mga gold na mga weapons and so on and so forth. Dahil medyo babad tayo dito ng very very light, na nga, babalik na tayo dahil mamaya
magkakaroon na tayo ng dalawang mas mainit na mga laban at dito nga tayo papasok ulit sa Miramar. Papasok na tayo sa mainit na mapa ng Miramar. Malapit na. Coming very soon. Ayun, no? Coming up next. Down below, Miramar map. Who will actually get the winner chicken dinner dito sa napaka-random na mapa na to? I don't see yet any patterns yet no sa mapa ng Miramar kasi sobrang iba-iba lagi yung circle no. I know that dalawa lang kasi yung mapa ng Miramar but we don't see yung usual na kagaya na nangyayari sa Erangel na kung saan sa Sosnovka 3 beses na nangyari. We have sa may bandang Yasnaya na I think 2 or 3 beses na rin nangyari. And then sa may bandang itaas lang ng military base which is yung sa may bandang farm area. Maraming beses na rin nangyari yan. So for Miramar, we don't know yet what's gonna happen. Pero prediction tayo ng circle, di ba? Kakaiba ang ating prediction, no? Para sa akin, I will go with San Martin, around the areas of San Martin, and Hacienda, ayan. Siyempre, dalaway na natin para, kasi malaki yung Miramar, di ba? So either... Actually, hindi... Ano yan? Actually, hindi sabihin ko Hacienda. So, ayan. Ako siguro na lang, I'll stick with our Hacienda. Kasi yun din yung una pumasok sa isip ko. So, let's see. For you, ano yung isa mo? It's gonna be San Martin or Hacienda. Magkatabi lang yan San Martin or Hacienda, yes. Let's see Most kung likely, doon if nga ba. ever, mahagip. Oo. Yun na nga. Dahil nga sabi natin, if ever na doon nga mag-end up, most likely may mahahagip na part. So, okay. Dahil dalawa yung kay Kuko, dadalawahin ko na rin yung atin. Hacienda or around Los Leones. We've seen a Los Leones circle. Kahapon yun, no? Tama? Kahapon, nakita natin, ang dami nating mga teams na nagkaroon ng a bit of that struggle, but at the same time, nagkaroon sila ng mas maraming oras para hindi agad magkakitaan kasi yung iba na sa first floor na sa second floor and a lot of those buildings surrounding that area doon sa mga compound sa ating Los Leones, mga unfinished buildings because nga scattered and spread, maraming pagtataguan, maraming pwedeng gawin as their defense, so that is quite doing well for them doon sa mga oras na yun. Pero dun sa ibang nag-struggle tas mga pinupush, yun yung kanilang biggest challenge. But for now, as we are stretching to make our way inside of our Miramar match, sabi nga ni Kuku, yung question niya, what is your circle prediction dyan sa ating Mira? Comment Yung down mga below. nasa comment section kanina, kukuha, tumama sila. Oo. Na, nasa bandang mga SMB, Sana, mga ganyan daw yung last circle. Sana tumatama din kayo sa loto. Uy, Baka mamaya magbigay kayo ng number dyan, ha, guys. Mamaya itaya natin yun sa loto. Mamaya swerte, di ba? pwede. Pero yun nga, Pwede. medyo malabo ata manalo ngayon sa PCSO. Malabo, Parang malabo. sila yung nananalo lang din eh. Pero anyways, no, bago tayo magkaroon pa ng iba pang topic, guys, please comment down below the circle prediction that you have. Mahirap din kasi mag-predict ng team eh. Kasi yun yung ginagawa natin dati, yung 3 teams ng na-predict. Mahirap kasi gawin yun eh. Pero let's do a circle prediction on the live comment section right now. Let's make it interactive. 1 minute na pala. Andiyan na yung timer, sabi sabihin, papalipad na tayo. Nasa may spawn area na tong mga to, dun sa may prison area ng Miramar. Handang-handa na tayo no, for another PUBG Mobile action here in the hottest, biggest competitive map in the land of PUBG Mobile. This is going to be Miramar and Aya with all of the preparations na meron nga tayo. Actually, medyo matagal yung naging preparasyon para sa mapa na to. Ang tagal din nung usapan natin no, before tayo mag-start with 1 minute to go. We'll see actually all of these PH quads ready for PUBG Mobile action. Kita naman natin nagigil sila. Nag-comment pa nga sa di ba? Sa live natin dito sa PUBG Mobile Philippines Esports. So, let's see kung sino nga ba ang pinakagigil sa lahat kasi tayo ay malapit nang lumipad. 10 more seconds to go before we actually move in to the map of Miramar. Aya, itur muna tayo sa Miramar. Let's go. Let's go indeed. At nandito na nga tayo. Once again, Miramar naman ang ating sasalubungin para sa ating unang Mira for today. This is gonna be interesting kasi kahapon, Team Philippines ang nakakuha. Tama ba? Tama, no? Hindi, bali pala. Yung mga unang mapa pala yun. Medyo na-excite. Baka foreshadowing talaga yun na this time around, Team Philippines na naman ang makakuha ng ating manok. But now, wow, this plane path is very, very gitna. Oy, very, very gitna. Coming from the west
towards the east at mukhang mahahati din karamihan ng ating mga koponan. So looking at our places right now on the map, guys, comment nyo kung saan yung palagay nyo mapupuntahan ng ating bilog. So for Kuku, Hacienda, and San Martin, ako naman Hacienda or dito naman sa may bandang Los Leones. So now they are dispersing from this plain path. Let's see kung may sabayan bang magaganap. Tingnan natin kung may sabayang bigkas, no? Ng mga teams. Meron yatang sabayan sa may bandang Chumasera. This is See You Soon. Laban sa God 7. Parang naka-jungle yata yung isang player nila, no? Or probably 2 players. Ang hirap din kasi makita, no? Nakapatong-patong kasi yung mga pangalan nila. But you can see that Harame Bro is already at Pecado. Ayun, kita-kita sa may left-hand side. Ooh, sa baba pa ng Los Leones. Malayo talaga. The randomness of the circle now, nagpapakilala ang Miramar. I would suggest, no? Magandang suggestion to, feedback, Aya. Ano yan? What if tatlo yung Miramar maps? Interesting din yan. Kaso parang mas nakakapagod laruin, no? Parang mas nakakapagod laruin yung tatlong Miramar. Pero ito nga, mukhang mapapagod na rin. Kakatakbo yung sasakyan ng ating tropa from our See You Soon. But fortunately for him, he escaped those set of bullets at hindi pa naman napapasabog ang kanyang buhay. Pero gusto ko lang sabihin, medyo sinuwerte tayo dito sa ating Los Leones prediction. Tapos ikaw naman kanina doon sa ating around got ka. Pero depende po rin yan kung saan mag-end up later yung ating circle. Pero as we're speaking, we have a battle ongoing with our APG. Kalaban ata yung ating Enigma as they already had 1 kill para dito kay Master Rix. And right now, you can see Master Rix takbo-takbo lang, loot-loot lang for now. Napakaaga pa ng laban na to. Enigma though, namatayan nga sila ng isang player. One thing that I could say right now with APG Esports, they have improved. So meaning effective yung pagko-coach ni idol natin si Sis Jenny, no? And shout out again to Sis Jenny who's been busy with his team and actually providing sponsors, no? Kumbaga, kinontak niya si Caster Reem ng Cambodia, yung OG caster ng Cambodia, and was able to actually sponsor them itong APG or Anchor PUBG Esports. Yun pala, yung naging kwento nun, no? Kaya biglang naging tayo dito, APG. Pero speaking of APG, dahil nga meron silang 1 elimination dito, baka ito rin yung pagiging panimulat nila na maganda. Pero we have the John targeting here our God 7 nga, Pekyaw, babagsak galing sa kanyang Tommy Gandarnasio. Uy, grabe naman yun. Nagkarat-rata na naman tayo dito. That is the second time that we saw a rat-rat crate happening here inside of our PMCL. Kaya tignan natin kung may mga rat-rat crates pa tayo mga masisipat. Pero syempre ano nga naman, I don't know what's their purpose of it, pero minsan bragging rights, minsan parang overly excited na parang, pre, kayang-kaya pala kita, pre. Mga ganun. Well, right now, God 7, namatayan na nga sila ng isa. Pareho sila ng sitwasyon ngayon ng Enigma. Kaso nga lang, yung Enigma hindi magbaback out. Even though na tatlo na lang sila laban sa 4 na players ng APG Esports. Ngayon ay nagluluto na yung 2 player ng APG. Will the nade connect? No, only with a splash damage. Another one for the side of APG. Naglagay na nga ng Molly. Si Kupa hindi matatamaan. Caps naman ay magluluto ng granada. Ito yung pangit sa posisyon ngayon ng APG. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Para silang centipede, no? Magkakatabi lang, magkakalinya lang. Pero kailangan nilang umiwas at umanap na mas magandang angle. Kaya kung titignan mo, Aya, yung iba nilang players ay kumikilos na papalayo or pa left side na dito sa may parang barn area. And Caps now waiting on the other side. Caps though doesn't have any idea ata na may tao sa itaas, and actually bigla-bigla na lang siya umalis. Parang napansin niya na may kakaibang nangyayari sa bubong, habang si Coca-Cola naman ay 4 sa malayo. Remember, Aya, 3 na lang ang Enigma. Oo. Ngayon, titignan natin kung makakabawi pa ba sila sa ating APG as both Caps and Kupa are heavily damaged. At yun na nga mo ang natuloy na yung knockout. Si Caps dadapa na lang pero hindi na nga makakapagbawi pa. Pero Coca-Cola knocking out 1 player, make that 2
move para dito. Sky niya mukhang pupunta ng Sky. Addict Boy, last player na damage pa ng maigi. Isa pa, Pero isa may pa. Master Rex pa pala. May Master Rex na nandun sa may gilid. Sayang. That was almost wipe coming from our Enigma. Pero it turned out na nandoon pa si Master Rex at ang ganda rin nung kanilang naging pagdepensa at pagbawi once again to our Enigma. Unfortunately for Enigma, sila ay mamamatay na maaga dito sa Miramar. I remember them from last year, Aya, na sobrang galing nila sa mapa na to. Pero ngayong PMCL ay hindi sila maka-adjust ng maayos. Hindi sila makaangat sa mapa ng Yep. Miramar. And being eliminated by APG Esports, mapapaisip ako dyan, Aya, kasi APG, Singaporean teams are really struggling in this PMCL, pero you can't hide the fact na every single team has been improving. Kagaya ng Flash Vision Esports and also APG Esports na nakakuha na nga ng manok dito sa liga na to. And for Enigma, I think this is an eye-opener for them. Sana maayos nila yung laro nila next game. Yes, and hindi lamang sa Enigma, doon din sa mga iba pa nating PHs na medyo struggle. Pero ito, struggling din yung ating God 7, si XZXY sa kamay nating YG Yangdan Galactic kasi they were able to secure that kill all for themselves. Pero madaragdagan pa ba yan? Will that one kill echo into more? Or yan muna ang kanilang makukuha just so dahil yung ating God 7 will actually take that as a signal na atras muna kami, teka lang, dahil medyo nadadelikado na ang aming mga buhay. We are just left with 2 players right now. Pero YG, as they are just settling in this location, parang wala pa naman silang plan so far na umalis dahil maganda-ganda naman yung kanilang kinalalagyan, yung kanilang pwestuhan. And we are just gonna be seeing a movement coming from them most likely pag nag-move na ulit yung ating circle. But Myth Shroud going towards our CU. So na-feel kaya nila yung presence? Parang oo kasi napatras, parang nag-u-turn muna yung ating Myth Clan. Shroud, Davan, nag-stop doon sa area na kung nasaan mayroong isang player that will be Zero. Will they actually continue with this one? O parang umaatras na si Zero dito? And pagka nasa Mexico ka, ang pangalan ni Zero is Zero. Zero. Oo, Zero. Ayun yung hindi yung sa karaoke Alam mo yung sa karaoke? Ay, pwede. Oo, pag Zero. pinipindot. Zero. Uno. 2. Two. One. Kaso nga lang, TTQ. Napakalayo ng kailangan nilang barilin because FV or Flash Vision Esports ay nakalayo na nga. Buti na lang talaga dito sa Miramar. Alam mo yun, dito sa Miramar, ang daming mga lubak-lubak, ang daming mga hills. And now the circle is going to where God 7 is. And Strangers Esports is actually in really good position. And kapag ka ganito, pansin ko sa STE, pagka yung circle pumapabor sa kanila, nagagawan nila ng paraan makasurvive until the very end. And possible winner-winner chicken dinner to. Pero let's see kung ano nga bang mangyayari mamaya kasi medyo maaga pa talaga habang si Shakir ay na-knockdown. Super Pickles naman ay mababawian. Mr. Tay na mangga! Hala, gumaganyan na pala si Mr. Tay, yung tropa ko. Grabe! Grabe na yung ginagawa ng FB ngayon. Hindi yung FB na kilala ko. Mukhang tatapusin pa nga si UY. Sinugod dito pero na bumagsak doon sa kanilang vehicle. Susunod pa si Zero Skills. Mr. Che will be the last player left. Lufa Boy is here to save the day para makapag-revive pa tayo kay UY. They need to move forward as soon as possible dahil mayroon pang isang naiiwan para sa ating FB at pwede sila makapag-push forward. Pwede tayong rescue pero mukhang hindi na gagawin yan ng ating Flash Vision as they are only left with 2 players at parang na-down pa nga yung isa doon. Natuluyan na yung dalawa rather and Shakir, Mr. Tay, mukhang iiwan nila yung laban ngayon dahil syempre, bungi na sila dito bunging-bungi na yung kanilang team. Dalawa na lang, 2 front teeth na lang yung naiiwan. Tignan natin kung makakakagat pa ba sila mamaya. Malabags Bunny, mga kaibigan, yung galawan ngayon ng Flash Vision Esports. Pero dito muna tayo sa Anchor PUBG Esports, Singaporean team na grabe yung improvement, no? From day number 1 na parang nangyayari sa kanila is yung nangyayari sa Flash Vision. Nakuha ng manok kahapon, kung di ako nagkaamali. And then, ngayon ay nambabalagbag ng Enigma. Invited team yung Enigma. Partida pa yun.
Pero ngayon, Sky Meow ay nire-revive ng kanyang tropa. Nasa may blue zone sila ngayon habang ginigatekeep sila ng 214 Akira. 214 Akira, ano to eh, sanay na sanay sa, sa ganitong klaseng laruan na kung saan nagpapahuli sila papasok ng circle. And that's actually what I got from Neptune nung coach siya ng PBE. Rankid and his teammates are really fond of, going to the circle late. Talagang late rotation. Pero ito, sino kaya ang malilate mamaya dahil APG manggagaling pa rin sa medyo may bandang likod. Parang nilalapitan nga siya ng ating 214 Akira as we have here this vehicle na umuusok na nga para sa ating APG. Nako, ilang bala na lang yan. Baka sabay-sabay pa silang magkasabugan. Hinahabol nga ni Ranke dahil nakita niya na umuusok na mo ang dadagdagan pa. Yung sakit hinahabol ng mga bala, medyo nakaiwas ng very light. Yung ating kupunan doon as XQSUY nahabol pa ulit yung ating flash vision at mukhang in just a flash nabura na rin dito ulit sa ating mapa. Now they are the 15th team now sa spot nila dito ranking after our match habang si Gus naman or si Gas rather na down ng ating APG Master Rix. Kakagaling lang sa laban mukhang meron na namang makakasalubong. And right now you can see 2-1 for Akira now with the late rotation. Ganito talaga yung laro nila. Kahit sa Erangel, ganito rin eh. Gas, mapapatay na nga ni Insight. APG now with 5. The most out of everyone else here right now. This is something that you don't usually see, Aya. And nakakagulat to, especially coming from a squad na nasa top 18. And then with that kill there on the kill feed, now pushing na itong TTQ. Naku po, nagpaparamdam na ang TTQ, Aya. Nangungulit na. APG right now, down with one player. Actually, dalawa na lang din pala ang natitira for the side of TTQ. Habang tatlo pa for Team APG. Bombahan to the max na. Liquid yung kamukha ni Edoten. Walang tatamaan sa kanyang granada. Looks like si Adik Boy ay magre-revive. Clutch revive for him. Yung nga lang namatay yung isa nilang player. Pagkina ng DBS kung isa. Buti na lang tinamaan niya sa huli. And there you go. Mapapatay din ni Insight itong si KH. Insight will go down though. With a third party coming from Genesis Esports. Nandito na naman sila, Aya. Nako, ito na naman yung pinakaayo. Kanina ko pa nga binabati, parang di pa rin natatamaan yung ating mga G. Pero nag-aabang si Liquid. Mukhang Addict Boy natin, kakaharapin siya mamaya unti lamang para sa Insight will be eliminated. They're just also being very careful dahil alam nila na may Liquid pang buhay. Hindi rin sila nagpapakita basta-basta trying to heal up right now. 7 eliminations so far. Harami bro, STE pa ang nakaharap sa oras na ito. Naku, nangyari yung kanina, Federalis, si Range naman yung naggranada, parang nasasapian sila nung ginawa ng ating XQS kanina. Pero ngayon, Liquid, iniikutan ni Sky Meow right now. A lot is happening on the other end. Pero we have it. Surprise! Nakatalikod ka pumasok. Parang tinapos. What a clutch coming from TTQ. Liquid, naging Liquid. Yung mga ating APG. Pero teka, anyari, Harami bro, natapos ng ating STE. Oh my G, Harami bro. Ito na yung sana yung chance na makabawi na yung Harami bro. Lufa Boy gets out of the way. Cool. What's happening? What a cool play there. Tamang depensa lang with the UMP. Pero yung tong PBE naman ay pupush na ng Osja. Third party is real. Ang tanong, handa ba ang PBE? Parang hindi yata. Parang magbabak na nga sila. Itong si Liquid ay buhay pa rin. Nag-switch tayo ng konti doon. I'm not sure kung bakit. Pero walang nangyayari doon. Dito muna tayo kay Monboy. Habang si Monboy ay nagsisetup na ng mga smokes para sa depensa nila versus Osja. And Red Bull, look at Red Bull. Red Bull is on an off angle. Maybe try to get Monboy down. Pero medyo malabo to. Nasa pinakamababang part kasi itong area ng PBE eh. And Osja Esports cannot really go for a push without having a knockdown na isa. And yun, natagpuan na ni Red Bull itong si Monboy. Bumawi din siya with his own spray. So heal lang yung gagawin ng dalawang yan. As Jarrell now will be notified na meron ng tao sa may bandang itaas. Sayang yung kanina when it comes to our Harami bro kasi na parang naririnig ko na naman yung comment section mamaya. Baka mamaya may sumulpunta naman tayo mga tropa from Myanmar. Pero ito, tropa naman ni Monboy. Kakalabanin niya si Red Bull. Bumagsak na nga ng tuluyan. Pero Gewi kakaharapin at siya din ay mababawian. Gewi will go for that secure pero time to quit. Sa kabilang manda na ubus naman ng ating kabilang kupunan as Kainin prepares for that Molotov. Tamang push lang tayo dito forward habang inaabangan yung pagpupush
flash din pagsipak doon ni Mitchie, pero nangalahati ang buhay niya coming from that shotgun right now. Mitchie, atras muna ng very light, try to fill up. We only have 2 players left from their end. 2-1-4 kalaban yung ating GE, pero teka, Astro X sisilip, Skyline ganun din, Jarrell will go down at doon na wipe yung ating playbook keys, but this is so painful. Kuku, so far we already lost 4 PH teams. Ito yung sinasabi ko, Aya, kahapon. Napapagod na ba ang mga PH squad? Busog ba masyado after nung break na yun? Let's see, no? While you can see that 214 Akira is still alive together with Strangers Esports. Sila yung mga... Actually, yung isa lang yung team dyan na pinaboran kasi ng Circle, which is Strangers Esports. 214 Akira naman ay pumasok, no? Sa loob, galing pa sa blue zone. And that's the gameplay of the team of a ranked team. Na kung saan ay talagang nag-edge gaming sila on the edge of the circle or maybe even at the edge of the blue zone. Wait lang, Rankid, tatamaan ka ng MK12 sa malayo at mawawala na nga ang gulong ng kanyang buggy. So ibig sabihin nito, may immobilize na itong player ng 214 Akira, habang yung Genesis Esports naman Nako. na si West ay magpaparamdam sa malayo. Tignan mo ang ginagawa ng Genesis, hindi sila lumalapit kaano. They're not a team na sugod lang na sugod. Nagpo-push. Talagang calculated talaga yung mga risk nila. Exactly. And that is, in general, doing good for them kasi mas alam na nila kung paano talaga sila susugod, kung kailan at kung saan. And right now, 2-1 for Akira natin, pushing forward naman ang very trying to set up those set of smokes. Pero babalik lang ako sa sinabi mo kanina that the zone favored our STE. Pumabor din sa ating Harami bro, kaya lang yun nga ang nangyari, magkatabi naman sila ng STE, and STE got that chance to take down our Harami bros. But right now, babalik tayo, GE pa rin versus our 2-1-4 Akira. Sayang, nakaalis si Mernat Boy. Sana napasabog ng ating 2-1-4 Akira. As we saw earlier, nag-kill feed as well. May na-down sila na isa sa ating Genesis Esports, but it just so happened na mabilis talaga mag-reset, mabilis mag-revive yung Genesis Esports, and now they are still all up and alive. Pero ganoon din naman sa ating 2-1-4 Akira, palitan lang tayo ito, tamang silipan lang, tamang pikan lang, pero still right now, all are up and alive. Pero Mernat Boy, onting-onti na lang din ang buhay. Mernat Boy. Ito yung player ng Genesis Esports na either unang namamatay or nahuhuli. Pero si WTC, mananockdown na nga itong si Astro X. Napakapangit talaga ng posisyon ng Ostia Esports, and there you go. Ostia got eliminated by Yangon Galacticos now. Will be the leader ng mga teams na buhay when it comes to elimination. Myth Clan, tamang third party lang din sa nangyayaring laban kanina with Ostia and Yangon Galacticos. And napakaganda naman ng pagtutok niya doon, kaso hindi tumatama yung kanyang mga bala. Looking now at the circle, pabor na pabor to for the side of Strangers Esports. For the side of 214 Akira, they need to be careful. Ang gawin nila dito, Aya, is wag sila magpapa-down sa GE. Kasi the moment na down sila ng GE, yes, magpupush yung GE, pero ang tanong is, kaya ba nilang may pag-close encounter with 214 Akira? Yes, and right now, this positioning coming from our 2-1-4 Akira naman, magiging maganda when it comes to that positioning. Sana lang magawa nila yung ginagawa ng Genesis Esports, na kung saan pag sila'y nasa loob na ng ating bilog, na hawakan nilang maigi at hindi sila nagpapatinag, they are just holding on to that ground very well. Tapos na ma-maximize nila yung space, and they are really showing their dominance. Para sa kahit anong anggulo, meron mang mga pumasok from all of the entry points, kaya nilang pabagsakin. Pero ngayon, nandito na nga, slowly creeping inside of that circle is our GE. Mernat Boy, hinagisa ng granada dito. Mukhang meron atang tatama, pero hindi ata natuluyan masyado at hindi na damage. But now, we are just setting those frag grenades, rather those smokes around Master Ichi. Nasa harapan lang, medyo nagugulantang kasi isa-isang pumapasok yung ating Genesis Esports. 2-1-4 Akira po, pwesto na rin ng tuluyan. Mernat Boy, merong aakyat. 2-1-4 Opti, na daw naman ng granada. Pero ito magiging pagbawi ba ng ating GE? Pero napakaganda ng tulong ni Ichi at babagsak si Damos at hindi na rin yung ating tropa doon. At utik pa sa gasaan si Ranking right now, going for that front face duck down coming from Rankin. Nice! Pa nga si Mernat Boy, ito na yung ating iniintay ng Tuloyin mo na, matagal, Rankin. Master Tuloyin mo Itzy. Last player left here, inaabangan, iniikutan, trying to beat up ng very light. Naku, baka magkasabugan pa tayo ng Master Itzy versus Rankin right now. 1v1 Nice! naubos na ang Genesis Esports. Ano? Grabe.
napakaganda ng pinakita ng ating 214 Akira eliminating Genesis Esports na talagang walang ibubugha pag CQC. Anong sinasabi nyo na mali ako, ha? I told you, Aya. I told you, guys. Genesis Esports, pagka binalagbag mo yan, harap-harapan, hindi sila sanay. Sanay sila sa malayuan talaga. Mid-range to close range. Pansin mo yung barilan ng GE. Hindi sila sobrang lapit. 'Di ba? Doon sila sa ridge. Gumagamit sila ng talino. And Mind games. kapag kabalagbagan gameplay, alam na natin Pinoy ang panalo dyan. So that's why 214 Esports Ranked was able to clutch that out for his squad. Pozo, tamang lead lang. Nakita na nga ni Romeo Boy. Tutuluyan na lang niya. Kaso hindi niya natuluyan. Fearless Esports, unfortunately, at 7th place with no elimination. Highlight play yun para kay Ranked. Man, Very highlight. makikita natin yan very very soon sa kanyang page. Oo, napakaganda nung kanyang pinakita doon. Yes, he just took a step back and that was the smartest move that he did. Atras muna tayo, heal up kasi alam niyang madedelikado at baka matsambahan pa nga siya ng ating GE. And when he pushed our Genesis Esports, that was really very on point. Naging perfect yung kanilang, rather yung kanyang naging diskarte to take down our Genesis Esports. And just like that, we now have 2 players left here para, rather 2 teams, 2 PH teams dito sa ating 6 na koponan na naiiwan. Let's hope for the best for both of them. At mukhang magkakaharap muna yung ating Myth Clan right now. Hindi lang yan, meron ding nandun sa may bandang Gedli. That will be our See You Soon and our Young Gun Galacticos. And Young Gun Galacticos, cute low key. Now with 2 eliminations, isama mo na si WTZ na may 3, malapit lang din sila dito sa Myth Clan, and then there's another squad onto their left side, which is gonna be See You Soon, Tiger Kill Enemy, STK AE, and right now you can see Shroud, may headshot sa ulo, gamit kanyang AKM. Cute low key with a nade, saktong-sakto sa katawan niya. Sumabog yung katawan, mga kaibigan. Cute low key naman, isa pa. Walang matatamaan, lagpas sa kanyang granada. It's gonna be DZ right now, he's gonna go for the heal. Kaso nga lang, 3 yung kalaban niya. Aya, nakakatakot to. DBS sa kanyang hawak. Kaso may 3 ang kanyang kalaban. As Cute Loki was able, or it's actually WTC rather, was able to go for the kill. Kaso nakuha ng ni Kaya sa likod. Ninakaw. Naku, mahirap yung mga ganyan pagka usapang nakawan pero Oo, ano kaya Aya. ang mananakaw sa mga oras na ito as we have here See You Soon in front still of our Young Gun Galacticos. So Lulu still knocked down at kailangan niya parang revive pero hindi yan posible pa sa ngayon dahil ang daming kalaban ng kanyang mga tropa at kailangan nilang depensahan yung kanilang pwestuhan. Pero YG, Stay Cloud, sumisilip na doon sa may bandang Gedli pero 2-1 for Akira. Wako na pasabog pa ng ating SGE. Myth Divan goes down and Myth Clan together with the rest of their gang will have to say goodbye for now. Pero ito naman YG, Stay Cloud, bababain na yung ating mga serious. Napakatapang ni tropa, isa-isang pinawabagsak. Last player, Lulu Tiv, maalam na rin pero Stay Cloud nabawian. That is a good aggressiveness na pinakita ng YG natin. Kahit mag-isa ako, sabi niya, kaya ko kayong pabagsakin, and he was able to do that although he got knocked out eventually. Pero that is a good performance coming from YG, having 10 eliminations already right now. 4 teams remaining. 2-1 Akira. May isang knockdown sa kanila. Esports, 3 na lang ang natitira. Huwag naman kayo maglaban. Mamaya na. Mamaya na, Minor. Tama na. Atras ko na, Inuutusan lipat sa kabila. Doon ka muna sa itaas. Saka ingat ka, pre, ha. Baka mabaril ka sa itaas. Ayan. Tago ka muna sa likod ng box. Yan. Tama. Diyan ka muna. Kaso, si Wako natuluyan na kasi pinasabog nga siya ng STE natin and si Ranked hindi na nga din possible pa na ma-revive niya kanina yung kanyang tropa. So right now, he will just once again survive the engagement on his own. Alam naman natin kung gaano kalakas si Ranked even mag-isa siya. Pero sa gantong sitwasyon, kailangan muna niyang ipaubos yung iba nating mga koponan as we are just left with 4 teams as a complete squad of our Young Gun Galacticos. Kompletong-kompleto at mukhang magiging malakas sila mamaya. Pero God 7 na nanahimik lang din doon habang yung STE may hold ngayon doon sa compound inside that circle. That is looking good for them right now unless po sumugod at pumunta dyan directly yung ating YG. Pero God 7 napakita
na ang kanilang positioning. Cloud nga lang, nagkabawian lang sila dito. Parehas lang din yung naabot ng kanilang HP, trying to heal up right now. Everyone is a bit quiet except for these. Cloud from top. Nasa edge lang siya ng blue. Kailangan na rin yung gumalaw kasi 1 second na lang ay gagalaw na rin yung blue zone. Wala silang no choice kundi i-push talaga dito sa God 7. Nice knockdown coming from Amura. Kaso nga lang na-trade siya agad-agad. Si KS naman ay hindi niya susuportahan yung kanyang tropa. Kasi napakalayo niya. Nasa may lower grounds pa siya. And YG will be able to go for the reset. Still with a 4-man squad. 10 eliminations na nga sila. Malaki yung chance nila, no? To be able to get that winner-winner chicken dinner here in match number 5. Cute Loki, maglulut pa. Tama na boy, magka-close na yung zone. 1 minute na lang. And ang mangyayari dito, Aya, is this. Most likely, no? Ay, wait lang. Mare-revive pa pala? Wait! Uy, ang bilis Hala! Paano Ang yun? galing makapag-revive. Pero ito na nga, YG Cloud susuburin na. Wala nang magre-revive. Tatapusin na ang buhay. God 7, paalam sa inyo. Sa amin na ang inyong pinanggalingan na pwestuhan. At syempre narinig yan ng ating STE right now. Kaso mahahati yung kanilang atensyon dahil naka 1-3 split yung ating YG. Tapos sa hindi kalayuan, may 2-1-4 Akira pa. Run kid natin na papasok na possible, hindi lang pala possible, kitang-kita na ni YG Cute Loki right now, inaabangan na lang na ma-open siya ng tuluyan. Run kid, kitang-kita, spotan talaga siya dito ni Cute Loki, and he also needs to be very, very careful dahil vehicle niya, gagalaw na yung body, hindi lang nagpaparamdam basta-basta si Cute Loki na windang. Run kid natin, aalis, he will be forced to move out, but at least he survived those set of bullets at meron pa namang haystack na nasa kanyang harapan. And actually, ang pangit nun for Cute Loki, dapat surprise yung magiging atake ni Cute Loki para dun sa side nila. Para sigurado. Hindi, para dun sa side ng tatlong STE. players ng YG. Kasi nagpupush na yung YG na tatlo dun sa side ng STE. Si Cute Loki yung para magiging surprise attack sa likod. Nandun si Rankid. Kumbaga nasira yung diba? Nakatingin na yung STE. So ibig sabihin nito, sa-stuck tong si Cute Loki, pwedeng gawin ng STE dito is tignan muna tong si Cute Loki, antayin yung 3 players ng kumbaga i-isolate muna to. Kasi nasa labas siya ng circle. Antayin na lang nila yung 3 players ng Yangon Galacticos. Again, wag muna kayo mag-focus dyan. Kay Cute Loki muna. Kumbaga patayin nyo muna yung 4 nila. And hayaan nyo na lang si Rankid. Diba? Oo. Pwede yun, pwede. Kaso, hindi rin nila basta-basta pwedeng i-neglect yung part na yun, lalong-lalo na kung makikita sila then ni Ranked coming from that end, pero now STE minor. Kaso nag-move away na ang bilis ng reflexes ni Cute Loki as well dahil nga hindi siya na-isolate basta-basta ng ating STE. He had the chance to get inside already. Hindi niya nabibigyan ng pagkakataon pa yung STE na gawin yun sa kanya at ngayon na strong na naman sila together as a squad. YG is probably doing it with 12 eliminations. Di lang pala probably, maganda talaga yung kanilang pinapakita. So this is most likely geared towards them right now. Pero 2-1-4 rankin natin ang Kirador. Uy, si Skadi pa ay napabagsak pero hindi na papatakasin pa ni Minor. Naku And po, that will delikado. be for them. 4v2 situation, Skadi bagsak. Syempre, ito na yung signal ng ating YG na sumugod na dahil alam nila na nabawasan pa nga ng isa. Malilikuran si Minor, mapapabagsak. Last player left for our STE at natapos sa Yangon Galacticos with a lot of kills. Explosive once again. Yangon Galacticos slowly climbing their way towards the top. Masyado tayong nakafocus sa Genesis Esports na lagi kong binabate. Pero sabi ko nga, YG natin, tahimik lang. Pero third spot na sila so far and most likely, makakapagdagdag pa to ng mga puntos ko. And gusto ko lang sagutin yung isang nagtanong sa comment section, yung liquid ng TTQ, hindi siya yung liquid ng BTR. Ibang liquid yan. Kamukha lang ni Edo 10. Pero anyways, guys, congratulations sa Yangon Galacticos. One thing that I could say with their gameplay is discipline. The discipline is there. One example is yung kay Cute Loki, Aya. Naspatan na siya. What he did was, lumapit na lang siya sa tropa niya. And ito lang yung pangit dyan eh. Si Rankid, bigla na lang siya pumasok. Siyempre, na-knockdown pa niya si Skadi. Nagbigay ng indicator for Yangon Galacticos to push itong Strangers Esports. So that's very unfortunate for our PH squad. Sila pa yung naglaban sa huli. Tapos kumbaga nagantay na lang ng biyaya itong Yangon Galacticos. They went for the finish there. Very, very good.
for Team Yangon Galacticos of Myanmar. Pero highlights muna tayo. Aya, let's see what happened there in match number 5. Ito na nga yung sa ating See You Soon versus Our God 7. And of course, babalik tayo sa Enigma versus APG na naging maganda talaga yung performance nila. Although, we had their Coca-Cola knocking them down one by one. Kinulang ng isa pa dahil meron palang nakabantay na Master Rex doon sa gilid at medyo na-neglect ng ating Enigma na si FB or si Coca-Cola. And now, TTQ versus our APG rather, nakita din natin yung kanilang laban na kung saan sila naman ay na-backstab ng TTQ, and that was a really very nice clutch coming from their end. Habang babalik tayo, 214 Akira versus our Genesis Esports na kung saan Ranked nga yung naiwan na ditong mag-isa pero pinabagsak niya rin isa-isa yung ating Genesis Esports when they were just left with one player here. Mernat Boy knocking down, tas Master Itchy na lang inaiiwan, naghilap siya ng very very light pero na-wipe at napakagandang highlights talaga para doon kay Ranked. Well, for Yangon Galacticos, total of 24 points with 14 eliminations. That's gonna be big for this squad. They might be able to get closer, no, sa team ng Harame Bro, and that would mean a lot. Aya kasi dalawang Myanmar squad yung mas malakas sa PH teams natin, no. Dapat GE lang, no, for now, pero syempre yung GE pwede yung matalo. Kailangan lang ng consistency talaga habang ito na yung stats nila. 14 elims, 2800 damage, 13 knockouts, 10 assists, 869 heals, and 2740 survival time. And Yangon Galacticos, one of the OG teams, no, ng PUBG M. Kung maalala mo, Aya, ito yung rival ng Blacklist International way back before in 2019. Kaya ako gusto lang i-commend din as well si YG Kitloki kasi pang ilang beses na natin siya nakita as the MVP, and that performance coming from him na nakita natin earlier na he was on that 1-3 split at siya yung mag-isa lamang, tapos yung nakita siya those fast decisions, those quick decisions, talaga yun yung mga crucial na magsasalba ng mga team, and of course that brought their team to victory up until the end of the battle. At syempre GG well played para sa kanila dito for bagging home 14 eliminations na kung saan makakapagdagdag ng mga points. Ay, wala pa palang MVP. Ngayon pa lang. Kanina or nung nakaraan, si Cute Loki, naalala ko lang pala siya coming from that 1-3 split. But now, WTZ, nabati natin, no? Pero WTZ pala ng ating YG yung nakakuha. Ayan. With 5 total eliminations, 841 total damage, total knockouts of 2, assists of 2, heals of 200, and survival time 27 minutes and 39 seconds. So GG well played for the rest of our Yangon Galacticos. And Yangon Galacticos WTZ, bago lang to, no? Actually, MFG nasa likod, weird lang, no? Oo nga eh, medyo So, yun, ewan ko. Bigla na lang akong naguluhan. Anyways, we have now the overall stats here. Total elims with 56. Total knockouts of 59. 8862. Total kills 17. Total revives. 235 throws used. 335 kilometers yung distance na na-travel. 286 longest elimination. 10 headshots. 2740 survival time, and airdrops loaded at 2. Kung mapapansin mo, no, we are at the 200 mark plus of throwables used compared to the 100 plus lang nung mga nakaraang laban. And basically, talagang gamit na gamit yung mga throwables, mapasmoke man yan or frag grenades, but the focus here is frag grenades. If you see them, how they frag out, it starts, most of the time it starts with a frag grenade, di ba? Tapos nagiging follow-up na lang, no? Yung ibang mga granada, and of course those Molotovs as well. Pero silip muna tayo sa ring match number 5. We have your YG with 10 rank points and 14 overall eliminations with 24 na kanilang mga total points, habang STE naman with 11. Ang layo ng difference. Ibig sabihin, ang karamihan talaga or majority went for our YG doon sa eliminations, habang 214 Akira with 10 total points, at ang mahalaga dyan ay nandyan sa kanilang total eliminations yung pagkakaubos nila sa ating GE, habang STKE with 9 total points, 7 naman para sa APG, Osja with 5, God 7 with 4 together with our GE.
Myth naman dito, TTQ and XQS with 3 each, PBE with 2, Fearless with 1, Bro with 1, FB with 1, and 0 naman para dito sa ating Enigma. And now, the next one will be the overall standings na hopefully ay hindi muna maangatan ng Yangon Galacticos ang Harame Bro. That's gonna be the question now. Ito na. Yeah, mukhang maangatan eh. Feeling ko eh. Malaki yung kutob ko eh. Hindi pa. Konti pa. Konti pa. 9 points pa. Or actually, 10 points pa ang kailangan ng Yangon Galacticos para angatan ang Harame Bro. Pero looking at the brighter side here, Harame Bro with 218 points and 46 on GE. PBE with 176 and 157 ang STE. TQ with 147 kasama nilang 214 Akira. 138 naman ang Exquisite. AI with 132. Enigma 131. TTQ with 128. MFG with 113. Myth with 112. Dread Esports with 104. 99 naman ang SDKE. Osja with 99 as well. God7 with 86. 80 naman ang APG. FRL with 71. And lastly, Flash Vision Esports with 31. Uy, ang ganda ng ating mga puntos dito. Pero unfortunately, for our team of PH, hindi masyadong gumagalaw yung ating mga puntos for them. So, let's see if what will happen as we approach the last game for today mamaya. Ito na yung 6th and last match for today after, of course, our break later on. Kasi day 5 na ako ng ating week 1. Baka lang hindi pa nagsisink in para sa ating lahat. 5 araw na po tayong sunod-sunod. Ay, talaga ba? Nakikipaglaban dito. Ay, talaga ba? Parang ano eh, actually, hindi ko magets kung mabilis ba o medyo mabagal yung mga araw Ako, or di ko mga alam. laro. Pero, di ko talaga alam. Oo, hindi mo talaga Kasi- alam. Wala ka ng kasi sense ng araw ngayon. Kasi after ng cast natin, may trabaho ako. Oo. Pero ngayong araw, wala. Kasi day off ko dun. Ayan, pahinga muna. Pero, tignan natin kung sino yung mga magpapahinga mamaya as we reach into our 6th game. But I'm just excited and I'm still really hoping that this is gonna be a good match for our Philippine teams. Dahil nga naman, huling last game na para sa huling last day ng ating week number 1 dahil magkikita-kits na naman tayo sa week 2 natin on Wednesday. But of course, mas maganda pa rin na maging maganda yung kanilang momentum and yung kanilang pag-end, of course, dito sa ating weekend. Once again, I play sa with Kuku TV. Kami mag-rest muna for a while. Kaya naman, see you at mag-follow lang kayo dyan, like at mag-comment madalas. Kita-kits later. Bye-bye.
At dumako naman tayo sa mga nagbabagang balita. Safe zone paliit na ng paliit. Kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga kasama ninyo para mag-chicken dinner. Muli, mga kaibigan, uuwi na po ako. Do, Topi. Fake news ka tayo. Gold account ba ako yun? Ay! Mukhang maasim. Ay! Parang kamukha ko to. Ano to, ha? Siya na hinahanap ko. So, shall we? Babe, we only have 5 hours na lang. I wanna cover all of my scars. Just find a place to hide away like a flower to the wall. I could join the circus. Tunay lang. Maybe at dawn, or I could find a ship and charter it, sail away to Avalon. 'Cause nothing hurts like a broken heart from someone who loved you. How long can I run? 'Cause nothing hurts like a broken heart by someone who Love you. Paano pag naging uod na lang ako? Mahal mo pa rin ba ako?
We are back coming from that short break at syempre coming from doon sa napakagandang pag-clutch ni Ranked sa ating Genesis Esports na kung saan hindi niya daw i-upload yung ating highlights. But anyway, overall, that was a good battle and a good game. Well played for our PH teams. Kaso, mayroon pa tayong onting hinahanap. Syempre, yung chicken dinner once again dito sa ating huling Miramar map na kung saan kuku. Dahil nga, last game na natin to for our last day here in our week number 1. Talagang mas nakaka-excite yung ating mga makikitang mga bakbakan. Mas nakaka-excite nga talaga, Aya. Kasi this is the last game of the whole week number 1. So talagang balagbaga na to. And we might probably see a fast game kasi usually pag last game, Aya, ang ginagawa nila, all out. Especially for those teams na medyo wala nang chance talaga umangat ng rankings like Flash Vision Esports, maybe Fearless Esports, maybe APG kaya pa no? Like bumabawi-bawi sila. So let's see kung ano nga bang mga teams na magpa-participate, sino yung hindi maglalaro, no? It's actually Group B, so hindi na maglalaro ang Playbook Esports, Anchor PUBG, Yangon at saka Time to Quick or yung TTQ. So nagtago na yung TTQ, Yangon, APG and Playbook. Sila ay mamamahinga na. At basically manonood muna for match number 6 para ma-scout nila yung gameplay ng mga bawat kuponan and magre-ready na for week number 2. Maagang day off para sa kanila, Aya. Oo, maagang day off indeed. Kasi sisimulan na natin yan dito nga sa ating match number 6 na kung saan Groups A, C, D, E naman ang ating makikita makipagbakbakan inside of our game. After that break naman ng ating Dread, The Quarter, MFG, tsaka ng ating AI Esports na kung saan ang dami nagtatanong kanina, nasaan po yung Dread? Ayan, babalik na sila dito sa ating match number 6 as this is gonna be the last match nga for our week number 1 after 5 long game days. Ito yung kanilang magiging ending for this match. So, naway maging maganda to for our PH teams para once again matulog tayo ng may mga ngiti sa ating mga labi kahit walang nag-good night sa mga nasa comment section. Naway PH team na lang ang maging good ang night or maghatid ng good na evening para sa ating lahat. Dahil nga, ito na, ako excited na talaga ako kukuno kasi this is gonna be very, very interesting kung sa PH team na naman to. Syempre, magkakaroon na naman tayo ng mga pagbabago doon sa ating leaderboards na kung saan dyan nga makukuha yung ating league ranking points for our week number 1. Week number 1, sino nga ba ang magna number 1? Actually, bago tayo magtanong-tanong ng mga ganyan, meron tayong collaboration again with Line. Line Friends has just arrived in PUBG Mobile. Join our one and only charming buddy Sally in battle with new sets and items, as well as the brand new prize pack, which can unlock special Line Friends rewards. Jump into PUBG Mobile from today until March 3rd. Actually, hanggang ngayon na lang. To make the most out of the excitement and body up for battle. Ayos ba yun, Aya? Ganyan yung mga nakikita kong voice-over sa TikTok. Yung ganito lagi yung kanilang mga punto sa dulo. So, titignan natin kung ganyan ba ang magiging laro. Nakakatawa kasi meron talagang may certain tone and yun na. Ayun yung yung mga mima, ang tawag doon? Mima accent. Mga ganon. Yung mga, kunyari mga luto-luto, minsan ganon yung mga o kaya, basta yung parang nakakasanayan, na halos lahat ng mga voice-over, ganon nga yung mga dulo. Pero minsan, pagka sobra, medyo sumasakit yung aking ulo. Pero ito, hindi papasakitin ang ulo natin dahil napakaganda nga naman ng aesthetics. The all-new Guild set, Serpent Gleam set, available from Feb 23 to March 21. The new upgradable firearm, Serpent Gleam 8VM, has arrived. Loot crate, television broadcast, and on-hit effect await you. Kaya naman jump into PUBG Mobile and show your glamorous moments. O, di ba? Ang bilis. Very quick. May kilala rin ako na ganyan magsalita. Sobrang bilis sa mga vlogs niya. Tapos biglang... Sino yan? Hindi, mga napapanood ko lang din sa TikTok. Oo. Ganun din, iba-ibang trip Kaya, pero by the way nga pala, I believe we are also live on TikTok at sa ibang mga platform. Yan, shout out sa lahat ng mga nanonood, YouTube as well, on all of our
platforms here, Facebook pages natin, PUBG Mobile Philippines, PUBG Mobile Philippines Esports. Dito po kami nakikipagkulitan, parang hindi na namin ma-manage, or ako personally, nakikulit nga ako sa pares na comment section, pero parang hindi ko na kaya i-try pang silipin yung Uy, ang TikTok, bilis nung tsaka start to. YouTube. Pero ayan, oo nga, ang bilis ng ating start. Pero if you guys wanna have a chit-chat or gusto nyo makigulo or kung gusto nyo tahimik lang buhay, sige, dyan na lang kayo sa YouTube tsaka sa TikTok. But of course, also, follow nyo na rin ang aming mga Facebook pages para maging happy tayong lahat. Once again, I'm Place at kasama ko si Coco TV dahil we are just 30 plus seconds away from our game number 6. Uwing-uwi na, Kuko, nararamdaman ko. Uwing-uwi na yung mga ano natin, mga back-end natin, sila direct, ayan, at syempre, all of us here, also, other than we want to finish this day, talagang gusto namin makita yung mga mainit na mga bakbakan here in our battlefield. At mamaya-maya guys, makita nyo yung bonus points or stage or league points rather na magkakaroon niya after this week. Pero bago ang lahat, tayo ililipad na sa mapa ng Miramar. Ayun na. Akala ko may countdown pa pala after ng countdown. Ayan, go ahead. Ayan. Ito na. Medyo hindi tayo nagkaintindihan sa part 9. Medyo nalilito tayo pagka bigla kasing may countdown, may biglang hindi pala nag-countdown pa. Pero ito na, Miramar naman tayo as we are now here on our match number 6 for today. Hoping once again na pumabor ang lahat para sa PH teams at lumayo ang kung anumang mga swerte, ang bilog para sa ating Genesis Esports. Yan ang ating panimula dito dahil ang ating playing path manggagaling naman sa La Cobreria towards our Los Higos. A nice playing path for now, pero saan nga kaya pupwesto yung ating mga teams? And will they be able to actually rotate very well kung sakasakaling biglang malayo yung itinadhana nating circle? Right now, Circle, prediction tayo bago lumabas. Feeling ko sa Los Leones na naman. Aya, ikaw ba? Ako, baka doon naman tayo sa may Cruz del Valle. Maiba lang. Maiba lang. Baka sakaling mag-northeastern side tayo dito na Circle. Pero parang most likely, baka doon nga din sa nabanggit mo kanina. Kaso nag-move away din doon nung habang tumatagal. Pero sa mga nagko-comment din dyan, gusto nyo rin makisali bago pa at habang wala pa ulit yung ating bilog. So ngayon, they're all now dropping and we are not seeing so far teams na magkakasabay except parang may GE tsaka medyo may kalapitan. Ayan na nga, Los Leones tayo once again with the circle and pumapabor doon sa mga approaching din doon sa location na yun. Well, right now, Circle is in Los Leones, meaning paunahan yan, papunta dyan sa area na yan. Pero wait lang, Enigma na naman. Lagi na lang silang early engagement sa mapa ng Miramar. And this is all because of the dropping point that they have. I remember correctly, Aya, yung dropping point talaga ng Enigma is in Cruz del Valle. Pero ngayon, nasa may bandang San Martin sila, around Hacienda. Habang itong si Moy naman ay nakatapa lang. Coca-Cola right now with that Ace 32. Rinig na rinig yung tunog ng gunshot. Pero ito na yung bomba. Granada para sa'yo. Pero medyo mababa ang kanyang bato. Nahanginan ata, Aya. Parang hinangin. Pero ito, Dread Moy mo ang susuburin. Si FPO, si Coca-Cola at mukhang nahagip na ng kanyang mga bala. Naligtas lang ng onting ridge ng gigil si Moy. Kahit tumatakbo na si Coca-Cola, talagang hinagis niya pa rin yung Molotov doon sa kabilang banda na kung saan he is also still pushing his location right now. At ang tumapos ay bala dito ng galing sa ating Dread na sila Jashi together with Lanju. Habang alis lang muna tayo ulit kasi mukhang gumaganti na yung mga tropa niya. And right now, Aya. Wait lang Ayan na, okay na. QB is over here. Yan. May parang na-stuck sa lalamunan ko eh. Ako din, nag-burp nga ako nung pagkatapos ng salita ko, kaya pinasa ko. Parang may na-stuck lang eh. Pero okay na. Nalunok ko na. Yan. So ito na nga. TQ the quarter at El Pozo. Malayo to sa circle na kung saan ay papuntang Los Leones. So kailangan nilang mabilis ng loot. And they can go for like yung loot na talagang lahat meron. Basically full bag. Pero mahuhuli sila when it comes to rotation in the circle. Pero para sa akin okay lang yun kasi pag sa Los Leones kasi yung circle, you will have a lot of compounds or buildings or any houses na pwede mong pagstayan. It's just that manghuhula ka kung may tao nga ba doon or wala. Kasi minsan yung ibang mga teams, Aya,
hindi sila nagpaparamdam until na may dumating doon sa building kung saan man sila naka-situate. Mhm. Yes, and dahil nga doon, habang hindi ka nagpaparamdam, tapos may ibang, syempre gusto nilang i-take yung pwesto mo, that is now your opportunity to take them down. Kaso if maganda rin naman yung kanilang depensa and you did not catch them off guard, eh possible na ikaw pa yung madali. Pero yun talaga ang importante, no? Dapat laging handa sa mga laban. You need to always be prepared with whatever struggle or situation that you will be faced with. Lalo na dito sa PUBG Mobile, lagi na sinasabi, kanina pa before we started, a lot of things could happen, a lot of unpredictable things could happen. So, talagang sa kanilang preparation and in their planning, they have to think all of the possible loopholes. They need to expect the unexpected indeed. Nagulat lang ako, Aya, kaya pala may na-stuck sa lalamunan ko. Nagulat ako sa balita. Ano yan? Wala na si H2O at Mika Salamanca. Ay, uy, totoo ba yarn? Daming mga tignan mo. ano Tignan mo yung post ni Mika Salamanca. Naku, Aya. ang daming mga naghihiwalayan. Oo. Bakit naman Pati kaya yung isa ganun? pa, yung kapanahunan ko pa yun eh. Sino yan? Si Anthony, ano ba yun? Si Saka Jamie. si Jamie. Oo. Oo. Nung mga high school pa ako sila eh. Uy, grabe. Ganun sila katagal. No? Actually, parang 10 Oo. years din ata. Hindi kung tama ba yung nabasa ko. Pero, yun na nga. Kaso, kahit naman sa ang bagay, Gulat ako. there's really nothing permanent in this world. That is a fact that we all need to accept. Pero habang nandyan, we need to cherish the moments. And, Uy. of course, syempre, kailangan mo talagang pahalagahan kung ano yung meron ka ngayon. And do your best. Amen? Ayan. And syempre, Amen. do your best para nga naman talaga hindi mag-end up doon sa ganung mga sitwasyon. Na ganun din sa ating laban and ganun din sa ating mga pro players if they are playing right now in the PMCL or in any other tournament, sabihin na natin PMCT or kung ano mang tournament yung meron kayo ngayon, pahalagahan nyo ng maigi at huwag kayong gagawa ng mga bagay na ikaka-disqualify nyo, ikakatanggal nyo, and so on and so Oo. forth. I'm speaking for everyone here. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. So I hope that you guys actually take care of that chance that you are with right now. Pag bawal, bawal. Tama. Oo. Pag pinagbawalan na, wag nang i-try pa. Sim. Ewan ko, nangati yung mga daliri at gustong maglaro uli eh. Well, anyways, it is what it is. Sabi nga natin lagi, no? Yes. Kaya pala napalunok ako kanina. Yan Dahil pala yan. kila H2O. So, shoutout nga pala kay Mika Salamanca at H2O. Kung walang forever sa ibang bangbang dito sa PUBG Mobile, meron. Ayan. Uy, sana. Wait, teka. Marami naman pogi sa PUBG oh. Oo, kaya lang, alam mo ba, naririnig ko Si ganito si kasi yan. Monboy, pogi yan. Oo, marami talagang pogi Sino dito ba? sa PUBG Mobile. Kaso, Si alam mo ba Claire. ako? Oo, kaso naririnig ko, Ay, sino pagka daw PUBG Mobile player, parang mahilig sa mga chicks. Marami daw mga chicks sa mga Uy. yun. Balita ko, maraming chicks yan eh. Sino ba? Uy, meron ako nabalitaan pero hindi ko na babanggitin. Uy. Huwag na natin Wait, pag-usapan. guys, chika minute muna kami kasi syempre, wala pa nang Wala pang nangyayari. ganap eh. Tamang podcast lang. Ang Pero nakakatawa guys, dito kung ko. gusto yung manood ng podcast, sa Coco TV Podcast sa YouTube, guys, panoorin nyo. Ayan. Tama. Hindi pa ako Maraming- nag-guess dyan, guys. So, next Maraming time. mga aral na pwedeng makuha dyan. Especially dun sa episode ni Neptune, The Gentleman Gaming. Yeah. And actually, dun sa latest episode ko, which is yung kay Loki Gaming. Ayan. Kay Directo. Shoutouts sa mga nababanggit ko mga pangalan. Shoutout. Pero, Yung mga babalik audits, ako. no? Oo. Gusto ko lang bumalik din sa pinag-usapan natin kanina. Dahil nga, di ba, nagbigay tayo ng disclaimer na chikahan muna tayo. Minsan kasi, baka yung iba, kakapasok lang nila, tapos ang naabutan lang nila mismo yung chikahan natin. Baka sabihin nila, ano ba naman tong mga, casters na to, chikahan ng chikahan. Pero, yun lang, nagkataon lang, guys. Oo, Chill lang wala tayo talaga eh. saglit. Anong Oo. gagawin namin? Ayan na yung Blue Zone, umaandar. Wala tayong masasabi. O, tignan mo, umaandar dito rin. Sila tamang tamang brum-brum lang. Wala tayong mga Oo. ganun. Medyo baka Isipin nyo na lang, guys. Isipin nyo na lang, guys. 5 araw na kaming nagsasalita dito Totoo. for like 6 hours per day, sa totoo lang. Or like 5 hours, to be honest. And then we have only 10 minutes to... Actually, total minute of break namin, 60 minutes. So, isang oras, no?
yung total minutes of break namin ni Aya. So, yun. Alam nyo na. Alam niyo na Ang kung dami, bakit ganito. ang dami na namin nasabi. Oo. Ano pa ba gusto nyo sabihin namin? Hindi, pero yun nga, tama. Kasi, syempre, yung ganitong mga moments, ano lang to eh. Kahit yung mga players natin, sa totoo lang, pagod na rin yung mga yan after a week. Hindi lang kasi ito, syempre, yung week na kanilang laro. Prior to that, even a day before that, or the day itself, kung ganun sila katapang, meron silang mga laro, nagpa-practice yung mga yan, and it's really, really very tiring for everyone right now. But of course, we are hoping for the best results because of this last game. Pero newbie, naspatan ni Smile. Coming from our Gen Z Esports. Sige, gusto mo bala mo pre para mamaya wala ka ng bala. Pero hindi mo nakakatamaan si newbie kaya na forced to go out of his vehicle. Although he's just receiving a bit of that damage ngayon, dumadami na doon sa kabilang banda. Parang pinag-iinitan nila kayo si newbie. Mukhang hindi na makakataka si tropa. Ito na naman yung GE. Magaling sa malayuan. So, kailangan gawin ng STEs. At least ma-suppress fire nila yung bumabaril sila newbie dyan ngayon. Pero parang kung titignan mo ngayon yung perspective natin, iniwan na nila si newbie. Sabi siguro ni newbie, sige, iwanan nyo na ako. Okay lang kahit mamatay ako, basta malikuran nyo yung GE. Ayun nasa likod na yung yung STE. Parang paparating pa ata isang player ng STE going for the save na itong STE. Kaso nga lang, ang dami talagang GE na nakapalibot. Ito yung dito magaling yung GE. Hindi sila lumalapit. Ayun, tinan mo. Hindi kami lalapit, babaril kami sa malayo. Papasabugin ko lang yung mga sasakyan nyo. Doon kami kukuha ng puntos. Ayan, The discipline is there. Oo, indeed. And yun din yung sinasabi natin, ikaw specifically, discipline is really very, very important. Ito nga, mukhang binabawian ng ST. Umikot lang, sabi nila, iniwan natin si newbie for a while, but we are now reviving him. Tapos iniikutan naman nila yung ating GE. Pero si Skadi, nasaspatan din ng ating Justice Esports. Nice one. Knockout coming from him. Dito galing kay Minor, pero si Minor nakatanggap din ng masarap-sarap na bala galing kay GE Smile habang 762 preparing that frag grenade towards that area, pero hindi nakalculate maigi. Mernat Boy babagsak, matutuluyan kaya ni newbie right now, but 762 also goes down coming from Uy! Smile. Also Scatty going down para dito sa side ng ating GE. Newbie na lang to, puladong-pulado pa, pasabog pa yung vehicle at tuluyan ng Third party. na-eliminate. Not looking so good for the side of our Strangers Esports, and that is our XQS joining inside. Pero Master Ichi naman, napabagsak nila sa side ng ating GE at isa na lang to si Smile na naman, na kung saan yan ang nagbigay ng killer smile doon sa tatlong players ng ating STE. And I'm not sure kung bakit di nakita ng Exquisite ngayon yung mga players ng Genesis Esports. And look at Genesis Esports Smile. Umiska po na siya. Tumakas na, papasok ng loob ng circle. Again, that's the best thing you can do now. Find a place to stay. Find like one house na walang tao. Tapos magtatago lang yan. Ayun Yun yung gagawin niya. Hanap-hanap tayo ng sulok na pwedeng puntahan hanggang sa last circle na to. Master Rape naman ay mapapatay. Napaka-unfortunate na for Stalwart tuloy. Strangers Esports rather. Masasabi ko kanina yan Yeah. And one thing about Genesis Esports is nakita mo bang lumapit sila kanina? Diba hindi? Hindi. Ayan, kasi nga, hindi sila malakas pag malapitan. Yun yung that is really indeed their Achilles heel, pero hindi pa rin talaga sila challenge ng ating mga koponan. I just hope na magpatuloy yung katulad ng mga ginawa ni Ranked kanina. I am looking forward to see more of those, pero ito, ang ayaw kong makita as Super Pickles go down, pero bro din naman pala yung kanilang kaharap. PH versus PH engagements right now, pero around the area, we have FB as well as TQ, at meron na namang palitan doon sa ating kabilang team, which will be our Dread Esports, having one player knocked out right now. Grabe yung ating mga nakikita. And it's just our stage 3, but we still have 15 teams. Mas naging chill at mas nag-play safe yung most of our teams. That's why later we are expecting chaotic battles once again. And Dread Esports, napaglang din nila dito sa Miramar. May na-down na isa, Arep, na-down si MM. Uy, na-down din ni Arep, itong si Federales. Ang daming pera, mga kaibigan.
MM naman ay matutuluyan. Ito naman si Moy ay may binabaril din. Kaso nga lang, ang gandang 4 ang ginagawa ngayon ng AI. Dread Esports right now with Jashi from behind there trying to protect itong si Moy. Si Moy walang no choice to kundi talaga magstay lang dito sa area na to. Si Jib na naman ay hahanap ng mas ibang angulo and mukhang wala ata siyang makikita dyan as Chris knocks down Zero Skirt on the kill feed. 15 teams still remain here. May to-trade naman itong Flash Vision Esports. Flash Vision lumalaban mga kaibigan. Ito na, pinush na pala ni Fern G itong Flash Vision Esports. And there you go, Shakir goes down as well. Asa na ibang Flash Vision na parang nasa ibang building pa. Zero Skr is actually on that side. At mukhang pupuntahan na ata to ni Mr. Tay, yung tropa kong ka-classic before. Mr. Tay, sige, rabig mo na yung tropa mo. Wala naman tao dyan. Para at least maging duo squad kayo. Pero si Caps naman on the kill feed knocks down itong si Tofi. So, ang nangyayari ngayon, Aya, is third parties, no? Yun ang nangyayari ngayon dun sa may bandang side ng Enigma AI and Dread Esports. And because of our location right now, kita natin na possible talaga yung mga third parties dahil hindi nga lang third parties yan, parang left and right, once again, reachable, accessible yung karamihan ng mga teams. It's just a matter of deal or no deal ba? Will they take that deal or will they not take that deal? Kasi alam nila na pwedeng ma-dehado yung kanilang kupunan. Pero G Smile, I just commend him for getting inside of a circle. Pinrioritize niya yun na dahil alam niya na isa-isa na nagkakabagsakan dyan sa esports and they cannot afford to lose the whole squad anymore ng napakaaga. Ito nga, Enigma naman kalaban ng ating AI. Naughty Boy goes down and he will likely be secured dahil yung iba niyang kasamahan medyo may kalayuan. Boss Kupa, tamang silip lang, tamang secure na rin. Habang dito sa ating TQ ay wala na pala, naubos na ng ating Harami Bro at may isa pang sinsilip si Pedrales doon sa may bandang taas. That will be our mid plan right now. Isaac sinusugod na, charging in right now, which will be our Enigma. QB nag-iingat din sa kanyang pag-akyat. Alam niya na at narinig niya na rin yung Uzi ni Tropa. Ano kaya ang kanyang gagawing approach sa kanyang pag-akyat? Naghagis na ng Molotov to delay that push coming in from Siza, coming in from our Enigma. QB coming from outside, pero Isaac pala doon yung namomoli, trying to clean up, bandage lamang, pero still alive right now. Granada, exchange gift, Monita, sino ang mapupuntahan, sino ang mga Granada, pero Isaac natuluyan galing dito kay Caps lang. Enigma, nice. Bawi ito. Coming from the previous Miramar match na kung saan ay natusun sila. They are still strong here without Coca-Cola with 3-man. Kubi, Kupa, and Caps. Nasa loob din sila ng bilog, so goods pa rin yan. Federalis naman with a group of Harami Bro. Surprisingly, Aya, look at Flash Vision. Surviving with 3 players kanina, no, napush na sila ng the quarter. Si Shakir lang pala yung napatay nila. Oo, at hindi maganda for our team kanina. Pero at least, FV nakapag-revive ulit at hindi nga sila naging the flash na naman. Yan yung naging ating kumbaga inside joke sort of para sa FB Esports. Kasi nga in just a flash, they are out of the game. They are almost like 15, mga 14, mga ganun yung average nilang ranking inside the game. But now, this is a different one kasi 13 pa rin tayo dito and they're alive at mukhang gusto pa umipo ng mga puntos pero nabati po ata sa Zero Scar goes down coming from those set of bullets. MFG naman po forward lang ng very very light towards this location na kung saan XQS yung kanila kinakalaban meron nang kaharap na Fearless. Mukhang grabe mang third party. MFG gustong tapusin ang kanilang mga buhay and just like that XQS will be wiped sa kamay ng Fearless. And circle right now will be closing. We are now moving to stage number 5. May nangyayaring laban between Flash Vision and Harami Bro ngayon. Kayang-kaya niya ng Harami Bro. Malaki tiwala ako dyan. Circle now shifts towards mid-clan. Ganda ng spread nila with Joseph far away. Actually able to get the middle of the circle. Ang tanong dyan is, will they still go to Davon? Or pupunta sila kay Joseph? Grabing tanong yan. Hindi natin alam. Pero si Arep, parang mapapatay ata si Federales. Asan na yung ibang Harami Bro? Ito, pinupush na. Range right now will be pushed by Flash Vision Esports. Let's see now. As the knockdown is there, 2 knocks here for Range. Nag-audition, no? Sa Filipino Got Talent, tong mga Singaporeans. And sabi ni Range, X kayo sa akin, di ba?
Uy, inekis, pero ito rin na ekis. That will be our Dread Esports coming from our God 7. We don't know what exactly happened there, pero FVE, Mr. Che, will be out as well sa kamay naman ng ating Harami Bro na kung saan 7 kills na dito. Although, Range will be the last player left. Kakaharapin niya kaya si Arep o si Arep Baya atras na at papasok sa ating bilog. Harami Bro with 1 player left, hindi rin talaga maganda for them. Para silang naging yung GE natin kanina na si Smile na kung saan solo na nga lang pero Range papasok kaso nakakatanggap ng mga bala from above and from behind. Hindi siya pinatakas ni Arep. Sana pala hinarap niya na lang din to and tried his luck pero at the end of the day, 11th spot yung ating natamo for our Harami Bro with 7 eliminations. And right now, tingin naman tayo dito ay 0. Tapusin nyo yan! GE, mag-isa na lang, nagtatago sa kanyang lungga. Bakit niya binabato sa labas? Hindi ko rin alam. 0 ano ba? Isakto mo naman, pre. Para ka naman hindi pro player eh. Parang binibiro lang tayo ni Zero. Oo, Parang kakampi niya ata yung G. Pero Cambodian yan versus Myanmar. Pero ito naman si Kupa. Babato ng molly sa loob ng bahay ng 214 Akira. Kupa naman ay magbabato rin ng granada sa may kanyang right side. Daming nakapalibot pala sa kanya, Aya. 214 Akira right now. Uy, naku po, delikado si Kupa dito May molotov na, may bomba pa. Pero splash damage lang ang matatamaan sa kanya. The thing is right now, Rankid nakaready na. And alam naman natin si Rankid, kaya-kaya niyang makipag 1v3 no? Against GE, and there you go. Yun lang. Kakasama sa bate. Binati ko si Rankid. Pasensya ka na, men. Pasensya ka na, God bless. Pero yun na nga, bagsak yung ating mga 214 Akira, leaving them with only 2 players up and alive. Medyo naging short-sighted tayo doon sa side na yun na kung saan Enigma natin, pinakapag-push sa kanila and they were able to knock down 2 of their players. Let's see what they will do. Pero God 7 Amura joining this engagement. Nakikisaw-saw yung mga tropa from God 7 lumilikod. Bumabagsak pa yung players natin from our Enigma. Meanwhile, Myth DZ goes down coming from Osja Gewi habang yung ating Opti ng 214 Akira tamang quiet lang for a while kasi hinihintay din nila yung ating Enigma na magkaroon ng movement coming from them as they are still 3 players strong here. Stage 5 are coming right up in just a few seconds. Kanino kaya papabor ang bilog? Pero yes, Genesis Esports once again na maalam na ng tuluyan na granada naman ata ng maayos at natamaan na rin ng mga bala pero hindi dyan natatapos yung ating laban dahil sumisilip na rin doon yung ating Enigma as they are also spotting the location of our see you soon and they need to enter the circle later on as well. Myth Joseph nag-iisa doon sa bilog yung mga tropa niya nasa baba. 1-3 split. Let's see how that would be favorable for them. Well, right now, Osja, kailangan nilang umangat dyan in order for them na ma-push itong Myth Clan. Meron kayang dyan, akyatan? Tignan natin kung parang sila. di ko alam yan yung area. Grapane baka ma-stuck sila dyan Tapos baka mag-glitch out pa sila. Tapos yun pa yung dahilan sila mamamatay. Ayun And lang. easy, nakabang lang din dyan sa may area na yan. Yan pala siguro yung entrance, no? Papunta din sa may kaharian ng Myth Clan. Pero si Joseph naman ay nasa malayo with that Mini 14 inside the circle. Actually, mas maganda yung pwesto ni Joseph, sa totoo lang. Kaso, malayo nga din siya dun sa kanyang mga tropa. So, let's see kung kaya niya ba nang mag-isa lang siya dyan kung sakasakaling meron ding pumunta. Pero 214, Akira Wako, tahimik lang sila. Pinapakiramdaman yung gagawin ng ating Enigma na hindi rin naman basta-basta nagpupush as they're also receiving a bit of damage from behind. Kanina, ngayon ito nga harapan is that Opti goes down. Rather, Opti knocks out yung ating mga tropa from Enigma. And what a clutch! Para sa 214 Akira, nagulat din yung Enigma kasi akala nila nung una sila na yung may upper hand but then it turns out na sa 214 Akira mapupunta pero may papasok na isa pang kupunan, babagsak isa nating player, that would be Wako. We only have Opti up for 214 Akira as the other teams are now settling down. Ang dami na namang mga laban kuko, hindi na natin alam saan tayo titingin. Hindi na nga natin alam 8 teams remaining na lang din. 214 Akira na lang din ang PH team. Parang yung PH team, no? Parang sabi nila, bahala na kayo dyan. Oh, nice nade coming from Shroud. Able to get si Gui down and out. Sabi ng PH, no? Gabi na, tulog na tayo. Parang nag-all out yung mga PH team. Tapos yung ibang mga teams, parang sineseryoso pa rin Well,
Dapat talaga seryosohin to kasi this is PMCL. And again, this is the first time I've seen an M249 na kill on cam habang si Astro X naman ay nag-revive. Ito naman, actually, si Astro X naman ay nasa taas rather. Wala. Siya ay wala na, Ito stuck na na siya. nga. Wala na. Yan yung sinasabi mo kanina na I am pag stuck, nahulog step ka bro. talaga dun, masastuck. Wala nang akyatan yan, wala nang babalik. Pero naku, nag-jump stuck din ka si na rin. Tropa, ba't ka sumunod? Stuck ka na rin. O, wala na. O, paano Ang ka akyat? cute. Ay, Ay. hindi, kaya pala. Di, pero bakit parang ang bilis nung kanyang pag-akyat? Baka may ano lang yun, baka may technique? Or baka may step doon na hindi lang napuntahan ng isa. Pero anyway, that was a good one coming from them. Nagkalituhan lang, nagkapog rin. Sabi niya siguro, yun to kasi umakyat dyan, pre. Hindi mo naman alam eh, ba't ka bumababa dyan? Pero ito, Myth Joseph trying to heal up habang kalaban niya pa rin at kaharap niya yung ating see you soon as they are now in battle. 1-3 split still maintaining for our Myth. Tapos yung 3 na parte ng ating Myth Clan, nandoon lahat ng kalaban habang si Joseph chillin lang, nasa gitna, pero pasok pa rin siya sa susunod sa group. Well, right now, the circle is right where the care package is at, yung airdrop. Habang yung STKE ay nag-aabang lang dun sa dalawang team na nasa itaas. FV actually is there, si Arep. Nag-aabang lang ng biyaya coming from team See You Soon. There you go. Uy, nagparamdam na. Arep, dalawa pa na down. Yun lang. Bakit ka nag-switch sa M4, Arep? Bakit? Sayang! Dapat pero tinuloy-tuloy mo na ng S12K. oo nga eh. Kaso, for the side of Sayang. our Flash Vision Esports, Easy at na least, eh. oo, at least nakatagal-tagal sila kung hindi naman sila naging The Flash, pero Myth the Van still knocked out here. Joseph, natutuwa ako sa pwestuhan niya. He has been here since, early stages of this circle, pero nandun pa rin siya. Wala naman siyang movement na masyadong nakikita dahil laging sakop dito sa kanya yung ating bilog. Tamang sipat lang, tamang knock-knock lang doon. Pero ito, knock-knock, sabi niya kay Lulu, Steve, and DC, hindi na DC. Saktong-sakto yung kanyang mga bala at na-down niya nga is nating player. And DZ, talagang akyat bundok gang to yun, no? Pag bumaksa ka dyan, wala na. GG, bye-bye. Boom. Babay talaga. Pero yun ang aming Joseph. Siya pa rin yung Ang buhay cute eh. Kuko. Ang cute ng Myth Clan eh. Ang cute din ni Joseph dito. Talagang siya na lang nandito. Hindi siya umaalis. And he has been holding on to the spot. Tapos parang wala. Sabi niya, parang ibang squad siya sa Myth Clan. Walang no choice yung Myth Clan dun eh. Wala silang plan B na sasakyan. Tumalo na lang siya, sabi niya, wee! Talagang mapapawi ka na lang doon. Ang cute eh. Pero buti na lang, buhay pa si Joseph, na ngayon ay mag-isa na lang. Well, Myth Clan, mahirap din yung sitwasyon nila ngayon, no? I mean, okay lang din kasi meron na silang 8 kills. Okay na yan. Habang ngayon ay si Joseph, tinitignan na naman ng spectator. Hindi tumama yung kanyang quick scope doon. And pansin mo, binabana niya yung M4 niya. Kasi nga, onti na lang yung bala niya. 16 bullets left for him, together with the 20 na nasa magazine niya ngayon. So it's very, very hard for Joseph to fight now. Kung lumapit yung See You Soon, baka mabomba pa niya yan, pero masyadong malayo yung area niya ngayon. And there you go. Pilitan niya ng M4. Sabi niya, wag na muna tayo mag-mini 14. M4 muna tayo habang si Kaya nasa open, oh, tapang. Pansin na siguro nila din na, ay, wala na tong bala. At saka wala na rin masyadong may access sa kanila directly because you're down naman sila. Tapos alam nilang si Joseph na lang yung kalaban nila. Parehas sila ng state of life right now. Heavily damaged. They would want to push him down. Pero teka, God 7 Amura, sasali na ngayon. Na-eliminate pa si Kaya dyan. Naging Kaya Jam ng Singapore. Pero ito, Myth Joseph trying to heal up. Mukhang kailangan niya muna yan dahil yung kanyang helmet, rather wala na siyang helmet. Yun ang masakit dun. Sumabog na yung kanyang helmet para fearless. Kalaban naman ng MFG trying to spray them down. Tamang patentero lamang. Silipan lang dito. Akyat bahay gang. Mukhang papasok na yung ating MFG. Habang fearless, baby Harry. Magiging baby nga kaya nung ating mga daddy kami from MFG. Or well, they actually go down at tapos
tatapusin na yung ating laban. Si Zero naman ng God 7, mamamaalam na rin at see you soon, talagang see you soon muna. See you next week para sa week sab nila. Pero Opti ng 214 Akira will also have to say goodbye as he is now knocked down unknown. Tamang silip lang doon at nabura na 214 Akira ang ating last PH team for now. Tamang flash pick lang using that DVS pero hindi pa rin nag-down. From behind, Amura has been spotted. Kitang-kita ni Tropang Pozo pero hindi din na knockdown and Myth Joseph pa yung nakatap-tap galing ng kanyang Mini 14 patungo sa ating God 7. Ngayon, ano kaya ang magiging problema naman ng ating Myth na napakaganda ng pwesto kanina? Ngayon nakakapag-tap-tap pa pero hindi na nga nakadagdag pa and he will eventually go down. That was a good performance coming from him na hindi siya umalis sa pwestuhan niya. Talagang niyakap niya ng maigi, hinag niya sana all yung doon sa may bandang taas. Pero ito, mukhang God 7 natin nga Pacquiao maghagis na ng Molotov Granada rin ata towards our MFG right now. And U2 natin, mukhang magsasurvive lang muna behind this airdrop supply. Yan lang yung kanyang cover pero ngayon binobombard na siya with those set of frag grenades, flash grenade at mukhang wala na nga rin ata. Nagkakaubusan na ng utilities at combos right now. Now the circle is closing in. Tamang gapon na lang. Ayaw lang tumayo dahil makikita nga sila pero pushing forward. Mukhang mag-force down pa para makaalis doon sa kanyang pwestuhan. Pero ngayon kakaharapin na DBS will be here knocking down pa para dito sa side nating MFG at nice clutch para dito sa ating koponan na kung saan MFG pa yung tumapos ng laban despite na napakadehado niya sa pwestuhan. Wala siyang cover na at the same time mag-isa na lang Mewtwo takes that legendary win para sa ating MFG Esports kasama si Yahiko Yatka together with Tanyo. Yun yung maganda. Kumbaga, fresh, clean slate for everyone as we go and head on to our week number 2. But for now, as we ended our week number 1, I would just like to say na GG, well played and a nice try for our Philippine teams. Pero medyo kinulang pa rin tayo ng performance to get that last winner chicken dinner. Pero sisilip tayo. Ito nga yung third party na ginawa ng XQS sa pag-eliminate with our STE. Kalaban nga sila doon kanina ng ating Jonas Esports habang ito naman yung AI versus our Enigma na kung saan sumakto yung Granada at na-wipe yung AI Esports. And another set of battles that we've witnessed is our Harami Pro versus our FB na ang cute ng pag-akyat ng dalawa. Parang minukbang lang pala sila doon ni Range.
Ooh. Nakakatawa yung nakita natin dito. Ako na-enjoy ko yung yung ganap ni Myth Joseph doon. He entered that circle, that ground na hindi niya talaga iniwan. Talagang literal na niyakap Kuku. And kahit na may kalaban yung mga kapunan niya or rather yung mga ka-teammate niya, sabi sige, bahala na kayo dyan. Basta ito yung laban ko. May sarili akong mga dito, mga kalaban. So I'm not gonna leave this area for quite a while. And up until the end, Kuku, hindi niya talaga iniwan. Nakisali pa nga siya doon sa ating mga huling battles. Pero sisilipin naman natin yung ating winner chicken. Oy, mas marami pang kills si Myth Joseph doon sa full squad natin for our MFG Esports na hindi pa nga natin alam kung ano yung meaning. So, aalamin natin Kuku for our week number 2. 6 total eliminations, 1,255 total damage, knockouts of 6, 1 assist dito habang total kills of 825 and 28 minutes 44 seconds survival time. So, JJ well played and it's nice to see MFG Esports here dahil unang beses natin silang nakitang makakuha ng medal. Oh, wala pa pala. And right now, ayan, sige, go. Ayan naman, we have your Mythcan. Natutuwa pa rin ako, sorry guys, favorite ko of that game si Myth Joseph kasi ang cute niya talaga, hindi niya na sinamahan yung mga tropa niya. 18 total points tayo dyan para sa kanila with 13 total eliminations, 5 rank points, habang MFG naman nakakagaling sa chicken dinner with 16 total points, God7 with 12, Fearless with 9, STKE with 7, ganun din sa Harame Bro, 2 for Akira with 6, Enigma with 4, FVE, GE, excuse my 3, Dosa Dread, NTQ, Osja, AISCE with 1 ace, pero ito na nga Kuku. Ayan, para naman sa overall standings, take it away. Yes. Yep. And babalikan ko lang, may nagtanong kasi sa comment section ko. Sabi niya, yun nga daw, bakit 5 matches lang ang Group E ngayon, ganyan-ganyan. Iba-iba po yung bilang per day. So, ang total naman po nating lahat
ay 24 for all of our teams. Ang nangyari lang, merong ibang araw na 6 games, na rather 4 games sila, 5 games, and so on and so forth. So, binalance naman po yan ng ating mga Lops, and in order for them to all play 24 matches equally, and meron din silang mga rests per day. So, either 1 or 2 rests per day. Basta at the end of the day, or at the end of the week, 24 as you can see on our screen. At yan nga, yung ating mga naging puntos para sa lahat ng mga manonood. Alright, so I think na-aksidente kong na-mute yung aking yung sounds dito. So di ata ako narinig kanina, no? Pero I was saying na meron tayong league points na makikita nga kanina, no, na pwedeng gamitin nila for the initial points, no, for the finals, and that can be the basehan din para dun sa top 16 teams. And ito na yung sinasabi natin, no? We have Genesis Esports with 20 points, 19 naman for Harame Bro, Young Gun Galacticos with 18. Pababa siya ng pababa, no? Hanggang sa pinakailalim, which is number 1. So let me just say the teams na lang. So PBE top 4, STE top 5, top 6 naman ng 214 Akira, TQ, and then XQS or Exquisite, Enigma naman, AI, and then bakit rank 1 din tong sa kabila? Dapat 11 yan, no? Right? So yan, medyo confusing. Pero dapat rank 11 yung nasa right side, guys. 11 to 12 to. 11 is Myth, 12 is MFG, 13 is TTQ, 14 is Dread, 15 is STKE, Ostia is 16, 17 for God 7, 18 for FRL, and 19 for APG, and 20. Yan, 20 for Flash Vision Esports. So medyo nakakalito kasi parehong rank yung both sides, but it is going to be rank 1 on the other side, plus on the right side starts with rank 11. Gusto ko lang sabihin kasi tuloy-tuloy yung convo natin, pero na-mute mo pala sa Phoenix. So, ibig sabihin, baka akala nila meron akong kinakausap na hindi nila naririnig. By the way, guys, we just had a bit of a technical hiccup, and now both of us, Kuko and I, are back. So, kung wala kayo narinig for a while, meron po akong naririnig doon. Pero tignan naman natin yung ating Pasensya na. Pasensya na. We have your may nangyari lang sa standings. mic to, di ko alam kung ano nangyari. Ayan. Pero all goods naman na ngayon. League standings natin so far, syempre, pabor sa GE with 20. Hihintayin pa natin yung week 2 and week 3. Pero hoping na sa atin yan, Team Philippines for the next weeks. 19, Harame Bro, para di sa kanila. YG with 18, PBE with 17, STE with 16, syempre 2-1 for Akira with 15, TQ with 14, XQS with 13, Enigma with 12, AI with 11, ayan na. 11 naman, Myth with 10 points, MFG with 9, TTQ with 8, Dread Esports with 7, STK with 6, Oster with 5, God 74, Fearless with 3, APG with 2, and FDE with 1. So technically ito rin yung mga sinabi ni Kuko kanina kasi nga wala pa naman tayong 2 weeks. So ito pa lang yung ating first week na kung saan bago lang to pag nagkaroon na tayo ng mga additional changes on to our next weeks. And once again, we are hoping na yung mga susunod na linggo pumabor naman sa ating Philippines. So, ang inaabangan natin dito is yung top 16. Yun yung pinakamalagaaya. That's why we have this league na pinaglalabanan nila in the PMCL. And dito tayo nasaktan nung PMSL with PBE. Ay, oo. Pero this time around, we won't be hindi tayo masasaktan sa PBE. Yes. Kasi alam naman natin malakas ang PBE, especially for this region. Iba talaga ang level kasi ng PMSL. Talagang iba yung level doon. Just the PMGC level is there. That's why maraming slot din ng Southeast Asia when it comes to that global championship. And itong PMCL is actually a league na kung saan ay may improve lalo itong mga regions na kasali dito. Especially Philippines, since tayo ay nasa Tagalog broadcast. GE is actually on the level of PMGC already. And kung ganito yung scoring ng Harame Bro na malapit sa Genesis Esports, then may chance na tayo talaga na mag-global, di ba? Pero syempre, still, there's a lot of improvements that needs to happen. Ito na yung nangyari kanina, no? Na kung saan ay mali yung rank on the right side. Tinama na nila. So it is now 11th to 20th. And it shows now the correct weekly standing for week number 1. Again, after this week, guys,
the week number 2 will actually go back to 0. Yung league points will go back to 0 then as well. Pero yung nakuha nila for week 1 will be added already onto the final weekly standings, no, from week 1 to week number 3. So sana nagets niyo yung sinabi ko kasi medyo Gets nila yan. nalabuan sila dito with the overlays kasi nauna kanina with 1 to 10 din yung sa right side. Pero yun nga, makikita din natin yan by week number 2. Hopefully ay kayo pa rin ay nandirito na makakasama namin. Sa mga nag-aaway dyan sa live comment section, okay lang yan. Sa mga ang daming mga tanong sa atin, no? Dito sa liga rin to. Again, we're here to answer all of your questions. Sa mga nang babash sa amin, okay lang din. I-try nyong mag-cast din ng i-try nyong mag-cast ng like 5 days na sunod-sunod, no, na 6 matches all together. If na-try nyo na, then pwede na kayo Good for sumabak you. dito. Good for you. Good for you. Pero syempre, kami ang sasabak dapat. Oo. Kaso yun nga, it has been a very, very long week for us guys and hindi siguro namin na-meet yung expectations with the energy but we are trying our best and marami pa rin namang nakaka-appreciate and in fact, mas marami yung nakaka-appreciate. So, we would like to thank all of those people na palagi sumusuporta para sa aming lahat dito ni Kuku and of course together with everyone behind the scenes. Salamat ng marami sa mga nag-comment dyan, mga nag-mention sa amin. Thank you so much guys. And baka kasi mawala na naman tayo ng time to thank them. Of course, sa Tencent yan, kila Miss Chi, kila Sir Benj, to everyone. At sa lahat ng kasama namin together with the English broadcast, sila Sir Cloud, kila Contra na nakausap nga natin na nakaraan na dumaan pero hindi dumalaw kanina. Pero yun lang, gusto ko lang magpasalamat. Overall, that has been a great week 1 for me. Ikaw, Kuku, baka meron kang mga gustong sabihin? Ayan, gusto ko lang shoutout yung number 1 basher ko ngayon, si Edison Fernandez. Ayan, sikat ka na. Ayan, thank you very much sa'yo, tol. Again, ano lang tayo dito, friendly lang tayo dito together with Aya Place. And kung minsan ay sinasalo ko si Aya Place, ay sinasalo din niya ako. Ganun lang talaga. Palitan Yung na. sistema namin dito when it comes to duo cast. Mahirap din naman kasi na dalawa lang kami, tas 6 matches. Pero yun lang. Gusto ko lang ma-clear out lang yun para kasi alam ng karamihan na medyo mahirap talaga yung ginagawa namin. And hopefully, ay kami pa rin ay or kayo pa rin ay manood sa amin next week kasi kami pa rin ang magiging casters nyo for week number 2. It's going to be Wednesday going to Sunday ang PMCL Southeast Asia 2024 week number 2. And most likely maglalabas ako ng content regarding week number 1. And by week number 3 baka magpa-podcast na lang tayo with Aya Place, no? Ma-set up natin yan. Ikaw ba, Aya? Anything else that you want to say before we end this live show? Ako ang gusto ko lang sabihin, once again, kudos, good job to all of our PH teams. We are rooting for you guys. Kung minsan nalalagay man namin kayo sa ating least performing team, we are just hoping to be that push sa inyo guys at para ma-realize rin or ma-acknowledge din natin yung mga onting lapses na nakikita namin as casters and for Kuku as an analyst, of course. Kasi nakikita din namin yung inyong mga laruan. So, para lang dagdag insights to all of you. Pero we are proud of you guys and I hope that you guys make us more proud for our week number 2. Alright, so guys, that is it for us. Again, for the Tagalog broadcast, on behalf of everyone in the production, again, my name is Kuku TV, together with Aya Place, and this is the PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia 2024. And Ito na. yan, ito, may sinasabihan kami sa tenga, guys. Ayan. Thank you very much, guys. Medyo napaaga ako ng pag-goodbye, pero ito na, goodbye na talaga sa inyo lahat. Good night, guys. Kapit bisig tayo mga Pinoy. Next week ulit. Bye-bye.
ako.